thought you could take me on. You'll know for next time. You're pretty well hidden, but I'm coming to find you! I take it you're looking for a fight? D-Lolling eats Papa! Get him! Hooligans! I told you we shouldn't mess very easily! Morons! Thought you could take me on. You'll know for next time. Hi bro, so வணக்கம் bro. வாங்க வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் bro. நான் ஒரு லைவ் சீக்கிரம் இன்னைக்கு சாப்பிட்டேன் bro. அதனால தான் சீக்கிரம் எல்லா வேலையும் முடிஞ்சிச்சு. அதனால தான் சீக்கிரம் வந்துட்டேன். லைவ் சீக்கிரமெல்லாம் முடிக்க மாட்டேன். ஆக்ட் 5 அட்லீஸ்ட் ஒரு நாச்சு முடிக்கணும். இதுனாங்க அது. அந்த அக்கௌண்ட் பிசியில் இப்போ தான் விளாட்றேன். ஃபோனில் விளாண்டுட்டு இருந்தேன் காலையிலேருந்து. இதை கொடுத்துருக்குறான். இட் இஸ் ஹோம் ஒர்க். இன்வைட் கேரக்டரா? ஓ 4 ஸ்டார் தான் ஃப்ரீயாக தருவானா? அப்புறம் ஏமாத்திட்டான். இவன் எடுக்கணும், ஏன்னா இவன்ட்டு இல்லை வந்துட்டேன். C1 C. ஓகே பேக் நல்லா காட்டுது. குளிர்தே. வாட் இஸ் திஸ்? ஓ இதுவா? இது ஒரு எடுக்கணுங்க. அட்டாக் இருக்கு, கிரிப் டேமேஜ் இருக்கட்டும். இது நல்ல பீஸ் இருக்கட்டும். ஒரு 4 பீஸ் காலி பண்ணிட்டானா கரெக்டாக இருக்கும். பார்ப்போம். டபுள் கரெக்டா. தேர்ட் அக்கௌண்ட்டில் நிக்கோலன் நாலிஸ். ஓகே எல்லாமே ஒரே அக்கௌண்ட்டில் இருக்கணும் ப்ரோ. நான் பட் அந்த அக்கௌண்ட்டில் வெண்டி ஓப்பன் வந்துடுச்சு ப்ரோ. சும்மா ஒரு யூஸ் பண்ண அதில் அந்த அக்கௌண்ட்டில் அதான் ஹைலைட்டு. சரி ஆளுக்கு எனக்கு வந்து வெப்பன் போட்டுலாம் பிரி இருந்துருச்சு போல், ஞாபகமே இல்லை. செகண்ட் அக்கௌண்ட்டில் கொலம்பினா எடுக்கணும். ஓகே கொலம்பினா வேறு லெவலில் இருக்குது. ப்ளஸ் அந்த ஹார்ஸ் லைடியுமே காமிச்சானுங்க. இப்போ தான் பார்த்துட்டு இருந்தேன் லைவ் வரதுக்கு முன்னாடி. அதை பற்றி நான் உங்களுக்கு டிஎம்னா பண்ணி வர வீடியோலாம் சூப்பராக இருந்துச்சு. அந்த பேர் ஏதோ சொன்னாங்களே மறந்து போச்சே. இந்த ஜியோ கேரக்டர் ஒன்று அடாப்டிஸ், அவளுமே வந்து பயங்கரமாக இருக்குது. அவள் டிபிஎஸ் போல், மெயின் டிபிஎஸ் போல் ஜியோவில். எங்கே ப்ரோ இருக்கேன்? ப்ரோ ஜியோ டிபிஎஸ் அதான் சூப்பராக இருந்துச்சு. அதுவுமே என்ன பண்ணுது, இந்த அக்கௌண்ட்டில் எடுத்துருவேன், பிரச்சனை கிடையாது. இதில் ஏகப்பட்டது இருக்குது ரிசோர்ஸ்லாம் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணால் செய்யலாம் அப்படின்ட்டு. இது வெப்பன் இதுக்கு எடுத்தது தெரியல, யாருக்கு போடுறதுன்னே தெரில ப்ரோ. ஆனால் கிரிப் டேமேஜ் இருக்குது, பரவாயில்ல. பட் ஆனால் இது யூஸ் ஆகுது. ஒயிட் ஹார்ஸ் தான். அதான் மாசாக இருந்துச்சு. அதே தான் 3 5 ஸ்டார் ஓப்பன் இருக்கு. 2 போ இருக்குது. போ யூஸ் பண்ணுற ஒரே கேரக்டர்னால் அவன் மட்டும்தான் இருக்கான். யார் இருக்கா போல? சிறப்பு. 1 2 3 4 5 6 பேர் தான். பசங்க இதில் வெட்டி எடுத்துட வேண்டியதான். எவ்வளோ பிடி இருக்கு வெண்டிக்கு? 5. ஓ 5 பீடு தான் இருக்கா? சிறப்பு. சாஸ்கா இந்த 2 அக்கௌண்ட்லேயும் எடுத்துருவேன் ப்ரோ. அதெல்லாம் கண்டிப்பாக 20 வேண்டாம் ப்ரோ, வேஸ்ட்டா. பரவாயில்ல எடுத்துக்கணும். ஆர்கான் கலெக்ஷன் காண்டி எடுக்கணும். இந்த அக்கௌண்ட் 2 பேரும் முடிஞ்ச அளவுக்கு எப்படினாலும் 50-50 தான். இப்படியே ஏர்லியாக வந்துச்சுன்னா சும்மா எடுத்து வச்சுக்கிற வேண்டியது. வெப்பன் இருக்குல்ல, அதுக்காண்டி எடுத்துக்கலாம். 20 டிபிஎஸ் மட்டும். டிபிஎஸ் 20 இப்போ வேறு லெவலில் பக் பண்ணியிருக்கானுங்க போல்.
நல்லா இருந்துச்சு. டாஸ்காலாம் யூனிவர்சல் ஜிபிஎஸ் அதான் கண்டிப்பாக எடுக்கணும். அதான் எடுத்துருவேன். டாஸ்கா யார் கூட வர்றான்னு தெரில. தனியாக வந்தானா எடுத்துடலாம். ஏதாவது முக்கியமான கேரக்டர் கூட வந்தானா வந்து எடுத்தான். ஹாய் ப்ரோ கிருபா வரும். வணக்கம் ப்ரோ. யாருக்கு யூஸ் ஆகும் இந்த வெப்பன்? இப்போ டாஸ்கா கண்டிப்பாக யூஸ் ஆகும். கிரிட் டேமேஜ் பேஸ் அட்டாக் யூஸ் ஆகும். மற்றபடி இதில் நார்மல் அட்டாக் எலமெண்டல் ஸ்கில் கெயின்ஸ் டேரிங் டவுன் பிரைஸ் அப்படின்னா நான் ப்ரோ சாப்பிட்டீங்களா ப்ரோ? கிருபா வரும். சூப்பராக இவனுக்கு வந்து இந்த வெப்பன் வச்சுருக்கேன்னா இது போட்டால் வெப்பன் நான் லுக் சூப்பராக இருக்கும். குழம்பினா மாசம் பார்த்தேன் எதுக்கு வச்சுக்கிட்டோம். இது கரெக்டாக வந்தால் போட்டுக்கோ. கிரிட்டை காணா போச்சுங்க. அடைச்சேன். இதெல்லாம் ஒன்றும் பண்ண முடியாது. ஓகே என்ன கொண்டு போயிடலாம். அது போயிட்டு ஸ்டோரி பண்ண உட்காந்து காலையிலேருந்து இந்த திருவிழா முடிஞ்சிடுச்சு நேற்று. இன்னைக்கெல்லாம் எந்திரிச்சு 4 மணி ஆகிப்போச்சு முடிய. நல்லா சரியான டயர்டாக இருக்கான. காலையிலேருந்து எதுவுமே பண்ணல. ஒரு 1 hour ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். கேம்குள்ளே வர முடியவில்லை. அப்புறம் ஈவினிங் போல வந்துட்டு மொபைல் லாகின் பண்ணி ஒரு 10 புல் பண்ணேன். வெறுப்பு. 66 பிடியில் இருக்குது மெயின் அக்கௌண்ட்டில். எவ்வளோ கொடுப்பான்னு பார்த்தேன் ப்ரோ. வெறுப்பு. இப்போ வெரேசா அக்கௌண்ட்டில் கேரண்டி 52ல் இருக்கேன் ப்ரோ. ஸோ 4th அக்கௌண்ட்டை மெயின் பண்ணலான் இருக்கேன். வெரேசாக்காக 3rd கேரண்டி 7 நிக்கோல் டென்னிஸில் வந்துடும். ஸோ ஆலிஸ் ஃபிளாஸ் ஓகே சென்ட்ரிலா அதான் இதுவே பார்க்கல ப்ரோ. மல்டி விடுங்கள் பார்க்குறேன். ஃபஸ்ட்டு ட்ரையல் பார்த்துட்டு வந்துடலாம். ஃபஸ்ட்டு எஹோட அதை கோட் பார்த்துக்கலாம். ஈஸியாக ஒரு 500 பூஸ் எடுத்துக்கலாம். ஆமாம் அப்புறம் பிரச்சனை இல்லை. C630 இருக்குது எடுத்துருங்க. அவ்வளோதான். பிளின்ஸா ஆமாம் நான் சப்போர்ட்டோ ஓகே ஃபுல்லாகிடுச்சு. இதுதான் சொன்னானே. ஹைட்ரோ ஏவு பண்ணாலா? பரவாயில்லையா? ஓகே அதர் ஸ்டேஜஸ் ஆறுசான் 15 கணக்கு 4th அக்கௌண்ட்டில் டூரியன் ப்ளஸ் வெரசா மெயின் சார் இருக்கும். ஆமாம். அப்புறம் வெரசா டூரியன் எடுங்க வந்துட்டு. நான் அந்த அக்கௌண்ட்டில் எடுக்கலான்னு பார்த்தேன். ப்ரோ வீடியோ டேமேஜ் பண்ணுறான். டோரேனை எடுத்துட்டு 4th அக்கௌண்ட்டில் சேல். ஓகே 500 இருக்கா? சிறப்பு. வேறு எந்த அக்கௌண்ட்டுமே இல்லையோ அதில்? வெரசா மட்டும் தானே இருக்கு. ஓகே 50,000 டேமேஜ். அடையப்பா இதுதான் முக்கியம் போல உனக்கு. ஓகே வாண்டரர் ஆல்சோ கம்மிங் சார். ஆமாம் ப்ரோ சாரி பற்றி பேசாத. இவரம் தயவுசெய்து இவரம் ப்ரோ நீ முடிச்சிட்டு நாளைக்கு பேசிக்கலாம் ப்ரோ. ஏதோ டேலண்டில் போய் ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவாங்க. அவன் ஒரு 500க்கு தான் ஒரு வாக்கிங் போட்டால் யூஸ் ஆகும். ஆமாம் கரெக்டு. இதோ புதுசு. இதான புதுசு. யூஸ் எலமெண்டல் பெஸ்ட். ஓகே ஓகே கரெக்டு.
始まったばかりだよ。足元に気をつけて。逃げようなんて。வாரு ப்ரோ வெண்டி வேஸ்ட் இருந்தாங்க பாரு ப்ரோ அடியே முடிஞ்சு நான் வரும் ஆடா விரி டூரிங் பார்ப்போம். இது 50 லாஸ் ஆகணும் எனக்கு அதான் மேட்ரு. யூஸ் இது வந்து டார்க் மோடா லைட் மோடா? ஓகே இது வந்து லைட் மோடு. ஓகே லைட் இது வந்து டார்க் மோடா? ஓகே இது வந்து அந்த ஒரு மாதிரி ஃபயர் சூட் ஆகிட்டா இருப்பாது. ஃபுல் வென்டி ஆர் டூரினா நானா தெரில. அது எப்படி தான் லாஸ் ஆகணும் எனக்கு எதில் பண்ண என்ன எப்படி என்ன தெரில. அந்த மாதிரி பண்ணுவோம். இவன் ஒரு ரயில் பார்த்துட்டோம். ஏன்னா அவன் மேலே ஏற்றி விட்டான். ஆமாம் கிளியர் வா ஒரு வயசாகிடும். மல்டிபிள் எனிமீஸ் நல்லா இருக்கும் ப்ரோ. சிங்கிள் எனிமீஸ் வேஸ்ட் 12 ஃப்ளோர் 12 ஃப்ளோர் தான் அதுக்கு அதே கேம் இல்லையா வரும். இதுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அடுத்த ஃப்ளோர் எப்படி இருந்தாலும் வெண்டிக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் கொண்டு வருவானுங்க. கிளியர் பார்க்கணும் என்ன ப்ரோ டேரண்ட்ல இல்லை வாய்க்கலாம். எப்படி தான் கிளாஸ் ஆகணும் கிடைக்க வின் ஆகக்கூடாது. எனக்கு அதை ப்ரே பண்ணிக்கங்க. கிளாஸ் ஜெண்டா போடுறேன். இது மட்டும் ஜெண்டா போட்டிருக்கேன். இது கிளாஸ் ஆகணும் அப்படின்னா குழம்பு நான் கேரண்டி. சூப்பர் என் ஃப்ரெண்டுமே வெண்டி தான் எடுக்கிறான் போல. ஆர்கான் கலெக்ஷன் எடுக்கணும். ஆமாம் ஆர்கான் கலெக்ஷன் தான் எடுக்கணும். அது ஒன்று முடிச்சு விட்டான். ஓகே 40 இப்படிதான். சப்போஸ் வெண்டி வின் ஆகக்கூடாது ஆச்சுன்னா கடுப்பு. ஏன்னா அடுத்து என்ன பண்ணும் ஆர்கான் ஸ்டா. ஆமாம் வரும் முடிச்சிட்டிங்களா? நீங்களாம் முடிச்சிருப்பீங்க. வெறுப்பு ப்ரோ 10 புல் பண்ணேன் ப்ரோ காலையில் இந்த அப்டேட் பண்ணிட்டு. சரி அட்லீஸ்ட் 3 கேரக்டர் 3மே தேவைப்படுற கேரக்டர் தான். ஏதாச்சும் ஒன்றாவது கொடுப்பான்னு பார்த்தா மாவிக்கா தான் எடுக்கணும். ஆர்கான் கலெக்ஷன் மெயினாக இருக்கும். ஓகே நான் ஃபினிஷ் பண்ணேன். ஓகே ரைட் ஸ்லாசர் கொடுத்து விட்டான் ப்ரோ. வெறுப்பு ப்ரோ இருக்கிறதுலே ஒஸ்ட்டு வைப்பானு ப்ரோ. ஒரு 10-15 காப்பி இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். என்னோட சின்ன அக்கௌண்ட்டில் செகண்ட் அக்கௌண்ட்டில் இந்த வைப்பானு கொடுத்தான். பார்ப்போம் எனக்கு என்ன கான்ஸ்டாக இருப்பான். எனக்கு C3 ஓகே ஒரு 3 காப்பி வேணும். எகோடா இல்லை நான் 30 புல்ஸ் பண்ணாமல் போது எகோடா கிடைக்கவே இல்லை. சிறப்பு. எனக்கு இன்னும் அடுத்த 10 புல்லில் கேரண்டி எகோடா. அதனால் பிரச்சனை கிடையாது. இன்னும் இல்லை ப்ரோ. நெக்ஸ்ட் ஓகே அப்புறம்லாம் ஸ்பாய்லராக போயிடும் ப்ரோ. அதான் கொஞ்சம் ஏர்லியாக வந்தேன். ஆர்கான் கோஸ்ட் பெருசு இந்த மாதிரி சொன்னானுங்க. ஓகே சரி அந்த டெம்ப்ளைன் பிக்கு கண்டுபிடிக்கணும். லாம்பட்ட வாடி அப்புறமேட்டு அவங்க கென்சனே யூடியூப்ல போட்டிருந்தானுங்க. அதாட்டே போட்டு ஒரு டக்குன்னு காலியாக போகுது. வேற ஏதாவது யூஸ் பண்ணலாம். 90 ஸ்கிப் பண்ணால் 5 இயர்ஸில் ஸ்கிப் பண்ணலாம் வாய்ப்பு இல்லை. 10 மணி நேரம் கூட ஆகிட்டு போகுது. பொறுமையாக பண்ணிக்கலாம். ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஒரு ஆக்ட் இப்போ முடிச்சிடலாம். நான் அடுத்த லைவில் இன்னொன்று முடிச்சிடலாம். அவ்வளோதான். 5 and 6 இருக்குது. நாம 2 ஆக்ட் இருக்குது. அது பார்த்தேன் 6 மணி நேரம் தொடர்ந்து இருக்குது. நாட் கிராக்கானா கேட்டிருக்கா? அது 90 இப்போ இருக்கு. ஏதாவது கேரக்டர் ஏதாவது பண்ணணுமான்னு பார்த்துட்டு வரும். ஸ்கிப் பண்ணாலும் 5 மணி நேரம் ஆகுதா? சிறப்பு. ரொம்ப லேக் ஆகிற மாதிரி ஃபீல் ஆகுது. ஸ்பேஸ் இல்லையோ ஒரு நிமிஷம். அப்டேட் 36 GB கடுப்பு. இந்த ஜாப்பனீஸ் வாய்ஸ் இருக்கனால ஓகே கம்பைல் ஆயிடுச்சு. ஓகே ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. அப்புறம் அந்த ப்ளூ கலர் ஆர்கான் கோஸ்ட்லாம் வாய்ப்பு இல்லை வரும். நான் ஸ்டார்டிங் இந்த வெண்டி கோஸ்ட் பண்ணதோட சரி. லீவேலேருந்து எந்த ஆர்கான் கோஸ்ட் ஸ்கிப் பண்ணல ப்ரோ. வெண்டியாக ஸ்கிப் பண்ணனா அப்படிதான் தெரியல. ப்ரோ ஹாய் ப்ரோ. கிமி ப்ரோ வணக்கம். ப்ரோ சாப்பிட்டீங்களா? PS5 35 GB. அதான் எனக்கு 36 GB ஆகிடுச்சு.
உங்களுக்கு என்ன ப்ரோ சிங்கிள் அக்கௌண்ட் 3 அக்கௌண்ட்டில் ஸ்கிப் பண்ணி ஆகணும். அது ஒன்றையாச்சும் பண்ணுமே ப்ரோ. ஒன்று பண்ணிங்கன்னா மற்றதை ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம் தாராளமாக. எல்லாத்தையும் ஸ்கிப் பண்ணிவிடுவீங்களா என்ன? ஃபஸ்ட்டு ப்ரோ ஏன் மெயினாக கொஸ்டினாக கொண்டு பண்ணிட்டு இருக்கேன். PS5 அவங்க வரலாம் பணக்காரங்க வரலாம். புக்கு தானே எடுத்தேன் இல்லை கரெக்டாக தான் எடுத்தேனா? மோனா வேர் ஆர் யூ? அடங்கோ என்ன ப்ரோ ஒஸ்ட்டு புக்கு கிடச்சிச்சின்னு பார்த்தா காயின்லாம் போச்சேன். சார் மொத்தலாம் ஃபார்ம் பண்ணிட்டேன். இடத்துல அப்கிரேட் போடுறது இது மட்டும் எடுக்கணும். இது பிரச்சனை இல்லை, கிராஃப்ட் பண்ணிக்கலாம். இந்த ஸ்டோரி பார்ப்பேன் இல்லைனா ஸ்கிப் தான். சிறப்பு ப்ரோ. நியூ பாஸ் அது. ஓகே என்ன பண்ணுவான் அவன்? ஜூலியா மோனா மூமெண்ட் நோ மணி அதே தான் வரும். எங்கே போய் வாங்கிட்டு வரலாம். வெயிட் ஓ 6 இருக்கு 8 6 அப்போதானுமே கரெக்டாக இருக்காது. காயினில் வச்சுருந்தேன் என்ன? ஓகே ஆர்டிஃபேக்ட் அப்கிரேட் பண்ணிட்டேன். ஓகே சிறப்பு. ஒரு 5 ஆர்டிஃபேக்ட் அப்கிரேட் பண்ணி இந்த இதில் போட்டு ஒரு பாட்டில் வாங்கலான்னு பார்க்குறேன். அது பண்ணாதுங்க சன் பேக்கெட் எலிக்சர் ஒன்று வாங்கலான்ட்டு. இது இன்னும் எவ்வளோ ஆல்சோ பார்த்தேன் நான் சொன்னேன்ல ஆல்ரெடி ஓப்பன் பண்ணி வச்சிருக்க டொரின் ஆமாவா இல்லை ஒரு காலையில் வந்து பார்த்ததில் சும்மா அடிச்சு பார்த்தேன். சாயந்தரமாக விளாண்டுட்டு இருந்தேன். ஃபர்ஸ்ட்லி 3 டே 100K மூரா எடுத்தேன். நெஃபர் நெஃபரில் அது மாதிரி என்னாச்சு? இதுலேயும் காயின் இல்லையா? சிறப்பு. நம்ம நிலைமையை பாரு வரும் ஃபஸ்ட்டாக போய் கொண்டு இருக்குது. நெஃபர் ஆஃபீஸில் அதான் 3 லட்சம் தான் எடுக்க முடியும். அது எகோட வச்சுமே எடுக்கலாம். இது அது இல்லாமல் எப்படி தான் அதெல்லாம் அன்ஃபேராக இருக்கும்னு சொல்லிட்டு அவங்க கண்டிப்பாக எனக்கு தெரிஞ்சு எகோட ஃப்ரீயாக கொடுப்பானுங்க அப்படின்னு ஒரு நம்பிக்கை. ஏன்னா நாட்லாண்டில் கொடுத்தானுங்க ஃப்ரீயாக ஒரு ஆன் 2 days தான் வரல. 3 லட்சம் எடுத்தான் ப்ரோ. அதுக்கப்புறம் வரல. நிறைய அப்டேட்டில் வரும். அப்படி இல்லாட்டி ஏதாச்சும் ஃபஸ்ட்டு முடிச்சா வரும்னு நினைக்கிறேன். இங்கே மோனாகலாக்கண்ணா மோனா அப்டேட் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன்னா ஸ்கேர்க்கு செம்மையாக இருக்கா. ஏன்னா அப்புறம் இன்னும் பத்தலையா? 55 கேன் 55 பிடியா ப்ரோ? நான் 60க்கு மேலே போயிடுச்சு ப்ரோ. 50 லாஸ் ஆகணும் ப்ரோ. எவனா லாஸ் ஆகணும் வேணும் வேணாம். எவ்வளோ 50 55 60 65 66 பிடியில் இருக்குது. அடுத்து ஒரு 10 புல் பண்ணால் கிடைக்கும். ஹாய் ப்ரோ கோகு ப்ரோ வணக்கம் ஜண்டா போடு ப்ரோ. இப்போ போடு ப்ரோ ஜண்டா போடு ப்ரோ. பிரச்சனை கிடையாது. லாஸ் ஆனால் போதும் எனக்கு. சிஐடியில் 34 செகண்ட் 34 0 ஆகும். எவ்வளோ என் ஃப்ரெண்ட் அக்கௌண்ட்டில் ரொம்ப 20 புல் பண்ணியிருக்கான். 3 பெனட்டு ஒரு எகோடா கொடுத்துருக்கானுங்க ப்ரோ. 10 புல்ல ஜாப்பனீஸில் இருக்கேன். நான் இங்கிலீஷில் மாற்றிக்கிறேன். குழம்பினா இருக்கும் அதே தான். நானும் 50 தான். பட் வயசாக வேணும் குழம்பினா வேற வேணும். எனக்கு இப்போ இது லாஸ் ஆயிடுச்சுன்னா அவ்வளோதான். பட் புல்லே பண்ண மாட்டேன். ஃபுல்லாக சேவிங்ஸ் தான். என்ன கேம் ப்ரோ இது? கென்ஷன் இம்பாக்ட் ப்ரோ. இங்கிலீஷ் மாற்றிக்கிற மறந்துட்டேன். 50 ப்ரோ ஜண்டா 50லாம் வின்னானா கரெக்ட். வின்னானா ஓகே. 20 ஆர்கன் கலெக்ஷன் வந்துடுவான். இல்லைன்னா பிரச்சனை இல்லை. ரைட்டு ப்ரோ நாளைக்கு பார்க்கலாம். ஓகே ப்ரோ பார்க்கலாம். உங்களுக்கு ஸ்பாய்லர் ஆகிப்போம் உங்களுக்கு. அதை சந்திப்போம். இருந்தாலும் முடிஞ்ச வருஷம் முடிக்க பார்க்குறேன். எவ்வளோ நேரம் வருதுன்னு பார்ப்போம். ナシャタウンの住民の多くはお祭りをビジネスチャンスとみなしています。このお祭りはもともと草月のセレブレーションஆமால மறந்துட்டா季月の手作りの工芸品や食べ物をシェアしたりもします。興味がわき急ぎな依頼もないみたいだし、お祭りの前に用事をநாளைக்கு உவா போலாமா இல்லை கென்ஷனே போட்டு இந்த முடிச்சிடலாமான்னு பார்க்குறேன். இப்போ நீங்கள் பார்ப்போம். முடிச்ச ஸ்டோரி அப்படின்னா நாளைக்குமே போட்டு இதை பண்ணிடுறேன். எனக்கு செலப்பாக இருக்குது ப்ரோ. ட்ரெயின் பண்ணுறதுக்கு சிறப்பு. அப்போ ஒன்றும் பண்ண முடியாது ப்ரோ. ஒரு வழி இருக்குது ப்ரோ. அது ஒன்றா பண்ணலாம். ப்ரோ விஜய் ப்ரோ
நான் அவர் அப்படி பார்க்குறேன். கண்டிப்பாக வாதான் ப்ரோ, கவலைப்படாத. 聞いたことわざの出 நான் 番 அதுலேயுமே கிரைண்ட் பண்ணோம். 探し物は石の下にある இன்னைக்கெல்லாம் டெய்லி முடிச்சேன், நேற்று முடிக்கவே இல்லை டெய்லி. ஏன் டெய்லி முடிச்சிட்டோமோ? ஆமாம், டெய்லியே முடிச்சிட்டோமா? 探 கரெக்ட் すつもりが கரெக்டாக. ない時には出てくるって意味だ。他にやりたいことがないか考えながらなんとなく宇宙船の情報 ஸ்வைப்லாம் பண்ண முடியாது ப்ரோ. அப்போ ஒரு வழியே இல்லை ப்ரோ. ஓ கொலம்பினா கொலம்பினா வெப்பனுமே எடுக்கணுங்க. அதாங்க கடுப்பு. இப்போ பெரிய பிரச்சனையாக தான். வெப்பன் செம்மையாக இருக்குது பேசிவ்லாம். 急に பாப்போம். 真剣な顔してどうしたの கரெக்டாக வேணா சொல்லுங்கள், டிஎம் பண்ணுறேன். லிங்க் அவளோட கிட்டு, புது ஆர்டிஃபேக்ட்டு, அடுத்து புது அந்த டிபிஎஸ்லாம் 気に வந்துருக்குது. なるのはわかるけどなんで博士が出てくるんだあ確かになでも結局博士は一度も出てきてないそうだなそれにファデュイを代表 நான் して காலையிலையும் கேம் விளாட 現 முடியாது. れる அது ஃபுல்லாக வேலை இருக்குது. 口は悪いけどそこまで悪いやつじゃん執行官としての威厳 இவ்வளோ を保つ ஃபார்ம் た எல்லாம் め பார்த்தா に ஒன்லி லைவ்ல 強 மட்டும் 気 தான் な பண்ணுறேன் 感じ போல. でいないといけないんだろうな Maybe. あいつ டிஎம்லடா மெசேஜ் தனியாக அனுப்பிச்சுட்றேன் சொல்கிறேன் ப்ரோ. ずっとプロニアとか குரூப்பில் போட்டால் ஒரு வார்னிங் வந்துச்சு. சரி இதுக்கு தேவலாம அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதனால தான் இது பண்ணிட்டேன். ப்ரோ வெயிட் பண்ணுங்க, ஆலிஸ் கான் அது வரப்போ ஒரு சர்ப்ரைஸ் பண்ணுறேன் கண்டிப்பாக. சிசி கேரண்டி. ஓகே ஓகே ஓகே. 今頃まさかあいつここにいないんだからどうされましたかなんでもない ப்ரோ கிட்னி வைக்க போறியா ப்ரோ? சொல்லிட்டு இருந்தேன் அதை தான். 話だったよな早く会いに கேம் கபடி வேணா யோசித்துக்க ப்ரோ, அவ்வளோதான். சிம்பிளாக சொல்லணும்னா நார்த் டியூன் ஆஃப் த நார்த்தா ஐயோ படிக்க மாட்டேன். ஒரு ஆங்கிலத்தில் மாற்றிக்கொள்வோம். ஆடியோ லாங்குவேஜ் வரும். சிறப்பு. நாங்கள் சுற்றுது டீமு மாற்றிக்கொள்வோம். எனக்கு சுற்றுதா இல்லை உங்களுக்கு சுற்றுதா? ஓகே 3 பேர் தான் இருக்கானு. Are we going on a trip? ஏன்னா அது வேற ஐயோ Or to a வேணாம். competition? வாய்ஸ் கேவலமாக இருக்குது ஜாப்பனீஸில். இங்கிலீஷில் யார்கிட்ட போகலாம்? ஃப்ரண்ட் சீட் டீம். ஓகே We'll discuss my fee afterwards. பொருங்கள் கொஞ்சம் யூஸபிளாக மாற்றிக்கலாம். கிட்னி இல்லை ப்ரோ, நியூ பிஸ்னஸ் ஐடியா. ஓ ஓகே ஓகே ஓகே. ஓ சாக்லேட். ஓ புரியுது புரியுது புரியுது. இந்த பீஸா எனக்கு ரோல் பண்ணேன். போதுமான அளவு அதுக்கு யூஸ் பண்ணுறதுக்கு. என்ன பண்ணுறது? ஏபிள் 10 லாஸ்ட்டா இதெல்லாம் அங்கே ஸ்டோரி கொஸ்டா அது? ஓகே ஓகே ஓகே. 12 கொஸ்டா நான் பார்க்க போகிறோம். நைஸ். கரண்ட்லி எனபிள் அக்செப்ட். இப்போ எல்லாம் இது எடுத்துட்டீங்க நீங்கள். அது பிறகு பேனர்லாம் எடுத்துட்டீங்க ஜாலியாக. நான் இன்னும் 3 வாரமாக இன்னும் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். பிங்கு இவ்வளோ போகுது 300 400ன்ட்டு இருக்கு. இன்னும் 2 வாரம் பண்ணணுமா? அடையப்பா சிறப்பு. கமெண்ட் எதுவும் கட்ட மாட்டேங்குது. Hey, she's sitting up. Is me sitting here a rare sight? No, we just thought you'd be resting. Perhaps I would have been, were it not for the sudden arrival of some unexpected guests. Not that I consider it a disturbance. After all, கொலம்பினா நம்ம கொலம்பினா you are the கண்டிப்பாக only எடுத்தே ones who are ஆகணும். free to enter.
எனக்காக லாஸ் ஆகணும் சாம் அப்படியே விட்டுட்டு குழம்பு நம்ம எவ்வளோ கூட பொறுமையாக எடுத்துக்கலாம் எப்படினாலும் I ஸ்டாண்டர்டில் didn't வந்துடுவா realize you put so much thought into little things like that. ஸ்டாண்டர்டில் வந்த பிறகு பொறுமையாக எடுத்துக்கலாம். Only sometimes. There have been moments lately where I think about you and your companions. They are warm, mysterious, and cozy memories. கண்ட்ரோலர் காணோம் ஒரு நிமிடம் Very few of my past memories are anything like that. இங்கே இருக்கு. They say that travelers return home bearing bags full of souvenirs. But my luggage was empty, and I believed it would stay that way. ஸ்டோரியில் உட்காந்துட்டு பண்ணா கொஞ்சம் கருப்பி. So, you're still planning on returning to the moon? Yes. This planet continues to reject me, reminding me that I do not belong here. If I remain into that, there will come a day that I disintegrate. And I don't mean reduced to dust or turned into food for the flowers. I mean, I will cease to exist entirely. Alright then. Well, we're sure gonna miss you. But it sounds like we'll have to say goodbye. நாங்க இன்னும் How do you கிளம்புறாளா intend to return? The moon prayer night is soon to arrive. On that day, கனெக்ட் பண்ணியாச்சு. the moon will be closest to மார்னிங் the வா ப்ரோ சூர்யா ப்ரோ. The Kuvaki in this land will reach its peak at that time. I merely need to grasp the tide, and with relatively little effort. ப்ரோ. Paimon gets it! It'll work like a slingshot! You make it sound like she's gonna get blasted up to the moon. If I did that, I suspect I would crash into the false ஃபால்ஸ் sky. கையா. I will be using a much gentler approach. But I do like the analogy. It's fun. ப்ரோ சூர்யா ப்ரோ சாப்பிட்டீங்களா? தூரம் நிறுத்தாச்சா? இல்ல எடுக்க மாட்டேன்ப்பா. Paimon's sense of எனக்கு அது humor! லாஸ் ஆகணும் ப்ரோ. In கேரண்டி the blink வேணும் of எனக்கு an குழம்பினாக்கு. eye, the time has come to part ways. It does feel that way, doesn't it? ஸ்பாய்லர் வேண்டாம்னு சொல்லி நீ Time seems ஸ்பாய்லர். to fly fastest கேக்குறீங்களா? when you are யாரு ப்ரோ enjoying கேக்குறா? it. I have always thought of myself as a wanderer on this earth. திஸ் ஹெல்மெட் ஓ ஓகே And it ஓகே has ஓகே. never expressed any desire to keep me here. அவங்களா முடிச்சிருப்பாங்க நினைக்கிறேன். Yet, ப்ரோ just கொஸ்டின்லாம் as I முடிச்சிட்டேன் plan நல்லா. to depart, புரியா? சாப்பிட்டாச்சு it சாப்பிட்டாச்சு. tugs at my arm. Is this a gesture of affection? Or is the world mocking me? எடுத்துட்டீங்களா? சூப்பர் சூப்பர். Oh. Were you ப்ரோ hoping இத I போட்டு could விட answer வேண்டியதானே. அவங்க that? ஒருத்தர் Yes. டிஸ்கார்ட்ல You are a டபுள் டூரியன் traveler, கிடைச்சிச்சுங்க. so you must வேற have லெவல் a இவர் lot ஹாய் of கட்ஸ் ப்ரோ experience அவருக்கு. in this area. Then what I would say is enjoy இதான் the ப்ரோ குழம்பினா moment. போட That's right! Don't overthink it! Happiness is happiness and joy is joy! போடலான்னு கேக்குங்க. The point is to enjoy it, not குழம்பு analyze போடுவாங்களான்னு it! கேக்குறீங்களா? நான் இப்ப I கேட்டேன். see. இது புரியலையோ. Then what I would say is, நானும் முடிக்கலாம் Even ப்ரோ. though I am very tired ஓகே ஓகே right ஓகே. இது 400 ms அந்த மாதிரி தான் ப்ரோ இருக்கு இவருக்கு. I can't tell from the tone of your voice. oh really? போயிடுவாளான்னு கேட்டா அதுவா? அது சும்மா அது இன்டராக்ஷன் சும்மா Don't think பேசலாம் I ப்ரோ. sound happy? I'm just kidding. I could tell you ட்ரெய்லர்ல were in a பார்த்த good mood அளவுக்கு today from the moment we பார்த்த saw you. ஓரளவுக்கு ஸ்டோரி வந்து தெரியுது. ஹாய் ப்ரோ இன்ஃபினிட்டி ப்ரோ வணக்கம் வணக்கம் ப்ரோ வணக்கம். A ப்ரோ joke. சாப்பிட்டீங்களா ப்ரோ? Albeit not a funny one. Anyway, திஸ் இஸ் சூசைட் டியூரிங் I எவ்வளோவா? assume you hear சூப்பர் about கேப்சரிங் you know இருந்துச்சா? give me ஆமா your எனக்கு hand. கேப்சரிங் இருக்கா? இல்ல இல்ல இருக்கு Actually, இருக்குன்னு it's நினைக்கிறேன். not 1 that. 2 3 இல்ல இல்ல 2 There's லாஸ் தான் இருக்கு. something இப்போ else லாஸ் we ஆச்சுன்னா wanted to அடுத்து discuss கேப்சரிங் with you. வந்துரும். Oh, வேஸ்ட் பண்ண கூடாது. then do you still want to give me your hand or not? Sure. ஏய் சட்டாச்சு சூப்பர். ஐம் கம்மிங் கம்ப்ளீட் டுடே. ஓகே ஓகே முடிச்சாச்சா? Thank சரி. you. So, I've heard that in the moon prayer nights of the past, சரி இவளுக்கு தான் பவர் கொடுத்தா people நல்லா here would இருக்கும். hold celebrations in the moon goddess's honor. ஃபர்ஸ்ட் டைம் கேப்சரிங். ஓ அப்படியே எனக்கு வந்து எனக்கு ஒரு டைம் தான் வந்துச்சு. நான் இதை எடுத்தேன் கேப்சரிங் எவிடன்ஸ்ல. I think you deserve a farewell party before you return home. I haven't asked everyone else for their opinions on this yet, but I'd like to பட் ஆனால் அது invite you to 3 join லாஸ்ட்லாம் அவங்கள upcoming தொடர்ந்து moon அதுக்கு prayer முன்னாடி தான் night. இதே எடுத்தேன். இனாஃபா எடுத்தேன். I've never அதுக்கப்புறம் joined a கேப்சர் moon ஐடியான்னு prayer இருந்துச்சு. night before. என்ன கதைன்னு தெரியல. I'm not sure what I would அதுக்கு even முன்னாடி வந்து do. சிட்லாலி எடுத்தேன். அப்படியே மார்னிங் டூரியன் 36/7 வீடியோ சூப்பர் சூப்பர். All you need to do is show வெரி up. வெரி வெரி. Of course, there's no need to force it if you're not feeling strong enough. It's just, this kind of felt like a golden opportunity. But they call me Kutar, and the Fatui have an arrest warrant out for me. 10 பிடி தான் சேர்த்து வச்சிருந்தேன் கரெக்டா. I shouldn't appear in ஒரே ஒரு public புல் right பண்ணேன். now. எகோடா எடுத்துடலான்னு பார்த்தேன் வாய்ப்பில்லைன்ட்டாங்க.
I'll make it work. You have my word. எனக்கு வேணும்னா விஷ் பண்ண பேனர் எல்லாமே லாஸா சிறப்பு. Well, she does. வேணும் விஷ் பண்ண I'm தானே ரா not too கிடைக்கும் ப்ரோ. sure அது what வச்சு she's தான் ப்ரோ. planning. All right, if you're sure. I will not refuse your invitation. செத்தோஸ் கடைசி டாஸ்க் பண்ணி ஃபிஷல் கிளைம் பண்ணிட்டேன். ஆமாம் ஃபிஷல் எடுக்க ஃபிஷல் அதில் இவன் இல்லை ரேசர் இல்லை அவன் எடுக்கணும் இந்த அக்கௌண்ட்டில். அந்த அக்கௌண்ட்டில் ஃபிஷல் இல்லை ஃபிஷல் எடுக்கணும். If you see Llama, செத்தோஸ் please tell her that my answer to the செத்தோஸ் question she ஏற்பட்ட asked me கால is neither yes C4 nor டாம் ப்ரோ no. கட்டலாம் ப்ரோ. Rather, it is. There is no. That was kind of cryptic, but sure. Guess it's between the two of you. We'll pass along the message. Bye for now. ஓகே. ஓ அந்த டாஸ்க் வேறு இருக்கும். ஓகே ஓகே ஓகே. அது ஒரு பாதி நான் ஆஃப்லைனில் பண்ணிக்கிறேன், பிரச்சனை இல்லை. And also, I do not know. நேற்று ரேசரில் சிறப்பு ஏங்க இப்போ தாங்க ஞாபகம் வருது. ஒரு நிமிஷம் ரேசர்னோடனே தான் ஒரு இடத்த மட்டும் பார்த்துட்டு வந்துடும். ஒரு நிமிடம் கைஸ் கண்ட்ரோலுக்கு மாற்றியாச்சு. இந்த இடத்துல வூல்ஃப்லாம் விட்டுருக்கேன் அப்படின்ற மாதிரி சொன்னானுங்க. Llama's gotta be the person most familiar with the Moon Prayer Night. We should start with her. Also, what exactly is your plan to keep her safe? Not sure yet. I'll figure something out. What? Are you serious? And Paimon even gave you her vote of confidence back there. When did you become so sneaky? ஜஸ்ட் மிஸ்ஸில் போகுது. அவர் ஒரு லீக்லாம் சரி முன்னாடி அந்த பீட்டா வெர்ஷன் விளாண்டுட்டு இருந்தானுங்களே அவனுங்களாம் போட்டுருந்தானுங்க. ஆலிஸ் அக்கௌண்ட் சர்ப்ரைஸ் வர ஃப்ரைடே ரிவீல் பண்ணுறேன். ஓகே 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 ஓகே. ரொனோவாக்கு பேசாமல் ஒரு அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணி நான் பார்க்குறேன் ப்ரோ. எங்கே போய் தேர கண்டுபிடி போனிக்கு இதாக இருக்கு ப்ரோ. இதாக இருக்கு ப்ரோ. அட்டாக்லாம் பண்ணாதுன்னாங்க. ஏன் பாரு விற்க பாரு ப்ரோ. இங்கே பாரு ப்ரோ உல்ஃபு ப்ரோ. ரேசர் இருந்தால் நம்ம கூட வருமா ப்ரோ? இது இந்த உல்ஃப்லாம் சொல்லிட்டு இருந்தானுங்க. ப்ரோ தலைவன் உல்ஃப் ஒன்று இருக்குமே. இன்னும் 2 தான் இருக்குது. என்ன ப்ரோ ஜாய்ஸ்டிக்கில் பே பண்ணுறீங்களா? ஆமாம் ப்ரோ. ஸ்டோரி விளாட்றதுனால கீபோர்டில் விளாண்டா நல்லா இருக்குது. இது இந்த ரேசரோட ஃபேமிலி ப்ரோ. ரேசர் ஸ்டோரி கொஸ்ட் விளாண்டிங்கன்னா சொல்லிட்டு இருப்பான்ல. இது பேர் ஏதோ உல்ஃப் பேர் தான் தெரில. மேலே போய் பார்ப்போம் வேறு ஏதோ உல்ஃப் இருக்கான்ட்டு. இங்கே ஒரு குரூப் இருக்குது ப்ரோ. இந்த இருக்கா ப்ரோ பாரு. இவன் தான் தலைவர். இதுதான் ஹெட் ஆஃப் த உல்ஃபு. இங்கே வணக்கம் தம்பி. பற்றி அடிச்சிருமா? ஓடிதுங்க அஜிச்சப்பா. தம்பி படிச்சிட்றான். நான் ஓடிச்சு ப்ரோ. நானே இப்போ தான் நோட்டீஸ் பண்ணுறேன். ஓகே நாய்க்குட்டி எப்போல இருந்து ஜாஸ்தி யூஸ் பண்ணுறேன் நானா ப்ரோ? அன்றைக்கே சொன்னேன் ப்ரோ அவன் வாங்கியிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. எனக்கு கேமில் நான் மேக்ஸிமம் யூஸ் பண்ண மாட்டேன். ஸ்டோரி விளாட்றப்ப மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணுறது. ஒரு மாதம் இருக்கும் நினைக்கிறேன் வாங்கி கரெக்டாக. 2 இருக்காப்புல. சரி அந்த இதை பறக்கட்டேன். ஆண்ட்ராய்டு ஜாஸ்திக்ஸ் வச்சு ப்ளே பண்ணலாமா? அது கென்ஷனில் ஆட முடியல ப்ரோ. ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டேன். கனெக்ட் பண்ணலாம் மொபைலில். அது 1600 வாங்கினேன் எனக்கு ஜாஸ்டிக்கு. வைப்ரேஷன் மட்டும் எல்லாமே இருக்குது. நல்லா இருந்துச்சு. ரேசர் இருக்க அக்கௌண்ட் வந்து சாரிங்க. அந்த அக்கௌண்ட்டில் போய் பார்ப்போம். அது ஒரு சில கேம் விளாட முடியுது. ஆனால் கென்ஷனில் ஆடுறதுக்கு ஒரு தேர்ட் பார்ட்டி சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் பண்ணணும் போல். அப்படின்னா தான் அதில் வருது. நல்லா இருக்கு. ஒருத்தி வாங்கி 1 மாதம் ஆகுது. ஸ்டோரி ஃபுல்லாக இதில் தான் விளாண்டுட்டு இருந்தேன். நல்லா தான் இருந்தது.
ப்ளூடூத் வந்து பிசியில் கனெக்ட் பண்ண முடியல ப்ளூடூத்தை. உங்களுக்கு எப்படி அப்படியே ஆப்போசிட் வரும். நார்மலாக ப்ளே பண்ணிட்டு ஜாஸ்தி யூஸ் பண்ண ஸ்டோரி பண்ணுறாங்க. இப்போ ஸ்டோரி நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணுறதா டக்குன்னு உட்காந்து இது பண்ணிடுவீங்க. இது ரொம்ப நேரமாக உட்காந்துட்டு இருக்க ஒரே இடத்துல உட்கார முடியாது. ஒரு தான் வந்து இது வாங்கினேன். இந்த கொள்ள ரேசர் இருக்கான். போலாம்ப்பா. இது இந்த நேவிகேஷன் தான் கடுப்பாக இருக்குது. கரெக்டாக டக்குன்னு போக முடியல. அந்த மவுஸில் டக்குன்னு கிளிக் பண்ணி இது பண்ணிடலாம். இது இன்னும் அந்த அட்டாக்லாம் அது பழகலை. யாரா சாக போகிறாங்க. ஓ இந்த இருக்கு குரூப்பு பார்த்து என்னங்க இது கூட சண்டை போட்டுட்ருக்கு. பெருசாக்கல்ல ஃப்ரீ கான்சன்ட்ரேஷன். ஓ அவ்வளோ வச்சுருக்கீங்களா சிறப்பு. ஆனால் ஆர்டிஃபேக்ட் எடுக்க வேண்டியதானே. நல்லா இருந்துச்சு. இவங்களோட ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் தான் வந்து இந்த உல்ஃப்லாம். என் கூட பண்ண இன்ட்ராக்ட் ஆகும் பாருங்க. தம்பி வணக்கம்ப்பா, எப்படி வருதா? தம்பி வாப்பா வாப்பா. ஒரு தலைவன் நம்ம கூட வராங்க. வாடா வாடா வாடா. வரமாட்டான் தம்பி வாப்பா. பட் 36 ஓகே ஓகே. அப்புறம் இப்போலாம் லெவல் ஈஸியாக இருக்குது ப்ரோ. எது பண்ணாலுமே எக்ஸ்பி கொடுக்குறான் ப்ரோ. இப்போலாம் அந்த ஸ்டார் பிடிச்சா கொடுக்குறான். வேறு லெவலில் இருக்கு. ஏன் தலை உல்ஃபு போல எல்லாம் அடி வாங்கியிருக்காப்புல. வாங்கடா கிட்ட வாங்கடா. அப்படி எப்படி வாப்பா. இதுக்கு தான் அப்புறம் இந்த கூட ரேசர் இருக்கு, செக் பண்ணி பார்க்க. சரி இந்த இடத்துல பாட்டி வச்சுட்டு கிளம்பும். ஸ்டோரியை போட்டலாம். வேறு லெவலில் இருந்துச்சு. பரவாயில்ல. ஒரு ஹிடன் டீட்டெயில்ஸ். மாரியோ ஆர்கான் கோஸ்ட் ப்ளே பண்ண ஒரு சின்ன மாதிரி ப்ளே பண்ணிட்டு அதை கிளம்பிட்டேன். அதான் போயிட்டேன். இதான் வந்திருக்குன்னு சொன்னானுங்க. அதை நான் பார்த்துட்டு போகலாமேன்னு வந்தது. இந்த இருக்காப்புல போடுறா நெஃபரன் அவ்வளோவா இருக்கான். இன்னும் யாருமே காணும். நான் மேம் ஆரம்பிச்சனால எப்பயும் வழக்கம் போல 10:30 தான் ஆரம்பிப்போம் அப்படின்ட்டு. ஓட்டு தள்ள மீட்டு கிடைக்கல. ஓடிடும். அதுவுமே அது டெஸ்ட் சர்வேலே பார்த்துட்டு இருந்தானுங்க. ஒருத்தர் லைவ் போட்டிருந்தான் ஒரு ஃபாரினர். கமெண்ட்ல தான் கேட்டுட்டு இருந்தானுங்க. Warm up complete.
ஏய் வார்க்கா இருக்காப்ல. Hey, Llama, it's us. Huh? Varka? வணக்கம்டா What are புள்ள. you doing here? என்ன புள்ள ஜிம்மா இந்த மாதிரி இருக்காப்லையா? Beats me. I had a bit too much to drink last night, and when I woke up, I was on Acer Island. சிறப்பு. Mr. Varka is helping to oversee Nasha Town's preparations for Moon Prayer Night. He is here to go over some details regarding the decorations and custom cloth designs. Right, yeah, that too. What do you mean, that too? சி. Yes, celebrating this festival is a long-held tradition here in Nodcry. On this day, the crescent moon at the top Discussல branches உங்களுக்கு of the நிறைய verdant surprise crest இருக்கும். ஓகே turns ஓகே into ஓகே. a full moon, and the moon prayer blossoms bloom with a special radiance. Our people take these to be blessed omens. It's an especially welcome event காலிஸோட coming off என்ட்ரி the தான் back வெயிட் of all பண்ணிட்டு இருக்கறேன். that காலிஸ் nasty அப்படின்னு business with Rare. Everyone got put through the ringer recently, and now they're looking to turn their fortunes around. The big shots in town all agree that a big, lively celebration is just what we need to rebuild people's faith in this place. No wonder Catherine said that people weren't so bothered about the religious element. That's right. It's become more of a local custom by this point. The celebrations have little to do with whether the religious stories behind this event are true. Even the Frost Moon Scions are eagerly awaiting the coming of Moon Prayer Night, despite now knowing that their past beliefs were founded on a falsehood. That's fair. It's a bit like the lantern ride in Liyue. It's a chance for people to enjoy themselves, not debate the existence of the Adepti. ஸ்கிரீன்ஷாட் 70 எடுத்தான் ரெடி. ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுக்க. ஓகே ஓகே. Oh, one Screens? other thing. We just went to see Columbina. We went ahead and invited her to take part in the festival this time. Hope it's okay. Wait, so you mean she agreed to it? Huh. That's quite a surprise. Then I suppose that she intends to return to the moon on that day. Oh, yeah. It's kind of a complicated process, but basically, it's like a slingshot. I understand. In truth, I had a feeling that she might make such a decision. Well, if Kuthar has decided to participate in the festival, we should prepare accordingly. Yeah, exactly. She was saying how it could be risky for her to show her face in public. We were wondering if there was any way we could hide her. வெயிட் பண்ண போறானுங்களா? Unfortunately, the people who carved the statues did an excellent job of capturing her likeness. It will be very challenging to hide a goddess whose face everyone is so familiar with. சிறப்பு. Darn! We may have bitten off more than we can chew here. Nah, don't sweat the small stuff. We can handle that. Huh? Are you saying you have a plan? Not as such, no, but the most important thing with a festival is to keep the mood light and your spirits up. You can't go preparing for a festival with those long faces. You'll never convince anyone to enjoy themselves. The Monstetter spirit is strong with this one. As it happens, I agree with Mr. Varka. Let's start by making our appreciation for Kuthar the beating heart of the festive atmosphere. Okay. And who knows? Once we get the ball rolling, perhaps everything will just fall into place. Hey! Did you catch that? Mama said the thing! Or close enough at least. என்ன சொன்னா? நீ காண்டி அவுட்டனே. ஹாய் ப்ரோ, பிளாக் லவர் ப்ரோ, வணக்கம் ப்ரோ. வாங்க வாங்க. ப்ரோ சாப்பிட்டீங்களா? I'm looking forward to the Moon Prayer Night already. We have a festival in Mondstadt called Windbloom. Oh. And you can always tell which couples are celebrating it for their first time by the smiles on their faces. Big, beaming smiles like their whole face is glowing. And I have a feeling we'll get to see that same smile on the moon goddess's face at this festival. சிறப்பு. Not quite the same, surely. Anyway, I'll take care of business in the city, but I'll have to leave the decor up to you and the Frost Moon Scions. No one else can capture that traditional aesthetic quite like you guys. But lastly,
There's the final key element சைபா that டிசைன் brings the festival to பார்த்தேன் ப்ரோ, life. நல்லா இருந்துச்சு, பயங்கரமா இருந்துச்சு. Companionship. கேம் பிளே விட்டு இருந்தானுங்க, Before you leave, அதான் பார்த்துட்டு லைவ் let முன்னாடி me பார்த்துட்டு show you இருந்தேன். something that we've been preparing. Zero Mr. DPS Varka had போல. asked to see it already, லூனார் so ஸ்லைஸ் you may as well வருமான்னு tag தெரியல, along. ஏன்னா லீவே காரி பார்க்கலாம். Also, I have some further questions about Kutar's decision. சைபா ஓகே, ஜிபாய் ஓகே. எப்படி ஸ்பெல் பண்ண ஜபாய் ஜிபாய் What's this? ஜிபாய். They sure look like they're having fun. I believe so. ஓ சாங்லாம் போடுது. Kuhenki seem very skilled at playing drums like these, although I'm not sure where they learned it from. Maybe it's an innate talent? In their Oh, eyes, but, they're probably just playing with toys. ஓ டேலண்ட் லீவே புக்ஸா, ஓகே 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 ஓகே. ஏகப்பட்டது இருக்கு ப்ரோ என்கிட்டலாம், அதை யூஸ் பண்ணுறதே இல்லையே. லீவே கேரக்டரில் லெவலப் பண்ணதுன்னா அவன் மட்டும்தான், சிங்ஸோ மட்டும் தான் பண்ணி வச்சிருக்கிறேன். Wanna play too? உள்நாட்டார் வந்துச்சா? Yeah. She looks more confused than anything. Maybe we can teach her next time if we get the chance. ஓ ஜாய் பாய் மியூசிக் மாதிரி இருக்கே. ஓகே போவோம். இந்த மாதிரி ப்ளே பண்ணால் 8 மணி நேரம் ஆயிரும் போல முடிக்க. What are these floaty things? நான் பலூன் பார்த்தது இல்லையா? Moon veils. We hang them from இது சொல்ல வந்தா Everyone seems hard at work. சன் கிளிம் எங்கேயோ. ஓ அப்படி அது வேறு இருக்கா? ஓகே ஓகே. லீவே டேலண்ட் வித் அசண்டன்ட் கிளிம் எங்கேயோ இருக்குதா? மேபி அவ வார்ஜின் வந்து நாட்கரையா இருக்கலாம். இப்போ லாமா வந்து ஹார்ஸ் ஆர்டிஸ்ட் தானே அவ. Mr. Varka and I were just finalizing the இந்த மாதிரி details இந்த of லாமாவோட where it would be டிசெண்டண்டா placed. இருக்கலாம்ல, அவளோட முன்னோர்கள் அந்த மாதிரி Ah, பார்க்கலாம். there she அப்படின்னா is. கரெக்டாக இருக்கும் இந்த I didn't மாதிரி. know the finished article would be so large. Not to worry, though. All the necessary arrangements have been made. Just let me know But I once it's knew, ready, I and I'll get WhatsApp some story people to pop up. ship it over. You have my thanks. கொலம்பினா இஸ் And மேட் over ஃப்ரம் here, we ஜபாய் are லைக் preparing a ஸ்கார்ஃபே very ஃபர்ஸ்ட். traditional confection. கொலம்பினா வந்து எல்லா நாட்களாக டிபிஸ்க்குமே கரெக்டாக இருக்கான். அவளுக்கான மெயின் Look at all these colors. நல்லா That's இருந்துச்சு. great. Can Paimon try ஜிபாய் one? ஓகே ஜிபாய். Of course. I have a feeling you'll like it a lot. You bet. Sweets and treats are Paimon's favorite. ஜிபாய். If you included those in the Feast of the Moon, I bet Paimon would have joined the Frost Moon Scions by now. There will also be verdant crests like this present in Nasha Town during the festival. ஓ The timing of Moon Prayer Night is not completely set in advance. We make a rough estimate, then observe the changes in the verdant crests and moon கொலம்பினா prayer இல்லை blossoms to guide us. பெஸ்ட் ஸ்டார்ட் எக்ஸ்ட்ரா ஜியோ டாப்ஸ். ஆமாம் 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 பார்த்தேன். As நல்லா இருந்துச்சு. such, ப்ளஸ் கொலம்பினா the கிட்டு way வேற லெவலில் இருக்கு. itself பட் அதை பற்றி is the பேச fun வேணாம், feature of this particular பேச festival. முடியாது லைவ்னால. செம்மையாக இருந்துச்சு கிட்டுமே. நிறையா நிறையா ஃபீச்சர்ஸ், நிறையா அது பண்ணாங்க. அது வாய்க்குள்ள வர மாட்டேங்குது அந்த பேர். பிளே ஸ்டைல் செம்மையாக இருந்துச்சு மெயினாக. Let's talk here. To tell the truth, I am very surprised to hear that Kutar is willing to participate in the festival. I once asked her if she'd be willing to stay with the Frost Moon Scions. I could introduce her to everyone, and we could be a family to one another. She did not answer, but she has not appeared here since. ஹாய் ப்ரோ, ஜபராஜ் ப்ரோ, வாங்க ப்ரோ. வணக்கம் வணக்கம். நான் ப்ரோ சாப்பிட்டீங்களா? I took this to mean her Happy answer was birthday. no. But if that were the case, she would not have accepted this invitation. Ah, I see. Maybe she is right. Maybe the Wait, Frost leave Moon it. Scions of Sapta today sapta no sapta longer sapta. need a moon goddess.
But my wish was not for her to come here and be worshipped as a deity. I simply wanted to offer her a place to stay. I'm sure she believes that showing herself here might invite Fatui intervention, and as such, she does not wish to cause us trouble. டேல அப்படி போச்சு ப்ரோ. But what really pains me about all this is that ஆட்டோல கூட காமிச்சிருக்கானே. this is her birthplace. She ought to belong here, yet no one has been able to grant her shelter. I think I'm qualified to weigh in here. When someone's about to depart on a long trip, what they need is blessings, not burdens. We should wish her the best, not make the journey harder than it already is. Anyway, she's agreed to attend, hasn't she? All we need to do is simply respect her decision. I see your point. Yes, she will soon depart after all. Our job is to leave her with some happy memories. Besides, who's to இதுவும் say நல்லா her journey இருக்கு. to the moon is a நிறைய one-way கேரக்டர் trip? யூஸ் பண்ணலாம். அவனே மெயின் It's not டிபிஎஸ் like யூஸ் she can't பண்ணலாம். come back and visit if she ரெண்டு wants, ஆப்ஷன் இருக்குது. right? சப்போர்ட்டா யூஸ் பண்ணலாம், மெயின் I டிபிஎஸ் agree யூஸ் பண்ணலாம். wholeheartedly. மெயின் டிபிஎஸ் யூஸ் பண்ணா நிறைய கேரக்டர்ஸ் தேவைப்படும். Let's keep it simple. 5-star கேரக்டர்ஸ். All right, I'm gonna head back to Nausea Town soon. Want to come with? I'm guessing you have some other folks to visit there. வென்ட்டுக்குமே பஃப் பண்ணியிருக்கானுங்க. Sure thing. நல்லா இருக்கு அவனுக்குமே. நான் அவனுக்குமே வேற இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வேணும். Thank you all. கிளம்பிட்டானுங்களா? நிக்கலாம் 1 மில்லியன் டேமேஜ் தான் பண்ணிட்டு இருந்தான். C6 வரும்னு நினைக்கிறேன். ஒரு லைவ்ல பார்த்துட்டு இருந்தேன், ஒரு ஃபாரினர் லைவ்ல. இன்னும் 1.8 வரைக்கும் பண்ணிட்டு இருந்தான். அது என்னன்னா டொரின் புரினா Hey, over there. ரெண்டு பேர் மாட்டாங்க. காசுவாவா அல்பேடோ அப்புறமேட்டு என்ன வர மாட்டேங்குது. மெனட் இல்ல Your guess is as good as mine. சிட்லானி Grandmaster அல்பேடோ and the Traveler and Paimon. பிரீமியம் டீம் போல அவனுக்கு. Hello there. It's been a while. Perfect. We have some new volunteers for our investigation. Wait, The main DPS is let me coming up guess. The righteous Lightkeepers are finally ready to hunt down the Abyssal Dragon? சொல்றானா? Yes, that too. Yeah, right. ஓ இதுவா? Wait. Why does everyone keep saying that too? Well, to be precise, the facts match, but not the causality. Wait, so I guessed right? Half right. Don't act so impressed with yourself. Maybe I can explain. We ran into Mr. Flint's north of Nausea Town. At that time, we just noticed a few abyssal creatures out in the wild, but the strange thing was, I didn't detect any traces of abyssal really energy on them transparent, at yeah. all. On closer inspection, we realized that they were not real monsters, but something akin to reflections in the water, or perhaps a mirage. Huh? What do you mean? Like, you could see them but not touch them? Exactly. It was very peculiar. They roared and tried to attack us, but we could not make any physical contact with them. I think I've heard of things like that happening in Nodcry before, but I don't know much about it. Yes, it's a known phenomenon. Mirage-like illusions tend to appear in Nodcry in the run-up to Moon Prayer Night. From a distance, they appear quite real. I myself thought that Misters Durin and Albedo were locked in battle with abyssal monsters when I first arrived. But after sharing intel and investigating a little further, we can confirm that these illusions are harmless. There is no great cause for concern. All the Mirage stories I've heard are either animals, rocks, or small houses. Abyssal monsters, though? That's a first. It's a first for me, too. So I'm planning to look into it further just to be on the safe side. I intend to inspect a few more locations. What about you two? Any Wednesday, plans? Alice contacted me a few days ago. Alice. She'd like me and Durin to assist her with an experiment.
but First we time lost சொல்றாங்க அந்த contact postல shortly after receiving the message. ஒரு ஜாய்ஸ்டிக்ல I'm ஸ்டோரி sure that மோஸ்ட்லி comes பண்ண as no டிஸ்கனெக்ட் surprise to anyone familiar with her. ஸ்டோரி பண்ண சோ ரிஸ்கா இல்ல வயர்ல We கனெக்ட் don't know when பண்ணிருந்தேன் the அது wind will கைக்குள்ள blow. காலுக்குள்ள போயிட்டு Yet இருந்துச்சு when the அதை wind எடுத்து blows, வயர்லெஸ் we மாத்திட்டு will இருந்தேன் know. அதான் வந்து இப்படி ஆயிடுச்சு That, அந்த in மெசேஜ் a வந்துச்சு nutshell, describes how Alice operates. ப்ளூடூத் கனெக்ட் பண்ண முடியாது இதுல லேப் பிசில Okay. Well, I wireless suggest we mouse use பண்ணோம்ல investigate ஒரு this Mirage business antenna in the மாதிரி meantime. அது யூஸ் பண்ணி தான் It's கனெக்ட் piqued பண்ண my முடியும் அதான் வயரை curiosity. டிஸ்கனெக்ட் பண்ணிட்டு And I'm pretty அது sure I மாட்டினேன் know அதான் அந்த someone who மெசேஜ் will வந்துச்சு already be 10 steps ahead of us. Well said. Right? Whatever's happening in Notcry, she always seems to be the first one to know. Let's go see what she knows. We can invite her and her staff to the festival while we're at it. நைஸ் சவுண்ட் கேக்குது இங்கே போஸ் பண்ணலாம் ஓகே ஓ நெஃபாரை தான் பார்க்க போகிறோமா ஓகே சவுண்ட் வரல You're right. I have noticed. There's certainly something a little fishy about this situation. Records indicate that this phenomenon can occur in the days before and following Moon Prayer Night. Oh. That said, it has always been a rare sight in the past. The odds of encountering these phantoms are similar to looking up in the night sky, happening to see a shooting star, and managing to make a wish before it disappears. But this time, either everyone's getting lucky, or they're appearing far more frequently than usual. Yehoda's out gathering intel as we speak. In the meantime, let me check off some points of interest. First, the Abyss. The ones we saw seem to be abyssal monsters. Indeed. But we have identified one location where many more of them have made an... And not just monsters, but human phantoms too. Given the scale and nature of the phantoms, it's almost as if someone's last memories are coming to life. Or perhaps the memories of multiple people. Oh, So you mean the phantom monsters are hunting down the phantom humans? Exactly. The phantoms can interact with each other, but we have no means of intervening. In addition, some of the human phantoms would seem to be from the very distant past. This is clear both from the clothing they wear and the stories they tell. They claim to be from Hyperborea. செஸ்னியாலாம் இதில் name which I've பார்த்துட்டு heard அந்த from கேட்டில் Lama 3 நாள் before. நின்றுட்டு இருந்தாலே இதெல்லாம் வருமா If this is எதுவும் true, சொல்லாதீங்க it means they must be from 6,000 years ago. 6000 did Paimon hear that right? 6,000 years? சேம் ரியாக்ஷன் பைமா It sounds like this merits further exploration. That'd be a big help. I'll leave it with you, Albedo. My knowledge of ancient history is non-existent. I used to doze off every time the pre-Knights Favonius era came up in class. It's quite a miracle that you were able to understand these phantoms' speech, given how long ago they lived. I suppose you're right. But I'll leave the archaeologists to ruminate over that conundrum. As an intelligence broker, my sole interest is in the value of the information I gather. Which, in this case, hopefully means earning myself some good favor with our dear Lady Moonchanter. So calculating. Whew, this intel broker logic always catches Paimon by surprise. Sounds to me like we could split the work up. I think the abyssal phenomenon is best left to Albedo, Flint's, and me. Agreed. It coincides with my duty as a lightkeeper. For my part, I'd like to understand the abyss better. Even a little knowledge would go a long way.
This is certainly a rare opportunity to study the Abyss. But even rarer, perhaps, is the chance to make contact with the ancients. The Curatorium will take the lead on investigating the Hyperboreans. We put in the work Hyperboreans to learn idana what we first know so first far. It seems Hyperborea only fair adana that we get some quantity of first exclusive உருவான intel. That just leaves ஏரியா our trusty team of தேவையாட்டுக்கு முன்னாடி two இருந்தது unassigned. அப்படிதானே Since you became an honorary knight, of course. This was part of my grand plan all along. Oh yeah, by the way, we managed to convince Columbina to come to the Moon Prayer Night celebrations. Would you and Yehoda like to join too? She Yehoda. agreed to that? Huh. Quite an achievement. Never underestimate the traveler, I guess. I'd be happy to join. No point shutting myself inside when the streets are all decked out. I doubt any clients will be visiting during the festival in any case. And Yehoda loves a party, so I'm sure she'll jump at the opportunity. No, ஏய் வந்துட்டான் ஏய் no. எவடா the goat Way to contradict me in front of... Wait, no, that's not what I have bad news, boss. So many people. All right, everyone inside, quick. ஓட்டா என்னங்க ரன் இது This is gonna sound crazy, but hear me out. I saw one of those phantoms at Star Sand Shoal, and it was some sort of flying ship. Huh? Like a spaceship? Spaceship. It's gotta be the one you came to Tibet ஓ in. ஓகே ஓகே You ஓகே said ஓகே you found அந்த the same thing through the ஓகே moon arrow, right? அந்த மெமரிஸ்ல தெரியும் போல பரவாயில்ல You already know about it? Ugh, I thought I was பிசிக்கலா gonna இல்லாம அந்த blow people's கோஸ்ட் மாதிரி தெரியுமோ minds. Turns out இது I ட்ரெய்லர்ல know lots காமிச்சாங்க to find out. Wait, back up. You came here in a அதான் spaceship? வரும் வரும் Now my mind is blown. What's it like on the inside? Was it like flying through space? I want to know everything. Yep, exactly. Huge discovery. You're the best. Second best intel broker in the world. After your boss, of course. Wow. ஐசேக்கறாங்க Well, I don't know if I'm all that, but I guess that decides where we're heading next. எப்படி Come பாக்குறா on, don't look at me like that. I know the spaceship doesn't have anything to do with me, but you don't want to leave me as the only one twiddling my thumbs, do you? Please? fair enough. You can tag along. In that case, let's meet back here to discuss our findings once we're done. I wish everyone a productive investigation. You too. What's up, boss? Aren't we gonna head out? Tell me, Yehoda, when did the Curatorium start giving out intel for ஆமா free? என்ன தெரியல Oh, நான் வந்துட்டு ஸ்டோரினா அப்படி விட்டாங்க போல boss. பார்ட்டில வேணுமா We'll discuss my feat. வருமா இந்த அப்டேட்ல வரல 3 லட்சம் காயின் தான் போல அடுத்து ஏதாச்சும் அதில் தான் தருவானுன்னு நினைக்கிறேன் ஓகே Need to hire a duelist? லெட்டர் மெம்பர்ஸ் ஆமாம்மா அது பேர் பார்க்குறாங்க வயசாக ஒரு இருக்கிறா ஓகே நீங்கள் 3 பேர் நான் ஒரு ஆள் 2 3 இன்னும் 2 பேர் யாருன்னு தெரியல ஆமாங்க அந்த ஸ்பேஸ் இப்படி தான் இருக்கு ஓகே ஓகே ஓகே
ஓ அந்த பழைய அந்த டைம்ல இருந்தவங்க. Wow, what do you know? Yehoda was right on the money. This phantom really is your spaceship. But that's so weird. Why would it show up here? Is it இந்த some kind ஸ்டோரி of இன்னைக்கு projection? ஃபினிஷ் பண்ணிடுவோம். Or இன்னைக்கு வாய்ப்பு இருக்கான்னு தெரியல. அட்லீஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்டாவது maybe ஃபினிஷ் it பண்ணலாம். no longer ஆக்ட் 1 அப்படி சொல்லிட்டு. But ரெண்டு ஆக்ட் இருக்கு போல. somehow ஆக்ட் it 5 left ஆச்சும் an ஃபினிஷ் after பண்ணிடலாம். image? Ah, you're already here. 2 மணி நேரம்னா முடிஞ்ச What அளவுக்கு a பண்ணுவோம். அவ்வளவுதான். surprise. 2 மணி 3 மணி I வரைக்கும் thought you were பண்ணி busy with பார்ப்போம். festival preparations. அவ்வளவுதான். I was, until one of our people informed me that a strange sight had appeared at Star Sand Shoal. No one's ever seen something quite like this before. I thought I should see it for myself. Same here. Oh, so நான் we சொல்லாத heard that கிளம்பிட்டாங்க these things ஜிபர்ல. appear around the festival period. Any idea why that is? Unfortunately not. We have very limited information about them, since they can't be interacted with. And no human phantoms have ever made an appearance before now. The most we've been able to deduce is that these sightings appear to be connected to the increase in Kuvaki energy around this time. Yeah, seems like that's all we can do. This is all so confusing. Allow me to lend you a hand. நீங்களாம் மட்டும் தான் பார்க்குறோம் போகிறோம். 2 பேர் தான் பார்க்குறேன். ஃபினிஷ் பண்ணிட்டீங்களா? சூப்பர் சூப்பர். வெரி வெரி வெரி. ஸ்பாயிலர் மட்டும் போடாமல் இரு ப்ரோ. போதுமான அளவு. Everyone, our friend here should be able to provide us with some information. Is that a phantom rhyme horn deer? கம்ப்ளீட்டா? I've heard about how the frost moon scions live in harmony with the பார்த்துட்டு animals. அப்படியே ஸ்கிப் You can அடிச்சுட்டு even அவ்வளோதான். communicate with them. That's coming in handy now for sure. ஆக்டோன்ல இருந்து வார்த்தா Okay. நல்லா இருக்கும். Yes, I understand. ப்ரோ அனிமி ப்ரோ வா ப்ரோ. ப்ரோ என்ன ப்ரோ ஸ்பாயிலரோட வரையா ப்ரோ? பொறு ப்ரோ பேன் பண்ணி வரேன். எவ்வளோ டைம் ஆகும்னு சொல்லிட்டான். அது தெரியும். 6-8 மணி நேரம் கிட்ட பார்த்தேன் வீடியோ ஃபுல்லா. It appears to share our curiosity about this giant spaceship. அட்லீஸ்ட் எனக்கு So I asked it if it wouldn't ப்ரோ mind அனிமி ப்ரோ பாரு ப்ரோ investigating உனக்கு along பெனட்டே with கிடையாது some ப்ரோ. நீ friends. ஸ்பாயிலர் பண்ணல ப்ரோ. In return, குரூப்ல I told it about இன்னொரு some அனிமின் nearby ஒருத்தர் இருக்காருல்ல spots அவரை where தான் the பண்ணிட்டு wild யாரும் fruit நீ grows நினைச்சிட்டேன் ப்ரோ. abundantly. மன்னிச்சு விடு ப்ரோ. 5 இயர்ஸ் ஆனா அப்புறம் முடிச்சிடலாம் ப்ரோ. இன்னைக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. We may live in a different era from these phantoms, but I trust that the terrain, climate, and ecology here are ரெண்டு enemy more இருக்கனால resistant கன்ஃபியூஸ் to ஆயிடுச்சு the bro. effects of பட் time இருந்தாலும் ப்ரோ than ஸ்பாயிலர் some பண்ணதுக்கு things அவனுக்கு வந்து are. பெனட் கிடைக்காது ப்ரோ. Let's give them a moment and hope for the best. மெசேஜ் டெலீட் பண்ணிட்டனால நாங்க வைஃபை போச்சா. ஹியூமன்ஸ் All back together. ஸ்டார்ட் Must have ஸ்டோரி. been a ஓகே ஓகே. lot of fruit. இது சைட் ஸ்டோரி தான் ப்ரோ. மெயின் அதாவது மெயின்ல சைட் ஸ்டோரி இது. Indeed. Now let me அதனால ask them கம்மியாக some டக்குனு முடிச்சுன்னு questions. நினச்சிக்கிறேன் ப்ரோ. அது ஸ்பாயிலர் இல்லை, அது கொஸ்டில் குழம்பினாவே நோட் பண்ணிக்கிறேன் ப்ரோ. இன்னும் குழம்பினாவே வரல ப்ரோ. நான் ஒரு ஒரே நிமிஷம் இருங்க, நான் ஒன்று பார்த்துட்டு வந்துடுறேன். சவுண்ட் கேட்டுச்சு. ஒரு நிமிடம் கைஸ்.
வா ப்ரோ வணக்கம் வணக்கம். வா ப்ரோ அஸ்வின் ப்ரோ. இந்த ஒரு வெளியே போயிட்டு வந்தேன் ப்ரோ. சவுண்ட் எதோ கேட்டுச்சு, கரண்ட் போயிருந்துச்சு. அதான் ப்ரோ. என்னாச்சு ப்ரோ? ஓ டபுள் வின்னா, நைஸ் நைஸ். 5 ஹவர்ஸா? ஓகே. அது ஒரு 2 o'clock. 2 o'clockனா பரவாயில்ல. இல்லை 3 ஆயிருமா? 3னா எப்பயும் முடிக்கிற டைம் தான், பிரச்சனை இல்லை. 3 மணினா 3 மணிக்கு பண்ணுவோம், அவ்வளோதான். ஆய் ப்ரோ ஆய் ப்ரோ. என்ன ப்ரோ அஸ்வின் ப்ரோ சாப்பிட்டீங்களா? ஃபைனலி ஓ முடிச்சிட்டிங்களா? பரவாயில்ல. ஃபைனல் இருக்குல்ல உங்களுக்கு. நீ பட்ரோல் எங்கேயோ வச்சேன். அப்போ தான் ப்ரோ ஆரம்பிக்கிறேன். 3 மணி ஆகும்னா பரவாயில்ல. 3 மணினா பரவாயில்ல, முடிச்சிடலாம். எனக்கு வருத்தம்ப்பா. என்னாச்சு ப்ரோ? It did find a lot of wild சாப்பிட்டேன் ப்ரோ. நீங்கள் fruit, சாப்பிட்டேன் enough for them to feast for a long while. This puffin circled in the air several times, but didn't spot anything out of the ordinary. Certainly nothing to do with the spaceship. Huh. Well, it definitely makes sense to get a bird's eye view. Indeed. Other than that, I was also thinking that the world these phantoms see is also different from ours. Oh, I get what you mean. The wild fruit. Good point. Great thinking, Llama. Blunthorn rhinos can use kuvaki to shift great rocks, but this one says it couldn't get that ship to budge by even an inch. The sniffer mole tried too, but despite being a skilled digger, it could not get through. They say that the spaceship looks robust and undamaged. It seems completely impervious to any and all attacks. So, just like us humans, there was nothing they could do about this spaceship either. Yes. Still, they deserve our thanks. We are grateful for all your efforts, dear friends. Now go and enjoy your feast. I've noticed some other human phantoms gathered nearby. Come on, let's go talk to them. காலையில முடிச்சிடலாம் பார்த்த ஸ்டோரி. இங்கே டைமே இல்லை ப்ரோ. எந்திரிச்சதே 12 மணி. அண்ணன் பையனுக்கு வேற காது குத்துனாங்க. அங்கே போயிட்டு அப்படியே ஃபங்க்ஷன் அது இதுன்னு போயிடுச்சு ப்ரோ. அப்புறம் மதியானம் வந்து ஒரு வேலை இருந்தது. ஹேலோ K2. What is this thing? I've never seen it move, and there's no way to get ஏதோ பொண்ணு இந்த inside. ஊர் சொன்னீங்க ப்ரோ. அந்த பொண்ணா? Goodness knows. அந்த பொண்ணு கூட பண்ணா? My grandpa says it's been sitting here at least since his grandpa was still பார்க்கலாம். alive. What about his grandpa? Did he say anything to your grandpa's grandpa about it? Huh? I don't know. In all likelihood, it was here back then too. Hard to imagine something this huge could move. Guess that means that as far as they're concerned, this ship's been around a long time. Come on, brothers. If we can get even a small chunk off of this thing, it's gonna be worth a fortune. Today is the day we strike it rich. Huh? You mean Paimon? Yes, brother, I shall join you. Let's make our fortune. We should go with them. What the? This thing is crazy tough. I can't even scratch it. What's it made of? Sorry, brother. Looks like we'll have to seek our fortunes elsewhere. I was just seeing if I could influence this phantom's perception by playing. But nope, no dice. Foreign girlfriend. அவருக்கு என்ன பாருங்க கொஞ்ச நாள்ல starting to build up an idea of what's going on here now. கப்பல் vlogs ஆரம்பிச்சிரும். செமையா போகும். These phantoms are reenacting real historical events in Nodcry. It's almost like we're in some kind of interactive stage play. We can talk to the actors, but the plot is fixed. We can't influence it. It makes sense. History is set in stone. The objective facts of the past cannot be changed. Paimon totally thought you were just goofing around earlier. But actually, you were doing some serious investigating. Of course I was. Anyway, at this point, I think we're forced to conclude that although the Phantom spaceship is right there in front of us, we aren't going to learn much about it from these people. I love syrup.
சரி எக்ஸ்ட்ரா அந்த கனெக்டர் வாங்கணும் 2 பின்னு தான் இருக்கா இந்த யூஎஸ்பி பின்னு கடுப்பு ஒன்று மவுஸ் Don't be மட்டும் இருக்காங்க discouraged. If nothing else, this is proof of the ship's existence. இப்படி Now நடிக்கிறாரு think about பாருங்க it. So many people tried to hack their way inside, but no one could get the door open. காங்கன் It's made of very tough material. To me, that says that we'll either find the ship itself or the story behind it. It's just a matter of time. என்ன கிட்ட என்ன சொல்றா பாருங்க அப்பா Every now and then, when Varka gets serious, he actually does seem like Grandmaster material for once. I wonder how the others are doing. Let's head back for now. அப்படியா ஓகே ஓகே Sounds good. Also, drinks supposed to are put on this me file, yeah, if the Team popcorn. Knights of Favonius is the first to finish. Wait, we have a team name now? Am I in Team Knights of Favonius as well? You're very welcome to join. We've even got a cathedral ready for you. Isn't that technically blasphemy? You wouldn't dare make a joke like that if Barbados was in earshot. Nah, I'm sure Barbados doesn't mind a little harmless blasphemy once in a while. I'm waiting one character அப்படியா Oh, no! Get away! டேய் சாலிமே நல்லா இருந்துச்சு பேசிங்க எடுத்தா ஸ்கிரீன் யூஸ் பண்ணலாம் I know it's hard to stomach, Mr. Duran. But as I'm sure you've noticed, there is nothing we can do to intervene in that which unfolds before us. But we have to at least try. And try you have. இருக்காங்க 60 பிளஸ் தமிழ் But are you அவ்வளவு பேர் aware of how many இருக்காங்களா unsuccessful attempts you've made now? I wasn't keeping count. I'm afraid this is the 39th failure so far. Or the 5th if we're only counting this particular victim. There are no indications that these phantoms may be altered in any way. You seem to have calmed down a little. I'll make us a fire. You should rest and have some water. Feeling any Yes, better we now, develop Mr. water. Duran? அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏதோ நோட்டிஃபிகேஷன் வருது May I ask a few questions? Be my guest. What exactly are we witnessing here? What happened to those people? My guess would be that we are seeing Notcry during the Conrian Cataclysm. Would that be accurate? கேட்காமட்டு வாங்கின அந்த Conria. அதே தான் நானும் ஒரு டைம் That is பண்ணா correct. காப்லெட் வாங்கல நானு As you சர்க்கட் know, once the போட்டேன் abyss ஒரே senses காட்டுறாங்க even the அதை tiniest crack, it floods in and அப்படியே spreads விட்டு like இருந்திருக்கலாம் நான் முன்னாடி wildfire. இருந்தது வேற ஏதாச்சும் கூட There நல்லதா was a time in the distant past when it permeated all of Notcry, causing immeasurable harm. The people paid a terrible price to heal this land. Then 500 years ago, the whole of Teyvat suffered an abyssal disaster. Once more, Notcry was dealt a devastating blow. I see. ரியல் சர்வீஸ் In the face of the abyssal onslaught, all were Goblet like Nale. grains of sand tossed around by a tidal wave. Be they human நீங்க பேசுற வால்யூம் ஓவா இருக்கா or God. The moment you Okay, witnessed is but one drop in a whole ocean of catastrophe. All right. I guess that answers my second question, too. I wanted to know why there's nothing I could do to Okay, help bro. them, and that's Bro, why because slower, what we are Kyle? seeing கொஞ்சம் is history. மைக் அந்த சைடு திரும்பி இருக்கீங்க ஒழுங்கா பார்க்கல As இப்போ I ஓகேவா understand it, history and fate are not மாதான் all சீன் that ஒரு dissimilar. ஜென்ரல் நாலேஜா The latter may be unseen to us, but both are immutable. Yes. Fate was determined long நான் அந்த சைடு ago. திரும்பி உட்காந்துருந்தேன் I அதனால still have அந்த a சைடு couple திருப்பி of other இருந்தேன் questions for you, Mr. அப்புறம் உங்ககிட்ட Flint. உட்காந்தனால You திருப்பி mentioned மறந்துவிட்டேன் more than one அதான். abyssal disaster Okay, that wow, has okay, struck okay, this wow. land in the past. How கண்டென்ட்ஸ் can அண்ட் you மேக்கில் be இது ஒரு sure that கடுப்பு what we're seeing எந்த is சைடு from அந்த the Conrian கரெக்டாக incident? வச்சா தான் சவுண்ட் நல்லா And கேட்குமே also, அதனால how அந்த are மைக் you able வந்து to எங்கள் stay வீட்டில் ஒரு so 3 வருஷமா calm when you're கிடந்துச்சு ப்ரோ talking about அதனால these நல்லா events? யூஸ் ஆகுது From யூஸே everything பண்ணாமல் I know வச்சுருந்தாங்க about அம்மா வந்து you, you're பியானோலாம் not போடுவாங்க cold or சர்ச்சில் ruthless, and you're நான் not அவங்களுக்காண்டி indifferent வாங்கினது to the ஒரு suffering டைமில் of others. டக்குன்னு ஞாபகம் வந்துச்சு சேனல் ஆரம்பிச்ச புதுசில் Alas, Wait, ஐயோ so 700 years old. Oh.
ஓஹோ ஃபிளிட்ஸ் வந்து 700 வயசுக்கிட்டயா சிறப்பு. One is not easily moved by history when one has witnessed the truth firsthand. I'm sorry. படிக்கிற பையனுக்கா? என்னால You needn't apologize. Your passion is a good thing to have. Treasure it. Because someday you may find it in terribly short supply. Now, at the risk of offending you, I have a question in return. Your curiosity toward the abyss, is it born from hatred or because you sense its call? I only ask because I kept a fragment of Rere's body in my lantern for a short time. Specifically, his heart. So I know what a burden it can be to carry the abyss with you. And I hear its power growling from somewhere within you. Oh. In my eyes, your mere existence is a miracle. My honest answer is I don't know. I don't think I have the confidence to say for certain. What I will say is the abyss is not the only issue that haunts me. Even before I became who I am today, the question dogged me constantly. Should I even exist at all? My doubts remain unresolved. When we fought Rerir, something became a little clearer to me. Sometimes it is the darkness within us that allows us to achieve the impossible. I certainly got the sense from your 39 attempts that you were trying to achieve the impossible. It sounds like you've resolved to see the truth for yourself. Absolutely. In that sense, he and I are quite similar. Then I wish you every success. I look forward to the day of your transcension. Well, if everyone's caught their breath, I suppose we should head back. Oh, and one last thing. I'd appreciate if you kept our discussion about history a secret. Oh, girlfriend கூட சுத்தி அதே தான் வரும். வர மாட்டிட்டாரு. நாங்க 8 பேர் பார்த்தோம், திடீர்னு பார்த்தா 2 பேர் ஆயிடுச்சு. பக்கா? Incredibly, our separate investigations led us all to the same conclusion. Hooray for consensus! Yeah, but we barely learned anything though. I totally thought this would be the mother lode. Talking with the ancients? I mean, come on! But no, all we got was useless snippets of conversation. And all this stuff about moons and hyperopia. What a load of baloney. Seems like people back then had a few screws loose. I understand your frustration. We found the same issue. Each phantom only showed a very brief moment in time. There isn't much value to be found in these miscellaneous fragments of a civilization's history, no matter how glorious it may have been. If there's a silver lining, it's that these phantoms are harmless to the present reality. They shouldn't get in the way of the festivities. Paimon agrees. And not just because it's the first thing she understood in this whole conversation. Disappointed, Nefer. Is something the matter? What do you think? We all worked our tails off, but the only one to gain anything from it was you, Lady Moonjanter. Well, please do share the Hyperborean records with me. Okay. I will gladly inscribe them in our people's documents. Oh, duh! Yeah! That was it! Hyperborea! I'm serious. Change DP again. Only an expert in the Frostmoon scions and their history can turn these records into valuable research material. The alternative is to let them gather dust on the curatorium's storage shelves until the pages turn yellow. Nefer, you're wise enough to know that cooperating and sharing the profits is the best course of action here. Well, that goes without saying. Sure, let's do that. Huh? But didn't you say we aren't supposed to give out intel for free? Sorry. Shutting up. Now is not a good time to push Nefer's buttons. Anyway, back to Moon Prayer Night. I'm thinking we should prepare something a little special, aside from the usual decorations and so on. You mean a parting gift?
Can't go wrong with நான் food. 50-50 வின் Although, 50 வின் ஆகக்கூடாது ப்ரோ நீங்கள் வேற go bad on the ஒரு டைம் வந்து 50-50 வின் ஆகக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறது இந்த பேனரில் தான். Perhaps a lantern would அடி be a பேசாமல் better விசே போனால் நம்ம choice. சேர்த்து வச்சுட்டு மொத்தமாக அந்த எண்டில் Might விஷ் be பண்ணிட்டு dark up there. It could prove difficult to light a இல்லாட்டி lantern வெரசா on the பேனர் moon. வந்தோடனே அதில் விஷ் பண்ணால் அதெல்லாம் Magical போஸ்ட் stones ஆகுதுன்னு might தெரியல. serve that purpose better. What about a clockwork mecha model from Fontaine? I've got a whole bunch at home. I use them for fighting practice in my free time. None of these sound like things she would be even remotely interested in. But we M50 don't lost it, interact so with sad. her enough to know what she likes. Yeah. It would really save us the guesswork if someone could find out what she's into. பெனட் கொடுப்பான்னு பார்த்தா சண்டா கொடுத்துட்டாங்க. எகோடா கொடுத்துட்டாங்களா? சண்டானே வச்சிட்டேன். சிறப்பு. உங்களுக்கு கொடுக்க மாட்டான் ப்ரோ. அவ்வளோதான் ப்ரோ உனக்கு. உனக்குமே ரெடி பண்ணி எடுத்துன்னு இருக்கலாம். மிஸ் பண்ணிட்டேன் ப்ரோ. Now, I need to stop by Dory's. பெனட் வந்து ரொம்ப இந்த கேரக்டர்னால வாண்டட் கேரக்டர்னால தரமாட்டான். மேக்ஸிமம் ஒரு 30 மினிமம் 30-40 We all ப்ளஸ் have பண்ணணும். our own business to attend to. Traveler, if you find out what Kutar likes, let நீ us know right ஸ்ட்ரைட்டாக away. கொலம்பினா பேனரில் விஷ் பண்ணிட்டு பெஸ்ட்டுன்னு நினைக்கிறேன். அதை தான் நானும் யோசிச்சுட்டு இருக்கிறேன். எகோடா எடுக்கணும் ப்ரோ. அதான் நான் யோசிக்கிறேன். அட்லீஸ்ட் ஒரு காப்பியாவது கிடச்சா போதும்னு நான் பார்க்குறேன். இவ ஐனோ பேனர்ல அந்த மாதிரி ஆச்சு. Is 60 something புல் the பண்ண matter? 60 புல்லுமே எனக்கு ஐனோ வரல. எப்படி சிறப்பா I'm fine. ஸ்டோரி எவ்வளோ ஓகே. பட் It's just- எண்டிங் அப்சல்யூட் சினிமா ஓகே ஓகே I'm ஓகே still feeling a பார்க்கணும். little பண்ணி rattled முடிச்சலாம் ப்ரோ. after கவலைப்படாத ப்ரோ. witnessing the horrors of the abyss. ஸ்பாய்லரா But இது it's சினிமா okay. அதெல்லாம் ஸ்பாய்லர் இல்லை This ப்ரோ. is something I have to work through. அனிமேக்கு வாய்ப்புள்ள பெனட்டு. Thanks for your concern. இன்னைக்கு தான் ஸ்ட்ரென்த் திங்ஸ் பார்த்து முடிச்சேன். மிரட்டி விட்டானுங்க எண்டிங்கு. Ever feel like ஒரு such a 1/2 மணி நேரம் fraud? பார்க்காம வச்சிருந்தேன். Physically or எகோடா mentally? சூப்பர். We're here to talk. பார்த்தேன் போட்டுருந்தீங்களே. எனக்கு விஷ் பண்ணுற அப்போல்லாம் பெனட் மட்டும் தான் வரான். C25க்கு மேலே இருக்கான். சிறப்பு. Come on. Stop treating me like a kid. என்னப்பா தான் பாணி. மூணாக்கணா டிஃப்ரெண்ட்டாக தருது ப்ரோவா. இது கியூ தான் மீனா. டேலண்ட் ஒரு போடணுமா? இது ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ்ப்ளோஷன் டேமேஜ் எக்ஸ்ப்ளோர் தான் ஆகும். இவ்வளோட டேமேஜ் தான் வருமா? அப்போ வேணாம் அப்புறம் போட்டுக்கலாம். அப்புறம் ஒரு 6 பெல் அட இவர் அவ்வளோ தூரம் போகணுமா? அடைச்சேன் கண்ட்ரோல் இது ஒரு இருப்பு. ஆறு பெனட்னா C5 தான் ப்ரோ வருவான். 7 வேணும் ப்ரோ. 7 ஒரு C6 வரும். நான் வரும் கனெக்ட் இல்லாமல் இருக்கீங்க. ஒரு சேடு வரும். இந்த ஸ்வாடு செம்மையாக இருந்துச்சு. அப்போ தான் பண்ணுற ஆப்ஷன் தான். ஆமாம் பண்ண ஆப்ஷன்லாம் சூப்பராக இருந்துச்சு. இது அரஸ் இந்த ஸ்வாடு எடுக்கணும் எப்படியாவது. இஎம் ஸ்வாடு 4 ஸ்டார் இவனுக்கு கொடுக்கணும். யார் நம்ம காசுகா அப்புறமேட்டு ஃபிஷர் குக்கிக்கு இஎம் ஸ்வாட் இருக்குது. நல்லா இருக்கு பார்க்கவும். அப்புறம் இந்த புக்குமே இதுவுமே நல்லா இருந்துச்சு. யார் இதை மட்டும் தரமாட்டான் சொல்லிட்டேன்ல. தரமாட்டான் சொல்லக்கூடாதுன்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன் வாயில். அப்புறம் செகண்ட் அக்கௌண்ட்டில் 35 விஷ் பண்ணிட்டேன். சிறப்பு. ஓ இது வாங்கிட்டேனா? சிறப்பு. ஓகே இன்னும் 10 புல் பண்ணால் ஒரு 5 ஸ்டார் வரும். இல்லை பட் ஆனால் எனக்கு என்ன பண்ணுறது சாம சேவ் பண்ணிடுவா. சேவ்மெண்ட் ஒரே ஆமாம் எவடா பொறுமையாக இதை ஏதாச்சும் ஈவெண்ட்டில் ஃப்ரீயாக கொடுப்பான். ஒரு நாள் கொடுத்த மாதிரி கொடுப்பான். பார்க்கலாம். வெப்சைட்டில் இஎம் இந்த வேஸ்ட் இஎம் கம்மியாக இருக்குமா? மினிட்டுக்கு மட்டும்தான். ஓகே டுடே நான்
சுக்ரோஸ் எடுத்தேன். சூப்பர். சுக்ரோஸ் நல்ல ஆப்ஷன் தான். Walkies? For Kuhenki? சேவ் ஆப்ஷன் பெஸ்ட். அதான் சேவ் தான். அதான் யோசிச்சுட்டு இருக்கிறேன். Oh, well. Looks like we just came at a bad time. Let's try again tomorrow. There's still a few days until Moon Prayer Night, so சேவ் பண்ணாலும் மொத்தமே 40 பிரி தான் சேவ் பண்ண முடியும். இது ஈவெண்ட் டெய்லிலாம் வச்சு பார்த்தா இந்த அப்டேட்ல. ஆமா சேவ் பண்ணிடலாம். இன்னும் 10 புல் பண்ணிட்டு 4 ஸ்டார் வந்தா பிரச்சனை இல்லை. அனிமே வெனட்டங்கயாவா? Are you back yet? Oh, how strange. Looks like right. It's not like her to spend so much time outside, especially since she's worried about ஒரு 10 புல் பண்ணுவேன். சேர்த்து வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ஃபுல்லாக சேவிங்ஸை போட்டலாம். What about Luanatar? Luanatar, you there? On topல. Hey, do you know where Columbina went? Sorry, didn't understand. But if you know where she is, could you take us to her? Yeah, that's even இந்த சீஃபே சுக்ரோஸ். ஓகே. சுக்ரோஸ் சாலர் டீம் தானே. யூஸ் பண்ணலாம் நல்லா தான் இருக்கும். What about him? சீஃபே சுக்ரோஸ் லெவல் 20 ஆவோ. லெவல் அப் பண்ண அப்புறம் லெவல் 70 வரைக்கும் போடுறோம். அதுக்கப்புறம் பொறுமையாக பண்ணிக்க அப்புறம். And they look super pale right now. ஜோச்சோ. Good idea. She might know what's happening. வெண்டி எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா ஃபாரிசான் கண்டிப்பாக வேணும். C6 எடுத்துட்டீங்கன்னா பெஸ்ட்டு. ஆமாம் It's you. How is Kuta? வெளியே தான் இருக்கலாம். Is she okay? No, she hasn't. I came here to check on her after I noticed the flowers had changed color. Based on past செகண்ட் அக்கௌண்ட்ல precedent, she கூட must be C6 very weak 4 right ஸ்டார் now. Even கேரக்டர்ஸ் getting இருக்கு. up to walk டுவெல் would be a சொன்னீங்களே struggle. தெரியும். It seems unlikely that she wandered off outside. Not to mention that she doesn't do that at the best of times either. So yeah, this is super weird. No. Very few people are in the C3 know about okay. Kutar's இந்த whereabouts. C1 C2 And if C3 தான் anyone இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். suspicious had visited, they'd have left some sort of evidence. விசாவரோல ஆதிவாசிங்க இப்பதான் வருது. பழைய பிளேயர்னால நிறைய If anyone has seen மிஸ் her, பண்ணிருப்பாரு. someone there will know ஃபாரிசானா? about it. ஓகே. It's not இல்ல private நீங்க information அனிமோ about டிபிஎஸ் after ஏதாவது all. வச்சிருக்கீங்க அப்படின்னா ஃபாரிசான் முக்கியம். C6 வெண்டி அப்புறமேட்டு தலைவன் இவர் வாண்டர் வெண்டியோட பவர்ஃபுல்லாக இருக்கு. ஆமாம் நல்லா பவர் ஏற்றிட்டாருங்க. சாஸ்கா வச்சிருக்கேன். சாஸ்காக்கு யூஸ் ஆக மாட்டான். லான்யான் C4 2 காப்பி வந்துருக்கான். யாரு C6 நானா? ஓ C6 அவன். ஓகே. ஐயோ இப்போ ஒரு காப்பி கூட இல்லை ப்ரோ. வெறுப்பு ப்ரோ. 60 புல் பண்ண ப்ரோ இந்த இதில். சார்ஜ் கஸ் யூஸ் பண்ணலாம் ப்ரோ. அப்படியா? நல்லா இருக்கும். விவி செட் போட்டா. ஓகே. தெரியுமாவா? ஏன்னா சின்ன கூட C3 ஆகணும் இருக்கு. இதில் C0 இருக்கு. ஸோ இவன் C6 வேணும். வெனட் C3ல இருக்கான். சுக்ரோ C3 ஓகே பரவாயில்ல. C2 இது C2 C3 மோனா கச்சினா C5 ஓகே. ஓ டைனோ C5 இவளுக்கு இந்த ஓப்பன் சரி ஓகே சும்மா வச்சுருப்பான் போல். சார்லட் ஒன்றுமே இல்லை. பெய்டோ C2 பார்பரா C6 பரவாயில்ல. அடுத்து நெக்ஸ்ட்டு இவ்வளோ தான் லெவலப் பண்ணோம். காஸ்கா விசி செட் பட்டு யூஸ் பண்ணால் அனிமோ டிபிஎஸ் சூப்பராக. அனிமே டிபிஎஸ் பேர் புல்லட் 50K விசி செட்டா அப்படின்னா இல்லை C1 பெனட்டா சிறப்பு. 20 புல் வின் ஆர் லாஸ் 20க்கு தான் புல் பண்ணுறேன். ஓகே நான் 20 தான் பண்ணலாம். ஃபஸ்ட்டு டூரியன் பண்ணிட்டு இருந்தேன். 20க்கு தான் பண்ணோம். C6 சாம்பூரில் வச்சு ஃப்ளெக்ஸ் பண்ணலாங்க. ஜாலியாக இருக்கும். இங்கிட்ட 2 அக்கௌண்ட்லேயும் பெனட் C6 தான் சிறப்பு. C3 C1 பிசல் கான்செப்டுக்கு போய் தான் விருப்பு. இந்த வாட்டி பிசலும் நல்லா பண்ணோம். I created another universe and founded paradise.
C5 கோலி C1 இவங்கெல்லாம் கம்மியாக தான் இருப்பானுங்க. ஓ இவன் யாருங்க மிக்காவா இவ்வளோ தான் இருக்கானா? இது ஒரு கேரக்டர் இருக்குன்னே தெரில என்கிட்ட. சார் இதான் லெவல் 40 ஓகே. ஃபாருசான் C1 அடையாப்பா விவியா ஓகே விக்ஸின் பண்ணுங்க. And the sword an extension of the duelist spirit. வாய்ப்பில்லை நீங்கள் அனுப்பலாம் மஸ்ட் நெக்ஸ்ட் பேனர் Your sword may as well be in its scabbard. சிலவங்க இருக்குது பெனட் வேணும் Because you will பெனட் not தானே wield மெயின். it effectively against your foe. எங்கே போனா அவன் கொழுமினா? இங்கே தான் எதிர்ப்பாளா? Wait a moment. Is it just Paimon or is this stall kind of suspicious? Has never been here before, right? No, I don't recognize it. அதில் தான் லாஸ்ட் ஆகணும். Alas, you're free and பெனட் easy கொடுக்குற adventure அப்படி time ஹலோ is ப்ரோ over. நீ யாருங்க வயசு? Whoa! Where'd that voice come from? Not sure, but it's definitely hostile. பெனட் C1 இல்லை C1 No, 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 not that way. இப்போ ஒன்றும் The இருக்காதா? final boss is right here. The sniffer mole? That's the final boss? Surely not. ஓ ஆலிஸ் வயசு ஓகே I'll ஓகே. stop teasing you. ஆலிஸ் Turn around. I'm கிருபா வரும். right behind you. சைஸ் நல்ல வேலை பார்க்கல கமெண்ட்டை. I've managed to leave quite an indelible impression, even though you've never seen my face. Nothing could make a great maid more pleased with herself. ஆலிஸ் ஒரு நிமிடம் ஸ்க்ரீன்ஷாட்டு. ஃபைனல் பாஸ் ஆலிஸ் நியர். ஓகே நைஸ் நைஸ். ஃபைனலி ஆலிஸ் வந்துட்டா. வார்க்கா பண்ணிட்டு What is அது going தெரிஞ்ச on? விஷயம் தானே. I've heard that all the big shots in Teyvat have long, wordy titles that stun people speechless when they make their entrance. Unfortunately, none of them are affiliated with the Hexen Circle, and we ourselves keep a very low profile. The notorious name-dropping doesn't quite work for us. Still, I, for one, think I'm really quite amazing. So that didn't stop me from coming up with a title anyway. வார்க்கா ஹஸ்பண்ட் யார் ப்ரோ சொன்னா ஃபர்ஸ்ட்? வாரு கிட்ட Alice? It's really you this யாரும் இருக்கும். நான் தான் வேற யாரு? Dodoco, but Alice in the flesh? ஏய் That's right. So, what do you think? How does it அதுக்கடுத்த feel குழம்பினக்கு to அப்புறம் வரா போல. finally meet நைஸ் me? நைஸ். You look like... அதே மாதிரி ரிங் இருக்கு ப்ரோ என்கிட்ட. எனக்கு காட்டுவா? அவ போட்டிருக்க ரிங் அதே ரிங் வச்சிருக்கிறேன். What is that supposed to mean, வாழ்த்துக்கள். I'm the mother of Klee, Teyvat's #1 cutie. How old could I possibly be? ஸ்பாய்லர் வார்க்கா வந்து சைல்டுன்னு சொல்லுவா. ஸ்வின் சாரி ஸ்பாய்லரா? So she's a friend of yours? Kind of. This is actually the first time we've seen புரியல her ப்ரோ in அனிமே ப்ரோ. person. அப்படியே இருக்கு ஸ்பாய்லர்லாம் அப்படியே இருக்கட்டும். I see. Madam Mage, that was, quite a powerful entrance. I certainly won't be forgetting it anytime soon. It's okay, Lauma, don't force it. Paimon will do the honors. This is Alice from the Hexen Circle. She's a friend of ours. And of Arcus, too. That's right. She's a good person. Just kinda unpredictable. பாவத்தை. Well, what is the human heart if not unpredictable? வேர் கேப்டன் If we could எவடாவா not do அவர் as we please, கேப்டன் ஜெண்டா அவர் how வந்து would we differ ஸ்டோரி from பண்ணல அவரு. humans? அதனால அவரு நான் தான் கிளம்ப சொல்லிட்டேன். ஸ்பாய்லர் ஆயிரும் ப்ரோ அப்படின்ட்டு அவரே கிளம்பிட்டார். கோல்டு வின்னு. ஓ சூப்பரு. யாருக்கு? அனிமிக்கா? வேற லெவலில் ப்ரோ. என்னையா ஒருவராவா? I am Lauma, Moon Chanter of the Frost Moon Scions. It is a pleasure to meet you. Oh, I know. Before you got here, I spent a good
15 minutes getting up to speed on Nodcry's present situation. Oh, para. In other words, I've read the whole in the last episode part, so we can skip the pleasantries. See. Fair enough. Well, Miss Alice, I can already tell that you have quite a unique personality. He'll get used to it. Paimon sure is. So anyway, Fun what are Alice. you doing in Nodcry, Alice? Oh, I thought I told you already. This time, I'm the final boss. And what Final a boss, formidable foe I shall be. Powerful, confident, decisive, and good luck finding my weak spot. You will never succeed. Gina. Solitary போறதுக்கா. Oh, drat. My one weakness, and you found it in an instant. Fate has been dealt இவன் a எனக்கு devastating ஜீனு blow. பயப்படுவாளா? பரவாயில்ல. Thus falls the great Dodo King. பொறுங்க ஒரு ஸ்கிரீன்ஷாட் போட்டுக்கிறேன். இட்ஸ்கா. No. Why are you playing along with this nonsense? அந்த ஸ்கிரீன்ஷாட் வேணா சொல்லுங்க அனுப்பிச்சு விட்றேன். For funsies, of course. What's wrong, Paimon? Are you disappointed in me? Am I a gigantic letdown? No, it's just you seem like a busy lady. அகைன் சொல்கிறேன் குழம்புனா வரும்போது நல்லா நோட் பண்ணுங்க. ஓகே. Paimon figured it would be for something more high stakes than just goofing around. You're quite சரி right. அனுப்பிச்சு I'm வரேன். here and not cry because something big மிஸ் happened. ஆகும். Something big enough it caught the attention of the Hexen Circle. Oh. It concerns the 3 moons, Tevat's borders, and of course, the moon goddess you are currently searching for. Kind of. Why don't we discuss this over a pot of இவ்வளோதான் tea? இருக்கா சிறப்பு. சென்பி அனுப்பிச்சு ரெடி மஸ்வீனா. My main reason for coming on this trip to Tevat was, of course, to have some fun. But I do technically have a job to do as well, namely, maintaining the stability of Tevat's borders. Oh. I'll skip over the complicated parts, but to sum it up, Para. abyssal energies are all that lie beyond Tevat's border. We'd find ourselves in a real pickle if they ever made it through. And the phantoms you've been seeing are a sign that the border has been disturbed. No wonder they tend to show up around Moon Prayer Night. Is it because the real moon is now so close to us that its power can cross the border? In part, but only a negligible amount passes through. Just enough to influence the verdant crests and so on. And as you've noticed, there has been an unprecedented number of phantoms appearing this year. The influence of the moon beyond the border cannot explain this. I'm going to eat and okay bro, There's another far greater bro ready factor இல்ல at bro. play. ஆஃப் பண்ணி வச்சிருக்கேன். நாளைக்கு போட்டு விட்டுறேன். ஸ்டோரி போட்டுறதுனால ஸ்பாம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. நேத்து ஆஃப் பண்ணது மறந்துட்டேன். A trilunar syzygy. 11:30 Eons ago, before the heavenly principles came to Tevat, it was the then 3 moon goddesses who controlled the laws of this world. Yes, life, death, and such and that. Oh, that's exactly it. The 3 goddesses split these powers சாப்பிடுவாங்க amongst சொல்லிட்டு இருந்தாரு. themselves, promising never to consolidate them into one singular body. This was meant to keep the world stable. But, fast forwarding to the present, the eternal moon's marrow is with you, while the iridescent moon's marrow, which should never have appeared in this world, has been retrieved. Add that to the presence of a moon goddess in the flesh and... the power of all 3 moons is gathered here in Nodcry. There hasn't been an event like this since the War of Funerary Flame. Funerary Flame na and it's adindha having varla. a noticeable effect Dragon, on Tevat's borders. dinosaur dragon santa. Archon warku munadi I wish nadadhu. to give my darling daughter a peaceful, sunny environment to grow up in. Is that a good enough reason? Para. Kinda sounds like you're dodging the question, but it does make sense. Well, that's one reason anyway, and the most important one. The others are a little complicated to Ali sama explain. bravo. For instance, cleaning up after dearest Miss R. Miss Sara. Albedo could tell you more about that if you're curious, but right now, I have a more Oh, important Albedo. question to ask Okay. you. Yaar teri. Why are you collecting the moon marrows? I see. Alice is awesome mummy material. Rama. Nicole told me about that legend once. Nicole. Nicole?
Oh, so you remember. எனக்கு சஜஸ்ட் ஆகிற எல்லா கென்ஷன் இம்பாக்ட் லைவ்லையும் இருக்க எல்லாரும் இருக்காங்களா? அப்படியா? யாராச்சும்? Yes, of course. That was the story about Fate, her area of expertise. But back to the story of our dear moon goddess. I'm afraid her intended method of returning to the moon is unlikely to work anymore. What does that mean? She may be missing, but she hasn't gone anywhere. She has disappeared. Who lived walk between dreams and oh. Oh, transaction la martraninga. My body is so heavy. Enige houda. Simmaika. Wait, no. It's my mind that's heavy. My arms and legs are as light as a feather. What's happening to me? I feel drowsy, like I've been asleep for too long. நடந்துட்டே தான் இருக்கா அவ. வெளியே வந்துட்டா. Are you out for a walk too? No. Dream state போயிட்டாளா? The day has come at last. தேவா எனக்கு புரியல ஆத்தி. Have I grown so weak that I can't even sustain my physical form? கொலம்பினா traveler மீட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் பாருங்க. ஓகே. I was so close to returning home. Death is near. Will I return to the moon after I disappear? So far, at least, I still exist. Even if not physically, I can still feel. But as my power wanes, I'm sure that too will fade. I suppose I might take one final look at this world. The world where I was born. Oh man, last chance is don't let it slip away. Okay. சைடுல குழம்பினா வரக்கா? Come on! Wait for me! The Frost Moon Enclave. How much it has changed since I was born. These decorations, they're so heavy. It's times like this when you kind of wish men could be priestesses and acolytes. How fascinating. I've never had the chance to be privy to people's private lives in this way. In the past, people would get so solemn and serious the moment I showed my face, like they were frozen stiff. Karina, Lametti, it's time to eat. Coming. Oh, winna nice. யாருக்கு அசைன் ப்ரோக்கா? 60000 பாயிண்ட் ப்ரோ. போடு ஒரு 10000 பாயிண்ட் ப்ரோ. ஃபர்ஸ்ட் டாப் வந்துரும் ப்ரோ. என்னங்க? வெரி வேற லெவல். பிளேயபிள் கொடுக்குறாங்களா? நைஸ். எதுவுமே காட்ட மாட்டேங்குதுச்சா? ஏய் சவுண்ட்லாம் வர்றா.
ஓ நீங்கள் என் வீட்டு ஷார்ட்ஸ் பார்க்கல 60 GB ஒரு நீ ஸ்பாய்லர் போகிறீங்க ப்ரோ. நான் டைட்டில் பார்த்துட்டு உள்ளே போகல. மஷின் குவாலிட்டி 144 60 GB ஒரு மந்த்துக்கா? ஓகே நல்லா இருக்குங்க. ஃபுட்டு டிஃப்ரெண்ட்டாது இல்லையா? ஆமாம், ஐடியல் அனிமேஷன்லாம் காட்டுதா? பார்த்தா தெரிஞ்சிருக்கா? அதான் பார்க்கல. ஸ்பாய்லர் போகிறீங்கன்னு சொல்லிட்டு தான் அதான் சொன்னேன். எதுவுமே இதெல்லாம் பாருங்க, ஃபஸ்ட் டைம் பார்த்தா தான் எப்படி ஏதோ இப்படிதான் ஸ்டோரியிலேருந்து எதுவும் போட்டிருக்கேன்னு பார்த்து தெரிஞ்சு அதனால தான் பார்க்கவில்லை. ரைட்டு, அன்லிமிட்டட் 1 to 6 அன்லிமிட்டடா? நைட்டு 1 to 6 அன்லிமிட்டடா? பரவாயில்லையே ப்ரோ. அதில் எதாவது டவுன்லோட் பண்ணுறதுலாம் பண்ணிக்கிறீங்க, அவ்வளோதான். ஏதோ ஸ்கெலெக்டன் போன மாதிரி இருக்கா ப்ரோ? உனக்கு பிடிஎஃப் ப்ரோ, உனக்கு ஃபுல்லாக அந்த குட்டி பொண்ணுங்க சிட்லாலி தவிர உனக்கு எதுவும் பிடிக்காது ப்ரோ. சிம்பிளாக சொல்லிட்டேன். சொல்லணும்னா அவ்வளோதான். சிட்லாலி செக்ஸுவல் ப்ரோ. எப்படி கிருவா ஒரு வாண்டர் செக்ஸுவல் மாதிரி நீ சிட்லாலி செக்ஸுவல் ப்ரோ. Even at the Harbinger tea parties, everyone just ate off their own plate. And when I couldn't finish my food offerings from the Frost Moon Scions, they'd leave the leftovers out under the moonlight for the animals to claim. கண்ணு தெரியாது ஒருமே. அதான் ப்ரோ 144 பார்க்க அப்படிதான் இருக்கா? ஓ அப்படி சொல்றீங்களா? ஓகே. You can have another bite of mine. சரி ஓகே ப்ரோ. ஆயா லவர் அம்மா. Don't fret now. Here, have some of Granny's too. சிரிக்கிறாங்க. This is what it means to be family. PDF ப்ரோ. ஆமா ப்ரோ, PDF தான் ப்ரோ. அவரு புடிச்சு ஜெயில போடுங்க அவர் மாதிரி. ஐடியல் அனிமேஷன் வருமா? வாடி ஓகே. ஆயா இல்லை ஏஞ்சல். ஆஹா, எவ்வளோதான் 500 வயசு மேலே ஆகுது ப்ரோ. சரி, கண்ட்ரோல் இது நல்லாயிருக்கும். இப்படி கரகர சுத்தரலாம். மீனா வா ப்ரோ. இதான் ஒரு முடிச்சிட்டிங்களா அந்த ஸ்டோரி? அண்ணனக்கா அவர் வந்துட்டு போயிட்டாரு ப்ரோ. நான் ஸ்டோரி முடிக்கணும்னு சொல்லிட்டு கிளம்பிட்டாரு. இதெல்லாம் போக்கிமன் மாதிரி இருக்கு. ஓஜி தான் கிடைக்குது நெட்வொர்க். ஓ ஓகே. இந்த ஒரு ப்ரோ அனிமே ப்ரோ ஓஜி தான் கிடைக்குதுன்றீங்க. Surely that's a punishable offense. Take this. இப்பலாம் வந்து வெளி உலகத்தையும் இதெல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கலாம். Forcing around. Lady Lauma gave us a task. We should get back to it. The task is just to check that the balloons don't leak, right? திருப்புரா திருப்புரா ப்ரோ ஓஜி தான் கிடைக்குதுன்றேன். Or water. Yeah. Okay, you got me there. And you got me there. But still, we can't use all the balloons before the festival even starts. We won't use all of them. And as long as Lady Lauma's trusted acolyte doesn't snitch, this can stay as a little secret between friends. A couple more can't do any harm, right? Oh, you menace. Then, think fast. No, free now voice மாதிரி கேக்குது. ரெடியூம்ல வருமே. Really so much fun? ஒரு கொடுப்பானுங்களா? கொடுக்க மாட்டேன்ட்டான். சரி ஓகே. டுமாரோ ஒரு ஷார்ட்ஸ் அப்லோட் பண்ற அதர் ரீசன் டு டேக் கொலம்பினா பார்த்து ஷார்ட்ஸ் போயிடுங்க. ஓகே நான் முடிச்சிட்டேனா அந்த ஷார்ட்ஸ் பார்க்குறேன் ப்ரோ. இது லீக்ஸ்லாம் சேனலில் போடாத ப்ரோ, தூக்கிடுவானுங்க சேனலை. நான் இதுக்கு ஓப்பன் சேனலில் லீக்ஸ் போட்டனால தூக்கிட்டானுங்க. அதுமாதிரி ட்ரெஸ்ஸில் காசு கம்மி தானே? ஆமாம் இன்னர்லாம் இல்லை சார். யாருக்கு தெரியுமா? ஸ்கார்ல
டிஸ்கார்டில் அது தனியாக அனுப்பிச்சுங்க, குரூப்பில் போடாதீங்க லீக்ஸ்லாம். After the war of funerary குரூப்பே போட்டு flame, தள்ளிடுவானுங்க, the அவ்வளோதான். moon goddesses were no longer recognized by Tevat. They முன்னாடி ஒரு lost சேனல் the ஓப்பன் பண்ணி whole அதை லைவ் போட்டுட்டு இருந்தேன் ப்ரோ, foundation for ஒரு their வாரமா. existence. That's why the moon ஒரு 2 goddesses லீக்ஸ் யாருன்னா லாமா லீக்ஸ் போட்டோன்னா அதில் சரி எல்லாம் போகிறேன் நம்மளும் போடுவோம் வியூஸ் வரும்ன்ட்டு. வியூஸ் நல்லா போச்சு. ஒரு வாரத்தில் வந்து காப்பிரைட் ஸ்ட்ரைக் கொடுத்து போயிடுச்சு. அப்புறம் செகண்ட் காப்பிரைட் ஸ்ட்ரைக் எதுக்கோ மறுபடியும் இன்னொரு லீக் எதுக்கோ போட்டேன், அது தூக்கிட்டானுங்க. அதுக்கப்புறம் சேனல் லைவ் ஒரு வியூ வந்துட்டு இருந்தது, அதுவும் வராமல் போச்சு லைவில். சேனல் படுத்துருச்சு. அப்புறம் டெலிட் பண்ணிட்டு தான் இந்த சேனல் மறுபடியும் இது பண்ணினேன். To be more pedantic about it, the moon goddesses did something to offend the heavenly principles, and that's why they were ousted. Something of a recurring theme in Tevat's history. புரியல கருறா Theoretically, இல்ல speaking கேக்குறேன். so candidly should put me in their crosshairs too. வேணா சொல்லுங்க, நான் வீடியோ எல்லாமே இருக்குது அனுப்பிச்சு விடுறேன் தனியாக கூட. I'll say whatever I want. எல்லா லீக்ஸுமே வச்சிருக்கிறேன். Anywho, the moon marrow energies were but a drop in the bucket for her, and that battle against the Ray hair of Solnari only weakened her further. Fortunately, it happened close enough to moon prayer night when the Kufaki concentration here is high. That's the only reason she managed to survive this long. பார்த்துட்டு இருக்க மாட்டாம ஒரு லைக்கை மட்டும் போட்டிங்கன்னா சேனலுக்கு ஒரு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். புதுசாக வந்தீங்கன்னா லைக்கை மட்டும் போட்டு விட்டுருங்க guys. Thank you so much. Oh, what a headache. I thought this was all common knowledge. I guess I have some more explaining to do. Okay, buckle up. It's time for another lecture. Now, I said earlier that the moon goddesses lost the foundation for their existence. The reason for that has to do with the natural order. Basically, the rationale for their existence in Tevat was lost. The same logic applies to the present moon goddess too. Consider her existence so far. Her comrades in the Fatui called her Damselet. And she was worshipped as Kutar by the Frost Moon Scions. But these connections have now been severed, whether by her hand or yours. So, the rationale that once sustained her existence is now gone. Like, comment, subscribe, அப்படியே பெல் ஐகான் பிரஸ் பண்ணுங்க. அவ்வளவுதான். Well, strictly speaking, yes. But let's not start pointing fingers, shall we? I'll only end up as the big bad villain, and that's not the kind of final boss I want to be. Of course I do. I'm only the greatest mage in the Japanese whole voice entire கேட்கணும். world. அடுத்த பார்ட் ஜாப்பனீஸ்ல பண்ணலாம். Now, if you wish to Japanese voice find எப்படி your இருக்குன்னு moon பார்ப்போம். goddess, there are 2 problems we need to solve. Firstly, we'll need to strengthen the connection between her and Tevat, at least enough to sustain her until moon prayer நல்லா night. இருக்கும். சாக்லேட் குடுக்குறீங்களா Strengthen ப்ரோ? her அனிமி ப்ரோ connection. பாரு ப்ரோ, ஸ்பாயிலர் பண்ணாத Does ப்ரோ. that mean I'll have to rally all the Frost Moon faithful behind this? ப்ரோ I'm உனக்கு afraid பெனட்டே a வாழ்க்கையில bygone கிடைக்காது ப்ரோ, faith in சாவம் a ப்ரோ. former home won't be of any help to her now. ப்ரோ நெட் தீரலையா ப்ரோ உனக்கு என்ன? Her name? Her name? Yes. Names are very important things. பெனட் கிடைக்காது. எல்லா 50 லாஸாவ எல்லா கேரண்டியும் உனக்கு வந்து 80க்கு மேல தான் ப்ரோ போகும். Then your சிலர் first உனக்கு job is கிடைக்காது to ப்ரோ. find it. As a moon அதான் goddess, ப்ரோ ஸ்பாயிலர் I'm sure she உனக்கு must have a பனிஷ்மென்ட் name ப்ரோ. she identifies அது with. ஜண்டா ப்ரோ உனக்கு. Neither Columbina nor Kutar is her true name, and she's never really accepted either of them. So, finding out her real name is enough to sustain her existence? Oh. Yes, I know it எனக்கு sounds மட்டும் like a லாஸ் small step, but every உங்களுக்கு வந்து அது journey வேற வழியில ப்ரோ begins லாஸ் that ஆயிடுச்சு. way. என்ன பண்றது? So for now, that's all we need to focus இப்போவே on. 80ல தான் The second problem is with her plan to பரவாயில்ல. use the moon marrows to return அது to the 90ல moon. கரெக்டா 90 Unfortunately, 89 piercing இல்ல through the 90 தான் false ப்ரோ sky வருது. will take an enormous amount of power. வெல்ட் ரெக்கார்ட் போட்டுறலாம். Given her current condition, she won't be இல்ல able to வேணாம், provide anywhere பெனட்டும் near enough சிலனும் power, போதுமா? even if she பெனட் சிலனும் தான் recovers her கிடைக்காதுன்னு physical சொல்றேன். form. இப்போ உங்களுக்கு சொல்றீங்களா? No need to fret. உங்களை சொல்ல Nicole's அனிமி the ப்ரோ தான் expert in சொல்றேன். this field, and I'm sure she'll figure something out. Wait, Mage N is going to help us out too? That Oh. means we've got 2 Hexacircle mages on the case. சிறப்பு. Actually, this is more of a side quest for me. வீடியோஸ் அனிமி ப்ரோ. Like you அஸ்வின் ப்ரோ. said, I'm a கொலம்பியா busy கட்டலாமா? lady, so I can't stay for too long. கொலம்பியானா? I'll have to return ஆட்டோ to ஸ்பெல்லிங்கா? Tevat's border soon. That's the upside you get for looking out for my நிக்கோல் little என்ட்ரி Clee. வருதா? ஓகே. Hopefully that will incentivize you to carry on keeping her க்ளீ வந்தா company in எடுக்கணுங்க. the future. கொலம்பியானா? Anyway, jokes aside, you'd better get moving. இல்ல It will அதுக்கு take தான் quite சொல்றேன். a miracle for the moon goddess's consciousness to hold out till moon prayer night. பெனட்டும் சிட்ல Oh, I suppose I might as well tell you where Nicole is before I leave. Off you go now. Time to meet your new friend. Oh,
Yes, and a little suggestion. Don't forget to mind your heads. Huh? What? I wonder how Durin's doing. He's the last really one. go Oh, see okay, him okay, before okay, I head okay. back. You really are super busy. I most certainly am. There's so many children I have to keep tabs on just in Mondstadt. Durin, Albedo, Venti, Varka. Varka children ta. Clay didn't make the list, huh? Of தெளிவா course not. இது பண்ணிட்டானுங்க. Clee is my pride and joy. I have no qualms about her because she's the best child in the whole wide world. Wait a minute. நான் மோஸ் வேலை செய்ய மாட்டேது. Yep. Clay's a little angel. I'm Clearly glad angel. you agree. Well, all the best. That's awesome. See you when I see you. கிளம்பிட்டா அவ்வளோதான் அதுக்கு. ஓகே. She left in a hurry. Yeah. She didn't pack up her அதான் stuff. அப்போ சொன்னேன். ஓகே வார்க்கா சைல்டு. ஓகே ஓகே அது புரியல நல்ல வேலை. I must say, I am now very curious about her daughter. Clee, wasn't it? That's ப்ரோ ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்தியா ப்ரோ இல்லையா? story. Come on. We'll fill you in as இருக்கு we ப்ரோ. go. எடுத்துருக்கேன். டிரான்சாக்ஷன் நல்லா இருக்கு இந்த இதில் கொடுத்தது சைடில் குழம்பினாலாம் வச்சு பயங்கரம். குழம்பினா What a lively place. I've never experienced Nasha Town like this ரூல before. போட்டால வரப்போகுது. ரூல போகிறதுக்கு நம்மளே இருக்கிறதுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கு ப்ரோ. நான் அப்படியே இதை வால்பேப்பராக வைப்பேன் குவாலிட்டியே குறையாது. வெண்டி வருவான் ப்ரோ. வரட்டும். Are they quarreling? ப்ரோ சரி விடுங்க. நெக்ஸ்ட் தேர்ட் அக்கௌண்ட்டில் பண்ணும்போது எடுத்துருக்காரு ப்ரோ இதை. அதுதான் ப்ரோ அவ்வளோ பாஸ் பண்ணி வச்சிருந்தேன். Can you even swing a hammer anymore? You might as well use that hammer to massage my back for all the good it's doing. Don't run your mouth, or you'll get a anime second half no finish பண்ணல. for the rest of your ஸ்பாயில் life. பண்ணாத ஸ்வின் ஆக்டிவேட் பண்ணல. The materials haven't arrived. I'll bet you send all the materials to your little princess. Blood's always thicker than water. சென்ட் பண்ணா பண்றேன். All right, you've made your point, Uncle Koski. As soon as the materials arrive, fixing your chair will be the #1 priority. And Dad, குவாலிட்டி இருக்க மாட்டேங்குது. அதுல டிஸ்கவுண்ட்ல அம்சா ஏதாச்சும் அவன் டிஸ்கவுண்ட்ல வச்சு க்ரோம் வச்சு I guess they're friends. அப்புறம் டிரைவ்ல போட்டு லிங்க் அம்சா அப்படியே டேரக்டா டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நான் ஸ்பாயிலர் பண்றேனா சரி நான் அப்படியே லைவ் சாட்டை கட் பண்றேன். நான் உட்காந்து ஸ்டோரி பண்றேன். Sing outside my door in the middle of the night one more time and I'll unscrew your vocal cords. You hear me? டேம்ல பண்ணி விடு. ஓகே. Centrone. அம்மா சொன்னாங்க சூப்பர். So that was her way of trying to be friends with me. What a pity. I won't get the chance to say any ugly things in reply. ப்ரோ நீ முடிச்சிடா ப்ரோ. நான் லைவ் முடிச்சிட்டா கூட குரு இந்த ஃபார்ம்ல தான் இருப்போமா? என்ன ப்ரோ போக முடியல? அட்டாக் எதுவும் கொடுக்கலாச்சா? ஏதாவது பக்குன்னு இருக்கும். ஏய் என்ன பண்ண? ஓகே நல்லா இருக்கேங்க ப்ரோ. அப்படி இருங்க எப்படியா ஒரு சார் பண்ணிக்கிட்டீங்களா? யோ சா. Hey, have you decided what to give her for Moon Prayer Night? Screen recorder. I sure have. She's gonna get the surprise of her life when she's least expecting it. Well, no, then I'll whip out the ring and pop the question. The surprise of her life.
What a fun turn of phrase. ஒரு ராம்சர் Cool, I get the picture. You can spare me the gushy இன்னொரு details. அக்கௌண்ட் இருக்குல்ல அதை பண்ணும்போது உங்களுக்கு ரெக்கார்ட் பண்ணி Looks வச்சுறேன். இது like மட்டும் we சொல்லுங்க. have a customer. Hello there, ma'am. Would you like some moon prayer night candy? Huh? என்னம்மா? Is he talking to me? ஒழுங்கா கேம் ப்ளே பண்ண சில்ட்ரன் இருக்கு ப்ரோ கிட்ட. Here you go. சைல்டிஷா இருக்குல்ல? நான் இவளுக்கு கொடுக்குறாங்க. ஓ இல்லையா? அச்சா. Come back anytime. Right. நாங்க அச்சா பாவத்தை. பாருங்க. I don't know why, but இருக்க வேண்டாம்னு நினைச்சேன் பட் இப்போ ரொம்ப பிடிச்சி போச்சா சிறப்பு. அப்புறம் ஆலிஸ் அவ்வளோதானா? ஸோ சேடு ப்ரோ. ஆலிஸை கைவிட்டு ப்ரோ. The most important thing right now is to find that mage. நம்மள பாக்குறா. This name thing seems super important too. But where do we even start looking? I'd better go pay the Fatui a visit. அச்சா. கமெண்ட் ஆகும் சாரி. இன்னும் ஃபுல்லாக முடிக்கல நார்மல் ஒர்க் தான் இருக்கா. ஆமாம் இதை வந்துருச்சு. இதில் முழுசா விட்டா நல்லா இருக்காதுல்ல, அதனால தான். என்ன ப்ரோ கூப்பிட்றா? எப்படி ப்ரோ? நல்லா இருக்கு ப்ரோ. ஆலிஸ் ஏடாங்க கூஸ் பம்ப் மூமெண்ட்டு என்னங்க தெரியலையா? Let's go. This is no time to be spacing out. ட்ரெஸ் எடுக்காம கூட சேவ் பண்ணி ஆலிஸ் ஃபுல் சேவிங்ஸ் போடணும் போட்டுற கேரண்டி வச்சு. ஓகே அவ்வளோதானா? ஸோ சார் எதாவது ஆலிஸ் வருவாங்களா அது மட்டும் சொல்லுங்கள். ஏன்னா ஜாப்பனீஸ் மாற்றி ஆலிஸ் வாய்ஸ் கேட்கலான்னு பார்க்குறேன். இது வரலன்னா அப்படி இங்கிலீஷில் பண்ணிக்கலாம். இஸ்னோ மட்டும் சொல்ல ப்ரோ. லுக்கிங் ஃபார் நிக்கோலா. ஓகே ஏத்தருக்கு சூப்பராக இருந்துச்சு. ஆஹா இங்கே பாரு கொலமினா வேற. ஓகே இல்லை வரமாட்டாளா? ஓகே இப்போ இங்கிலீஷ்லேயே போட்டிடலாம். இது ப்ரோ அனைவரும் ஸ்பாயிலர் நான் டிஎம் பண்ணுறேன் ப்ரோ. ஆக்டிவ் முடிச்சுட்டு. They mentioned a mage and a name. So, Mr. Varka, are you acquainted with this Nicole? Or should I call her Mage N? Only voice for Anna last not really. Okay. We've never met, though she has come up in conversation. From what I've gathered, Alice kind of took Nicole under her wing. Taught her how to speak in a more ladylike fashion. That kind of thing. Ladylike fashion? Huh. Hard to imagine Alice last as an etiquette coach. அப்பதான் வருவாளா? ஓகே. Yeah. Alice is a larger-than-life personality, I'll give you that. But then again, that's why she's able to draw such an eclectic mix of people into her inner circle. If I remember correctly, being an interesting person is actually one of her main entry requirements. So, if you ever wanted to join the Hexen Circle, I'm sure you'd both be eligible to apply. Don't go around making promises on Alice's behalf. I wouldn't dare. I'm just trying to paint a picture of the Hexen Circle for you. Okay, sure. Anyway, since none of us have ever met Nicole, how is it to find her? எப்படி போச்சு டே? Go up to every woman in sight and ask, "Hey, are you Nicole?" Nicole entry சிறப்பு. Maybe something she's wearing will give it away. ஸ்டோரி முடிச்சிட்டீங்களா? Like a wind bloom pinned to her chest or something. Wait a minute. Alice never said Nicole was from Mondstadt. Oh, true. இதோ போச்சு ப்ரோ. சூப்பர். நம்ம வாங்க ப்ரோ. This young lady then? நிக்கோல். விஷன் காணாதுல.
IT6 பாதி ஓகே அப்ப பிரச்சனை இல்ல. Sorry to disturb you, but are you Miss Nicole? Varka, Knight of Boreas of the Knights of Favonius. Alice might have mentioned me before. பல்பு கொடுக்க போறான் நினைக்கிறேன். If we got the wrong person? Sorry. ரிமூவ் பண்ணிட்டேன். எது? ஓ ரிமூவ் பண்ணிட்டா. ஓ இதுவா? ஓகே. When I shook my head, I meant no. Alice hasn't mentioned you பல்பு before. கொடுத்துட்டான். Huh? Where is this voice coming from? My apologies. Oh, For மைண்ட்ல certain பேசுறாளா? reasons, I am unable to speak. This is the only way I can communicate with ஓஹோ you. ஓகே. It might take some getting used to, but I hope you can understand. Hey, it's fine. I'm more shocked by the fact that Alice never speaks வார்க்கா about வேஸ்டட் me. மூமெண்ட் ஆமா. எனக்கு பர்சனலா ஆலிஸோட நிக்கோல் டிசைன் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. ஆமா. As for you two, நான் ஒரு we ஆலிஸ் have crossed paths twice ப்ரோ before, விஸ்வா ஒரு ஒஸ்ட் ப்ரோடி. but it is ஆலிஸ் nonetheless சொல்லிட்டு a இப்போ pleasure நிக்கோல்ன்ற to finally meet you. கொலமே நான் ஒஸ்ட் ப்ரோ. ஒன்னு முடிவு பண்ணிட்டா அப்படியே இருக்கணும் ப்ரோ. அதான் ப்ரோ நான் வரோம். Thanks for all your guidance in the past. You are quite welcome. This time, things are different. We have reached the unwritten pages of the story. எனக்கு ஆலிஸ் You might say that we stand at the ப்ளூ ஃப்ளேம் crossroads வந்தா of சூப்பரா fate. இருக்கும். நாங்க அவன் ப்ரோ வெசிலிசா ப்ரோ வணக்கம். Now then, allow me to formally introduce myself. My name is... ஒரு ஸ்கிரீன்ஷாட் போட்டு வரேன். வெளியே பிச்சு டூரின் தச்சா இல்லை ப்ரோ எடுக்கல குழம்பினா தான் அம்மா. டூரின்ல எடுக்கல ப்ரோ எடுக்க மாட்டேன். எனக்கு டிசைன் ஃபஸ்ட்டு எப்போ சேஞ்ச் பண்ணிட்டேன் ப்ரோ பிடிக்கல. சிறப்பு சம்மரி unpredicted masters clutcher the immortal அது literary giant. No, stop! Alice! I can't believe it! ஓ ஆலிஸ் பண்ணுறது தானே அது? ஓகே. என்ன கொலமினாவை அதுக்கு ஒரு C3 கன்ஃபார்மா? இல்ல ப்ரோ உனக்கு போ ப்ரோ. ஆலிஸ்லாம் எடுக்க மாட்டோம் ப்ரோ. I agonized over every single word. She always picks the worst moments to ruin other people's plans. ஹாய் ப்ரோ இன்வைட் கேரக்டரில் எதை எடுக்கலாம்? என்ன கேரக்டர்ஸ் இருக்கு ப்ரோ உங்ககிட்ட? சுக்ரோஸ் அப்புறமேட்டு பிசல் 2 பெஸ்ட்டு. 2ல் எது வேணால் எடுக்கலாம் தாராளமாக. ஆமாம் ப்ரோ ரேசர் வந்து இப்போ கொஞ்சம் இது பண்ணியிருக்கானுங்க பட் ஆனால் வேஸ்ட்டு. I'm so sorry about that. Alice took the liberty of devising some bespoke self-introduction magic for each member of the Hexen Circle. எவ்வளோ மாதிரி இருப்பாவோ. ஆமாம். But I could have sworn I deleted all of the triggering conditions for it. How did it bypass everything? Oh gosh, this is so embarrassing. This is a very different side of Nicole than what we're used to. Is she Nicole not எப்போ used to அதுக்கு முன்னாடி? face-to-face interactions? Don't worry about it. போய் வேஸ்ட் தானே. We've seen that introduction magic once already, so it wasn't too much of a shock. Please go on, Miss Nicole. We'd love to hear what you have to ப்ரோ say. இனிமேல் கொலமினாவை நோட் பண்ணுங்க. ஓகே. Huh? Are they talking to this lady? But will you all promise to forget that horrendously embarrassing introduction? Sorry, embarrassing. When? Angel. Yes. My name is Nicole, and I am one of a very few இதான் ப்ரோ angels ஃபர்ஸ்ட் who அப்பியரன்ஸ் have நிக்கோலோ. retained அப்படியா? both இல்லை their அவளை பற்றி preferred சொல்லிட்டு இருக்காங்களே. form and their power. அப்பியரன்ஸ் ஓகே. இல்லை இவளை பற்றி சொல்லிட்டு அதை சொல்கிறேன். The Traveler and Paimon should be no strangers to this concept. There is கண்டிப்பாக another of ஆலிஸ் our C3 kind in எடுப்பேன் that ப்ரோ. land. பாரு வாய்ப்பில்லை ப்ரோ. They call நீ வேற her ஒரு கேரக்டர்னு அதுக்கு the மாறி Lord விடுவோம் ப்ரோ. of the Night. அடுத்து அந்த டிபிஎஸ் ஜியோ டிபிஎஸ் ஒருத்தி வரா. அது டிசைன் பயங்கரமாக இருக்கு. அதை பார்த்துட்டு அதுக்கு போயிடுவோம் ப்ரோ. Yes. Well, உன்னை பற்றி தெரிஞ்சு I have இப்படியே retained செம்ம more of my ஹைப்பில் போச்சு. power ஆமாம் than இல்லை சரியான ஹைப்பில் It's போச்சு. because I don't have ஏகப்பட்ட a long-term இன்ஃபர்மேஷன்ஸு. duty to fulfill. To be more சித்தாலியை specific, நோட் பண்ணி குழம்புல we'll பத்து be here all day if I get into the specifics. தோசை நல்லா இருந்தா. Moving on.
JDB's If I'm main not account la. mistaken, you are here because you Time wish to delay learn how one 3 might ன்னு reach சொல்லிட்டு the 6 moon சொல்லிட்டு beyond 6 the ஆயிட்டாங்களா? sky. That's right. தெரியல 4 that மணி தான் something வீட்டுக்கு you can give வந்து us any guidance on? ஃபெஸ்டிவல்லாம் முடிச்சிட்டு Yes, I do know a அதுவும் ஒரு way. எந்திரிச்சு 12 மணி தான் It எந்திரிச்சேன் began with தெரியல. the Hyperboreans, who lived after the War of Funerary Flame. ஓ இதுக்கா? Blank looks. ஓகே. Maybe I should, or maybe not. It shouldn't be an issue. I'll fill in the gaps for you when we have more time. Anyway, after that war ended, the 3 moons retreated to beyond the false sky. The Hyperboreans were humans I once aided. They accepted the civilization and creations bestowed upon them by the angels. Okay. But despite accepting many blessings of the angels, many among them still held on to their faith in the moons. They were reluctant to accept the new order. பார்த்தேன். இல்லையே பார்க்கல கவனிக்கல bro. என்ன bro ஃபன் பண்ணிட்டு இருக்கறா? They sought to contact the moon goddesses beyond the sky. But all 3 had passed away by that point. Full DCLS பண்ண முடியல. ஓகே பார்த்தேன் நல்லா பந்தம் ஃபுல்லா பார்த்தேன் பயங்கரமா இருந்துச்சு. கிட்டே This mage has a unique method of communicating. Is she talking about the moons? Yes, but they did not know. And so, still they prayed for the moon goddess's mercy. கொலம்பினா கேம் ப்ளே பயங்கரமா இருக்கு. கண்டிப்பா C0 R1 எடுக்கணும். Consumed vast amounts of kuvaki. At last they glimpsed the moons and heard their voices. But of course, they were gravely disappointed. For it was then that they realized the 3 moon goddesses were dead. யகோடாவை sacrifice பண்ணிட வேண்டியதா? That's such a sad story. It is. Humanity was in a very sorry R1 state கண்டிப்பா at ஆமா that ஆமா time. ட்ரை பண்ணோம் முடிஞ்சா எடுக்கலாம் இல்லாட்டி பாத்துக்கலாம் இது எந்த கேரக்டர் கூட வருதுன்னு பார்த்தா R1 பார்க்கணும். Funerary flames had left them homeless and பார்த்தா ஸ்மால் Just a second. I gotta ask. How relevant is all this history to the task at hand? Well, I mean, it's விசல் எடுத்துட்டா ஓகே It seems to be drifted into irrelevant narrative waters. நல்ல கரெக்ட்டா நல்ல சப்போர்ட்டிவ் It's bro. been a while since I've had the chance to speak inside someone's head. As soon as I got started, I lost control and the words just flowed out like a waterfall. What I'm trying to say is, right, yes, that's it. Now bro, the story முடிச்சிட்டீங்களா தினேஷ் bro? Is the ritual created by the Hyperboreans. Wait. Screenshot. யாகோட C600 கொடுத்தாளா 6 C6 யாகோட வேணும் ப்ரோ சும்மா கிடையாது The fact that they bypassed the false sky and saw the true moon implies that they successfully built a connection between Tivat and the outside world. Which means, with enough kuvaki and a sufficiently stable connection, it should be feasible to send one person over the border. Okay, so they built some kind of portal? Oh, yes. A portal. Yes. Is C6 நவ C6 யாகோட தான் 6 CD வர ஆமா disappointed. I just didn't expect you to summarize it so well. 50 லாஸ் யாருக்கு உங்களுக்கு I could have said all that in one word. If only I'd managed to think of it. No, bro எனக்கு லாஸ் ஆனும் bro 50 This is invaluable knowledge. Also main story ending is to record and preserve okay spoiler மட்டும் வேணாம் bro. Oh really? Well, in that case, I bro suppose fun I பண்ணிட்டு could இருக்க குழந்தை backtrack and பின்னாடி add some more வந்துட்டு வரா detail. ஜாலியா I did gloss over a few things so far. Whoa, time out. நார்மலா யாகோட C6ல 10 CR 40 CVD ஆமாமா Hyperboreans were the last ones to use this method, right? So we somehow need to find whatever structure they built and make sure there's enough kuvaki to power it up. Spoiler பண்ணாம இருந்தா ஓகே தான். Luckily, we have the moon marrow of both the eternal and iridescent moons. நீ என்ன முடிக்கறியா ஆச்சரியமா which means கரண்ட் புது அத what we need சொன்னேனா to ஓகே focus on is finding the place. சாடல Am I right so far? சரி ஏதோ ஒண்ணே பேச அத பத்தி சொல்லாம வர bro. Although லெக்டா லைவ்ல கார்க சம்ம கமெண்ட் செக்ஷன் மொத்தமா ஆஃப் பண்ணிறேன். That said, what if we could take advantage of the phantoms to travel back to a time when it still existed? Well, travel back isn't quite accurate. It's more like we'd be creating a handshake between 2 points in space-time.
We wouldn't even have to pick a time when it still existed. It could just be a Silent time work when it still ஆமா appeared in ஆமா phantom நைஸ் form பிளான் via projection, or we could project our own phantoms, fold them together at... You look lost. Was that too hard to follow? லாஸ் ஆயிச்சானே சி இவரு தினேஷ் ப்ரோ டூரிங் லாஸ் ஆனே Things got a little 50 எல்லாம் இந்த கேரண்டி நீங்க technical there. Paimon's brain is reaching capacity. All right. Let me think about how to put this more simply. Okay, got it. Over the next few days, I'll search for phantoms that we can use. Once I find one that meets the criteria, I'll let you know and we'll regroup. ஃபுல்லா கோஸ்ட் பண்ண ப்ரோ டுமாரோ போற ஷார்ட்ஸ் பார்த்துட்டு Specific நீங்க individuals will be able to enter the ஃபீல் phantom பண்ணுவீங்க and ஓகே make ஓகே it to the Hyperborean ஷார்ட்ஸ்லாம் பெருசா யூஸ் structure. பண்ண போற மாட்டேன் ப்ரோ சேனல்ல If everything checks out ஒன்லி and லைவ் it looks ஃபோக்கஸ் தான் feasible, ஆமா we'll ஒரு just சோசார் need to ஐயோ wait for Moon கேரண்டி Prayer இல்லைங்க Night, இல்லையா and we can send the moon goddess back home. I'm really skimping on the detail here. Is this making any okay. sense at all? I think so. For ஆஸ்திரிமெண்டா now, we'll just wait to hear from you. எல்லாத்தையும் லாஸா சிறப்பு Yes. Basically, அரேஞ்ச் yes. பண்றானுங்க Great. வா ஜி Counting on you. டிஎன்ஏலாம் In the அதான் ப்ரோ லாரி meantime, தெரியல we'll focus on finding the தெரியுதா moon அதுதான் 3 goddess. கேம் விளாண்டா 3 தொடர்ந்து லாஸ் ஆகும் கடுப்பாகும் My name? Are they looking for a way to stop me from disappearing? Oh. Excuse me, Miss... Go on, Miss Nicole. This conversation was a little all over the place. I didn't catch your name. I am Lauma அது அப்படிதான் of the Frost Moon சிறப்பு Scions. Ah, I did wonder. I noticed that you listened very intently when I spoke about Hyperborea and the moon's history. If you'd be interested, I'd love to visit you this evening and go through it again in greater detail. Also, ஒரு if கொஸ்ட்ல you were ஜாலி பண்ணுங்க serious about ஓகே making a record, it would be too risky to simply write down the எனக்கு raw அப்படிதான் details போயிட்டு as ஓகே is. ப்ரோ பாப்போம் ப்ரோ I நாளைக்கு would பாப்போம் suggest some tweaks. இதான் Maybe ஜி rewrite the stories as fairy tales or fables, perhaps even prayers. Anyway, இந்த மாதிரி we can cross that ஐயோ bridge வச்சு when we ப்ரோ come to it. அப்போ So, see you later then? Oh, and no need to prepare நான் ஃபுல் anything. பண்ணும்போது ஒரு நாள் அந்த Just மாதிரி a அவங்க cup of tea வச்சுக்க will அந்த do. மாதிரி வச்சுட்டு மறுநாள் ஒன் டே கழிச்சு ஃபுல் பண்ணி பார்ப்போம் வெயிட்டிங் ஒன் ஸ்பெஷல் கேரக்டரா ஓ She seems friendly. It's just... It's so nice to find someone who's actually willing to listen. I've been dying for a chance to finally go through all this systematically from start to finish. Any longer and I'd probably start forgetting it. Now Paimon gets why Alice told us to mind our heads. ஓகே What did I tell you? You A call lot me of now. quirky people in Alice's orbit. Now then, the next order of business ரெண்டு is பேனர் where do we start looking for the moon என்னடா goddess's ரெண்டு name? பேனர் கிரிஞ்சா Maybe the rest of what Nicole has to say might give us some clues. Once I've heard her out, I'll summarize the salient points and ஒரு share வார்த்தை them நல்ல with லக்கு you இருந்தது all. இப்பெல்லாம் போயிடுச்சு ப்ரோ I'm also inclined to review our other documents. Yes, our faith was first established by our Hyperborean ancestors, but many of the more factually accurate records are from after Kutar's birth. Sounds like we're gonna follow Kalabina's journey through Devat, huh? In that case, we'll start by heading to the Frost Moon ஏர்லினா Enclave. சிறப்பு சிறப்பு Sounds like a plan. டிஸ்கார்ட்ல ஒருத்தர் பாத்தீங்களா டபுள் டூரியன் எடுத்து I'll see about போட்டிருந்தாரு getting in touch with the Fatui. அது ஏர்லி It'll 30 probably பிரியில just be Arlecchino அதான் and எப்படிங்க அந்த மாதிரிலாம் அதுவும் Centroni ரெண்டு again. 50-50 ல ரெண்டுமே லிமிடெட் கேரக்டர் Thank you, Mr. Varka. அதனால எப்படிங்க அதெல்லாம் நெட்ல பார்த்ததோட சரி Don't mention it. Honestly, I'm more comfortable dealing with the Fatui than prying into the details of a young lady's childhood. I should follow them, just in case there's some way that I can help. இவர் ஹாய் கட்ஸ் ப்ரோ அவர் வருவார் நினைக்கிறேன் எப்பயாவது வருவார் பெருசா எடுக்கிற மாவிக்கா அது சி பண்ண பெருசா எடுக்கிற முடிவை கைவிடலாம் இருக்கு ப்ரோ ஸ்ட்ரைட்டாக நிக்கோல 4 ஸ்பெல்லான்னு வரேன் ப்ரோ நீ இதான் சொல்கிறேல நீ வந்து அன்ஸ்டேபிளாக இருக்க அப்புறம்
சக்காயிட்டனா ஆமா நான் பார்த்துட்டு என்னடா அதை போட்டிருக்காருன்னு பார்த்தா 50-50 வின்னு இயர்லி வின்னு டபுள் 5 ஸ்டார் அது டபுள் 5 ஸ்டார்னு லிமிடெட் கேரக்டர் அதான் எனக்கு ஃபர்ஸ்ட்ல 3.6 What you see here is the material I consider reliable. You're saying there's unreliable material too? Yes. Most of the information we have was transmitted through an oral tradition. Inevitably, some of her stories were mythologized and deified over the years through countless retellings. That's why I organized them into reliable and unreliable. There's no sense seeking answers in history unless we can ensure the veracity of the historical record. Makes sense. All right, let's take a look through. பின்னாடியே வந்துட்டு தான் இருக்கா பரவாயில்ல ஓகே Almost all these records refer to Kutar instead of Columbina. Although neither of those is her real name. Taima's not sure what point she's trying to make. What we can gather from these records is that the Frost Moon Scions worshipped her as a god, placing impossible expectations upon her. I cannot fault them for their earnest faith, but for all their devotion, worshipping her day in, day out changed nothing. I imagine that none of it resonated with Columbina. It wouldn't surprise me if, even back then, she had already begun to reject the name Kutar and everything it represented. Lama speaks the truth. When I heard them call upon Kutar with hope and expectation in their voices, they may as well have been calling upon somebody else. I don't remember. Okay, அப்புறம் பிரச்சனை இல்லை ஆல்ரெடி That's a bit complicated. முடிய போதா அப்ப I looked at the level of detail, perceived authenticity, prose style, and how realistic their portrayal of Kutar seemed to be. Amongst the Frost Moon Scions of today, only I know of her existence, and I alone have spoken to her face to face. As such, I know that there are certain things she simply would never do. That being said, I have sensed some changes in her lately. Changes? Me? Seems like this is getting us nowhere. For what it's worth, why don't we check the unreliable sources too? Sure. Give me a moment. Exerting but a fraction of her divine might, Kutar sheared a great mass from the snow-capped mountain and cast it into the sea, upon whose surface shone the mirror image of the moon. Thus was formed the island of Hisi. Yeah, right. That doesn't even begin to pass the sniff test. The three moons are not but lies through and through. Only one moon has ever shone for us. Kutar is her name. The vast majority of ancient texts are filled with fanciful tales like these. I trust you understand my criteria a little better now. Kutar did not speak, merely gazing into the distance in silence. And where her gaze landed, this was her prophecy. Clearly, whoever wrote this text never even met Kutar. What about you, traveler? Come on, let Paimon see. The child wished to build a wooden nest with which to shield a fledgling bird from the cold. But being so young and lacking in strength, the child could not snap the branches from the trees. Kutar was passing by. Upon seeing the child, she summoned forth a Kuhenki, who built a beautiful nest for the child. I remember that. Not knowing the meaning of Kutar's divine intervention, the child dared not to respond, and thus ran home to call their parents. But Kutar was gone. The moon chanter declared the event a miracle and took the nest as a relic, placing it on high for all to see. The child was named as one favored by the goddess and was greatly respected amongst the people.
Yet, no further miracles were bestowed, and this matter was forgotten in but a few years. Huh. Any thoughts after reading that? Yeah. Columbina probably just wanted to join the kid in making nests. Ah. I'd originally considered this a fabrication, because Kutar did not perform any similar actions in subsequent records. But now that I think about it, it does seem like something Columbina would do. It's just that... She didn't know how other people would interpret her actions. She was probably worried about making things difficult for people. So, she gradually stopped joining in. Yes. Oh, that's so sad. And now, I can make no such ஐயோ gestures of 96,000 பாயிண்டா வேற லெவல் ப்ரோ. even if I want to. Still no name. It's a bit of a shame. But we did learn some interesting stories. That's gotta count for something. Barker said he was gonna set up a meeting with Arlecchino and Sandrone, right? Let's go back to Nasha Town and see how he's doing. மாசாட்டம் எங்க இருக்கா? என்ன பாத்தியா நீ? என்னது ப்ரோ அமைச்சிருக்கீங்க அப்படி? அல்பேடோ Let's see. எங்க போனா நானும் பின்னாடி வரேன்னு வரான். It's Durin and Albedo too. Yeah, this is pretty much the same place we bumped into each other last நம்ம time. காமெடியா? I convinced them to stick around a little longer. We were all waiting on people, so I figured having a little company would help pass the time. Ah, so you've been waiting for us? Does this mean that you've already arranged things with the Vitui? Sure does. Now you're back, we can go meet up with them together. How'd your investigation at the Frost Moon Enclave go? Well, we didn't find out Columbina's true name. But apart from that, it went pretty well. Aha, just as well that I didn't tag along then. I'm sure our moon goddess wouldn't want every man and his dog knowing all about her private life. Still, desperate times, desperate measures, I guess. Someone had to do it. So, Varka was waiting on us, but what about you two? Are you waiting for Alice? Oh, no. We already met with her. We discussed that experiment I mentioned to you last time. Oh, and she also handed me this communication device. Communication device, huh? That's right. I understand she informed you about the relationship between the phantom phenomena and Tevat's borders, yes? She wants me to help her with some more experiments on that front. She said that she'll contact me through this device with more information. Ah, I see. Following instructions and making observations. Pretty common research method. Takes me... Wait, then who exactly are you meeting? Someone you know. Albedo's met him too. But I don't think Miss Lauma or the Grand Master have been introduced. Introductions are overrated. Zoro. Oh, especially in cases like this. Bro. It's you. So, it's not like the academia has prohibitions against going abroad. Also, I applied for leave. I've been writing to Hat Guy since obtaining a human form. I've already brought him up to speed on everything that's been going on in Nodcry. Hat Guy? Turns out, I actually have heard that name before. Oh? Then why did you react the same way I did? I only knew the name, not the fella. But since we're all here, let's do some introductions for what it's worth. I'm Varka, Grand Master of the Knights of Favonius. Lauma, Moon Chanter of the Frost Moon Science. And I'm a Triosh from the Vahumana Darshan of the Sumero Academia. Hat Guy. Good to see you again, Mr. Guy. Mr. Guy. I believe we last saw each other on the boat right here.
Mind you, வீடியோல இப்போ the only ஆமா reason bro I ஆமா came bro here இந்த ஸ்டோரி is முடிச்சிடலாம் because பாக்குறேன் there's someone I want to look into. bro bro Who's that? The doctor, சாஞ்சின் பேர் also மாத்தலாம் known பாக்குறேன் as Dottore, இல்ல இவனுக்கு சாஞ்சி பேர் வைக்கலாம் second of the Fatui Harbingers. ஓ இவனா From the tone of your voice, it sounds like there's bad blood between you. I was reviewing our archives and noticed that a lot of information about him was missing. Left a bad taste in my mouth. கிருபான கிருபான ஆமாங்க அது கூட வைக்கலாங்க Dottore, or Zondique, as he was then known, once studied at the academia, but he got kicked out before he could graduate. சிறப்பு முடிச்சு எது வரைக்கும் முடிச்சிருக்கீங்க சாண்டிக்கா இபிஸ்கிங்க ஓகே So the Harbinger's number 2 man is a college dropout? How embarrassing for them. Last we heard, he was planning something. திரும்ப சேர்ந்து We actually heard that a few times before, even coming to Noctry. But we haven't seen a trace of him since we got here. He only appears when something interests him. For all we know, he might have left already. But the fact he did something here at all is worth noting. It'll fill a couple extra lines in his file. What nothing the nothing சொல்றானா என்ன இது Why does it sound less like a file you're writing and more like a criminal record? Oh, I know Dr. from HSR. From HSR, I can just. ஆமா ரெண்டுமே ரெண்டு வேர்ல்டுமே ரெண்டு யூனிவர்ஸ்மே இது ப்ரோ இது மிக்ஸ் ஆகும்ல. We were just about to meet 2 of the other Harbingers. Want to come along? டிராவலரே HSR வேர்ல்ட்ல இருந்து அங்க வந்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு தியரி இருக்குல்ல. அது தியரி கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? Even though they're Harbingers. Bye bro. They're old acquaintances of ours, so, you know, when you talk to them, try to be... வாண்டருக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்களா அப்புறம் ஒரு நேரம் சிறப்பு The Frost Moon Scion's relations with the Fatui remain tense. Forgive me if I do not attend. In that case, we'll continue assisting Miss Alice with her experiments. Good stuff. Everyone's having a fruitful time. All right, we better get going. I'll lead the way. Yeah, work on it. Revenge. Well, yeah, that's obviously part of it. But I'm not the only one who has a score to settle with him. Neither you, nor Lesser Lord Kusanali, nor I want to see him meddling with things again. bro. Why character elaborate expect பண்றா a special character help you bro. What's the hurry? என்ன பண்றது தெரியல bro. Don't worry. என்ன பண்றது சொல்லுங்க. Pigeons always know which way home is. that's ஒரு நல்ல கேரக்டர் பண்ணி தான் பாவம் வாண்டரர் தாவ கூட ஒரு ஒத்துக்கலாம் நல்ல கேரக்டர் தான் இவனை கம்பேர் பண்ணும்போது ஓகே ஆர்லி ஓகே You made it. Who is this? A scholar from Sumeru. They call him Hakai. He's an old friend of the travelers. Wait, this is the academia representative you wrote about? He doesn't exactly look the part. My character தான் girl character கூட நல்லா பேசுவாங்க. girl character பேசுவாங்களே bro. அதுக்குன்னு சொல்லிட்டு இந்த ஸ்டோரி ப்ளே பண்றது ஒரு 50 மணி நேரம் இப்போ இது சேர்த்தா ஒரு 70 மணி நேரம் இருக்கும்னு வச்சுக்கோங்க. இப்போ கரண்ட் ஸ்டோரி வரைக்குமே 20 மணி நேரம் ஆகிருக்கும் இல்லை ஒரு 100 மணி நேரமே வச்சுங்க. மற்ற டைம்லாம் ப்ளே பண்ணும் போதெல்லாம் என்ன ப்ரோ பண்ணுவீங்க? It's fine. I expected as much. Okay. What? So as I mentioned in my letter, the academia's got its eyes on Dottore, but this matter remains top secret. Apart from those assisting in the investigation, the fewer people who know, the better. புடிச்சு எடுத்தது ஒன்லி சப்போர்ட்காக மட்டும் தான். அதேதான் நானுமே ப்ரோ. இந்த ஆர்கான் குவெஸ்ட்டில் பிளாக் டைட்ஸ் பற்றி சொன்னாங்கன்னா ஹைப்பர்போரியன் மக்கள் சேம் பிளாக் டைட்ஸ் HSRலையும் ஓகே வெற்றி ஃபயர் இருக்குமே தெரியலையே இப்போ காமிச்சிடேன் இனிமேல் வரவங்கள பூதி அடிச்சிருவாங்க எல்லாம் சார். எனக்கு பேசினா நல்லா இருக்காது ப்ரோ. நல்லா இருக்காது இல்லையா? If anyone asks,
I'm here in Nodcry to pursue my personal பேசுறதுல ஏதாவது ஒரு ஸ்டோரி academic வரும் ப்ரோ interests. ஃபேக்ஸ்க்கு பேசுனாங்க Gotta say, இன்னும் அது வரல Bartleby, அதை you பத்தி really சொல்லிட்டு wanna இருக்கானுங்க keep all this under wraps for so long. Sounds like you got in touch with the academia about this way back. you flatter me. Where do I even start? Remember that time we fought Rerir at Star Sand Shoal? He sure let me have it then, didn't he? I'll bet Dottore had that all sketched out with me as his convenient little pawn. ப்ரோ ஸ்பாயிலர் பண்ணாத ப்ரோ கிவி ப்ரோ கமெண்ட் ஆஃப் பண்றேன் ப்ரோ But hey, the feeling's mutual. ப்ரோ இது நம்மளா பத்தாத ப்ரோ நீ சொல்லி பத்தா வெயிட் பண்ணிட்டே இருக்க மாதிரி இருக்கு values his relationships with his colleagues. Fair point. ப்ரோ இங்கிலீஷ் படம் பார்க்கும்போது Which is why I always keep my guard up whenever he starts making suspicious moves. To that extent, our motivations align. On top of which, I consider you trustworthy people. Now, back on topic. In the wake of the Reikir of Solari episode, Sandrone and I grew suspicious about Dottore's complete inaction first during and the last entire நான் வந்து லைவ்ல வந்து ஸ்டோரி பண்றது So we tried to ஃபர்ஸ்ட் find அண்ட் out லாஸ்ட்ல what ஏதா he'd லாஸ்ட் been up to. இதுக்கு அப்புறம் ஸ்டோரி லைவ்லயே பண்ண மாட்டேன் அப்போ எல்லா ஸ்பாயிலர் He never lets anyone in on his plans. இது மட்டும் இல்ல இதுக்கு The more முன்னாடி he cares about வரிசையா something, ஸ்பாயிலரா போட்டுட்டீங்க the more secretive he gets. Indeed. Perhaps he believes that by keeping a low profile, he can avoid வாழ்த்துக்கள் trouble. வாழ்த்துக்கள் அவ்வளவுதான் But that trick isn't going to work on சரி his காலையில colleagues. முடிச்சிருந்திருப்பேன் வேலை ஆகி போச்சு காலையில முடிச்சுதான் அதான் பிளான் He's been researching the ancient moon's remnants, and he's been trying to கட்டி get லைவ்ல his பண்ற paws மாதிரி on இருந்தா the கமெண்ட் moon ஆஃப் பண்ணிட்டோம் marrows. Only an idiot would believe he doesn't have கட்டி இந்த டைம் something more அவுட் 5 planned. நிமிஷத்துக்கு ஒரு கமெண்ட் பண்ற With மாதிரி this தான் in இருக்கும் mind, I returned to யார் Snezhnaya எது and relayed my நீ thoughts to எல்லாம் Her பேர் ஐயோ அனிமி Majesty நீ தான் அப்பதான் இதுல Tsaritsa, entreating her to have him recalled. That's pretty direct. அனிமி நீலாம் Did the பாரு அடுத்து Tsaritsa எல்லா agree? டியூட்டி லாஸ் ஆவ Yes. சாவம் I made உனக்கு it ஸ்பாயிலர் abundantly பண்ணதுக்கு clear that the Fatui's ஸ்பாயிலர் business in பண்றவங்க எல்லாரும் Nodcry டியூட்டி is லாஸ் ஆகுறாங்க almost concluded, சிம்பிள் நான் and we சொல்றீங்க do not need 3 harbingers in this territory. அப்புறம் கேரண்டி ஆனாலுமே 90 பிடி தான் உங்களுக்கு ஸ்பாயிலர் இது Accordingly, என்னோட Dottore சாபம் has returned at her orders. மெழுதிரி I போட்டு வச்சு ப்ரே imagine பண்றேன் he's நாளையில இருந்து continuing with experiments, நாளா ஒண்ணும் which பண்ணல no one சிறப்பு besides he would ever have any interest in. Common sense might mean nothing to போட்டாதான் him, நிறைய but he's ஸ்பாயிலர் not stupid. He knows that no good can come from opposing the Tsaritsa. Smarts alone won't get him all the பத்தி way. பேசுறாங்க He needs the Rooster's resources and Regrator's Mora, both of which the Tsaritsa can strip from him by waggling a finger. But doesn't he have a track record of publicly following orders while going against them in private? He probably has a அனிமிக்கு temper DM of fine art by பண்ணிவிடுவா now. Wouldn't put it past him. ஆக்சஸ் We worked together on a research project once, only briefly, but it was enough to show me that we're fundamentally different people. He has no interest in doing things methodically, stage by stage. His thoughts jump all over the place, and the moment his curiosity is சார் உனக்கு எப்படி தெரியும் நீ ஸ்கிப் பண்ணிட்டு தான் இப்போ வரும் ஸ்டோரிலாம் disappears. முக்கியமான சீன் மட்டும் இதுல கட் சீன்ல பார்த்து ஸ்பாயிலரா Once we set our minds on doing something, we will see it done, whatever it takes. We definitely saw some of that in your battle with Rerir. You got so competitive. நல்ல ஃபீலிங் போவா Do not சரி remind ஓகே ப்ரோ டைம் அவுட் Then நாளைக்கு I பாப்போம் believe ப்ரோ we all concur. ரெண்டு பேரும் Dottore போடுவோம் will not சரி simply நீங்க give தனியா up. போய் போடுங்க ரெண்டு பேரும் டைம் அவுட் போடுறேன் Fantastic. ஸ்கிப் பண்ணாலும் ஸ்டோரி இப்படி ஆஹா அது எப்படி ப்ரோ Of unpleasant memories. Ugh. Are you talking about the moon marrow stuff? He also strikes me as the kind of Yeah, person I to do. disregard experimental regulations, ruin all the equipment, and go way over budget. Then leave the first person he can find to deal with the fallout. Exactly. This one time, he was running some high-temperature பாலஸ் experiment பால and the அப்பா ஓகே ஓகே substance exploded. டிஎம்ல போட்டு அடிச்சு இறக்கிருங்க ப்ரோ அவரை No. அனிமிக்கு சொன்னேன் ஓகே டிஸ்கார்ட்ல கூட போடுங்க ஜெனரல் சாட்ல அப்ப பண்ணாம வச்சிருப்பாங்க டிஎம்ல போட்டு விட்டுருங்க The gas inside to leak out. அனிமிக்கு சொன்னேன் ஓகே ஓகே That gas was poisonous. If I hadn't been there, who knows how many people might have died. And after all that, he left while I was still cleaning up after his mess. What a waste of time, he said. Waste of time? The nerve! He wasted my time! You've been bottling that up for a while, huh? Hat guy, I must say,
You seem awfully familiar with internal Fatui affairs, especially when it comes to Dottore. Thank you, Lady Harbingers, for providing such valuable information. I have no other questions for now, so I'll be on my way. Wait, what? You're just gonna leave? Anime Japanese just accents பண்ணனும் அது மாதிரி தான். Anime Japaneseல பார்த்தாவா? Just when Paimon thought he'd Anime Japaneseல பார்த்தா சப்டைட்டில்ல படிப்போம் வரும். ஆக்சன்ல புரியுமா? இல்ல புரியல. He makes quite the impression. I'll say. I've met tons of headstrong people, but not many of them would join me in bad-mouthing Dottore. Anyway, back to the main agenda. Barca, you said that Columbina has gone missing? Or rather, disappeared. Yeah. We're working on building a connection between her and this world. The simplest method is to find out her real name. I've actually asked her that question before, but she said she didn't know. Considering our relationship, I doubt she was lying to me. As far as I recall, she was never dispatched by Her Majesty to claim a gnosis or anything like that. That Tsaritsa's plans had long contained a place specifically for her. I always thought that was weird. Stop பண்ணி bro, very very. No bro, அதுக்கு அப்புறம் எதுவும் போட மாட்டீங்க. Couldn't. Knowing what we do now, it's probably something related to Kavaki, right? More than likely. When she first arrived, Columbina would often go to Her Majesty and ask when she could start the task assigned to her. But Her Majesty always gave the same reply. The time has not yet come. So she spent her days in Snezhnaya doing basically nothing. Okay. The Tsaritsa has summoned a beautiful blind maiden to be a harbinger, giving her the third seat by virtue only of her enchanting voice. Gamble pura era 2500 Dumb போறாங்க and சார். stupid rumor. But the reality of the situation made it hard to refute. And what happened after that? I imagine she stopped caring. She no longer seemed to care why she had been இன்னும் recruited. 1 லட்சம் பாயிண்ட் bro. And Her Majesty never gave her any missions. So she just continued to sing in the flower garden. Bro, give. For my part, I was busy. So Give busy, in fact, that watching என்னென்னமோ someone be that பண்ணிட்டோம் bro, வர idle had me மாட்டேங்குது bro. fuming. But still, அது எதுவுமே பண்ண மாட்டேன் அந்த ஆப்ஷன் எதுவுமே இல்ல அவ்வளவு கொடுக்குறான் அந்த ப்ராம்ப்ட் மட்டும் தான் கொடுத்துருக்கான் செட்டிங்ஸ் அப்ப எதுவும் சேஞ்ச் பண்ற மாதிரி எதுவும் இல்ல when she wasn't. I just felt that having a place to stay would cost me Fine, something but eventually. And so I waited quietly for the day that I would have to pay the price. And on the other end of that spectrum, you had me. Someone once told me that I had the lousiest work and the toughest luck. That's a good way of putting it. I forget who said it. But those words have always stuck with me. ட்ரீட் வச்சிரு bro வால்கின் போட்டு வர bro But you've done your job exceptionally well all this time. Because at heart, you are a conscientious person. What is it? Something come to mind? That makes sense. No, Nothing screams you are needed like your name shouted from across the இப்போ town. வேணுமா என்ன Well, good luck with it. கண்ட்ரோலர் மறுபடியும் கீபோர்ட் கனெக்ட் பண்ணி பண்ணா ஒரு இந்த பாருங்க இத முடிச்சு பண்றேன் Columbina is still the most shoutable name. I'm just so used to it now. After all the arguments we've had, I can't be bothered trying to remember another name for her. Nor I. Sandrone. Harlequino. நைஸ் bro நாங்க சீலி Does that mean Nicole has news for us? Ladies, I thank you for your hospitality. So If the chance ever comes up, I definitely owe you both a drink sometime. I'm sure it will. You can make your own way out. Heck, you've been here enough times, you probably know your way around better than I do. Okay, time to do what adventurers do best. Follow that signal. டிஸ்கால ஸ்பாயிலர் சொல்றான் ஓ ஸ்பாயிலர் போட்டுட்டீங்களா அவருக்கு சிறப்பு
Here you are. எனக்கு பண்ணது இங்கே போட்டு விடுறியா ப்ரோ? அப்போ 1,00,000 ஆயிரும் ப்ரோ. How come you're back so soon? Did things சத்தியமா go all right ஸ்பாயிலர் with பண்ணி the போட்டீங்கன்னா Fatui? கண்டிப்பா பாயிண்ட் ஃபுல்லா தூக்கி விட்டுருவேன். Fine. Dotori's been summoned home by the Tsaritsa. Couldn't get much more than that. How about you? பாயிண்ட் வேணாம்னா அப்போ ஸ்பாயிலர் போட்டு With the வரோம். சிம்பிள். investigation? அப்படியே தூக்கி Unfortunately போய் விசா ப்ரோ not. போட்டு விட்டுறேன். என்ன ப்ரோ? We've tried everything. Different phantoms, different locations, different points in history. இன்னும் 2 But the எக்ஸ்ட்ரா results are the same each time. ஆனா Abyssal பாவம் monsters சூப்பர். roaming the land. People crying out in despair, with no hope of being rescued. ரொம்ப நன்றி ப்ரோ. Every அவதிக்கு time I பாயிண்ட் see பாமா. it, I can't help but think. ஒரு போட்டார்னா அப்படியே உடனே When பண்ணிடலாம். Dragon Spine Durin attacked, and if I fail in the அது task வெளியே I've போயிட்டார் been நினைக்கிறேன். given, பார்த்துட்டு காப்பி பேஸ்ட் பண்ண போறாரு. I create yet another tragedy. That's just meaningless speculation. ப்ரோ அப்படியே 50,000 பாயிண்ட் இது சொன்னதுக்கு. ஓகே மைனஸ். When we encountered similar phenomena previously, I tried to interfere with those illusions, using sounds and lights to guide them. However, we could not change their fates. At most, we were able to extend their existences. The events of the past are like fate that has been written into Irminsul. There isn't a living thing in Teyvat that can escape its past. But Miss Alice instructed us to try to find ways to change the anime outcome that these டைம் ஒரு phantoms 10 நிமிஷத்துக்கு face. போட்டேன். It's an impossible task. ப்ரோ 10 நிமிஷம் Can't கழிச்சு you வாங்க. just refuse? Since she asked us to do this, I feel like it can't truly be impossible. Or if it is, well, mages can make the impossible possible. I could not have been born as Durin otherwise. But you also said that your past 39 attempts were fruitless. அனிமி இன்னும் அப்புறம் ஒரு 10 நிமிஷம் மெசேஜ் பண்ண மாட்டாப்ல. That's true. But you're still going. Yes. After this many futile attempts, surely you realize that you're not doing this because you still believe what some mage told you. It's because you want her எனக்கு மட்டும் hypothesis ஸ்பாயிலர் to பண்ணுவோம். come நிறைய true. பேர் முடிக்காம இருக்காங்க. உங்களுக்கும் போட்டு It's விட்டுறீங்க something you ஸ்பாயிலர். wish for deep inside. So, think for yourself about what you want to do. As long as you don't believe it's futile, it isn't. எடுத்துட்டுருமா? Yeah. Previous experience indicates that we cannot touch the phantoms, which limits the effectiveness of our interventions. நான் If இன்னொரு we want to பண்ணுறேன். clear this hurdle, we need to break this rule எடுத்துட்டு somehow. அப்புறம் அந்த கொண்டல Same கலப்படாத. thought here. Following the same rules means repeating the same failures. ப்ரோ அது Reducing ourselves to mere playthings of fate. சொல்ல போனா So ஸ்பாயிலர் you இல்ல. mean ஓகே வேற அக்கவுண்ட்ல we வராது. need to அதான். figure out a way to make contact with them அந்த அக்கவுண்ட் despite எடுத்துட்டு வரோம். knowing அப்புறம் that அதுலயே we வரும். can't? Yes, and I suspect that's something only you are capable of. Everything in Teyvat is logged in Irminsul, but the Yes, withering that once occurred in Sumeru was a Really? sign Okay. that the Great World Tree was being corrupted. This corruption allowed things that should not have existed in Teyvat to appear. This is tantamount to rewriting reality to an extent. You're saying abyssal power might be able to affect those phantoms? No one's ever tried it before. If you're gonna try it, it'll take courage. அனே And you ப்ரோ have லாஸ்ட் to be வரும். confident உனக்கு that you can control it. பாரு ப்ரோ. Is anyone there? Has anyone seen my daughter? பாயிண்ட்ஸ் 10k போட்டு எனக்கு 10k என்னது? I have to find her. போட்டு விடு ப்ரோ. கிவ்னு I hear someone inside. பண்ணா ஓகே அனே ப்ரோ. Spargana? ஓகே அது மாதிரி வேணா பண்ணலாம். If I can use my abyssal powers to warn him that there is வியூ ஒர்க் danger, ஆகல இந்த மாதிரி பண்ணிடலாம் பேசாம. அத மைனஸ் பண்ணி இதல போட்டுறலாம். அந்த மாதிரி பண்ணலாம். எஸ் ஓகேவா? maybe? Yes. The important thing is not the nature of the power, but rather how you use it. To intimidate and obstruct. Sounds about right for the Abyss. Well, let me try. I should be able to influence that thing. சின்ன போட்டு வர. நான் ஓகே. Have you seen a little girl? This isn't the time for that! Just run! அவ்வளோதானா? I hear someone inside. வேற ஒரு 10 பொறுங்க போட்டு வரேன். Are you in there? இரியா வரேன். மோசம் செல்லாங்க. அனே ஓகே. ஓகே சார் ஓகே.
மணி ப்ரோ -10k விசாவுக்கு +10k வா ஓகே டேஸ்ட் போட்டீங்களா என்னாச்சு லாயில் ஸோ எவ்வளோ பாயிண்ட் ப்ரோ இருக்க பாருங்க அஸ்வினுக்கு லைட்டாக ஸ்பாய்லர் பண்ணுறேன் தான் ஓகே போட்டாச்சு ப்ரோ 19 பாயிண்ட்ஸ் ஆமாம் ஓகே கேஸ் போட்டாச்சு அதே ப்ரோ உன் பாயிண்ட் 10,000 கொடுத்தாச்சு அவருக்கு C3 ஓகே 4 பீஸ் நோப்லஸ் தான் போட்டுருக்கானுங்களா அஸ்வின் ஒரு ஆல்ரெடி பாயிண்ட் அதிகம் விசாப்ரோட்ட பாயிண்ட் இல்லை கரெக்டு 41% கிரிட் ரேட் தான் தருதா கிரிட் டேமேஜ் செனமெண்டல் பெஸ்ட்டோ ஓகே R3 ஓகே இதாங்க போகுது ஆர்டிஸ்ட் He really left. Huh, we did it. Don't celebrate too பாரு soon. அனிமே ப்ரோ பாரு விசா கேம்லால போட்டு லாஸ்ட்ல வர அப்படியே பாயிண்ட் எல்லாம் இருப்பாரு பாருங்க இந்த பாயிண்ட்கான Monsters approaching from the front. You need to stop them and create an opportunity for him to hide. ஐயோ நான் அடிச்சிச்சு ஓகே ஓகே உள்ள போட்டு ஹைட் பண்ணனுமா ஓகே and create an opportunity for him to hide. உள்ள வாப்பா அவர போக மாட்டான் கீபோர்டில் பண்ணணுமே வர மாட்டேங்குது Monsters approaching from the front. You need to stop them and create an opportunity for him to hide. No, there's monsters ahead. பரவாயில்ல டுவெல் 0 பாயிண்ட் இருக்கு எனக்கு தெரியும் Wait, is that the barrier I saw earlier? Why is it appearing now? It's as if someone's controlling it. Oh, yes. The monsters are gone. Is it safe now? The barrier's gone too. Anyway, I guess I'll keep going. Quickly, let's keep up. Oh, so I like that power. Wait, there was someone else here? Don't go any further. We've got anti-monster traps laid out everywhere.
But my daughter must just be up ahead. I have to go. This way's blocked. போலீஸ் ப்ரொஃபைல் மாசா இருக்கு ப்ரோ. மாசா இருக்கா ப்ரோ தெரியல, கண்ணு தெரியல, ஒரு குட்டியாக இருக்குது, பார்த்து சொல்கிறேன். ஜிபிஎஸ் ஸ்டைலா செமையாக இருக்கு ப்ரோ. Wait, there was someone else here? Don't go any further. We've got anti-monster traps laid out everywhere. ஓ, அது மேலே படக்கூடாதா? But my daughter must just be up ahead. I have to go. This way's blocked. We might be able to use the explosives over there, but we need to take care not to hurt him. No, நகர மாட்டீரா? Oh, okay. I'll use the barrier to keep him at a safe distance. This barrier seems to be helping me somehow. Hey, hey, wake up! Come on, miss பண்ணிட்டேனா? ஒரு நிமிடம். No good. Gotta keep moving ahead. Yes, Jaffa. Just bro, give me that. Really? So many monsters! There's still a chance, Durin. Use the traps. ஒன்று மிஸ் ஆயிடுச்சே. ஒன்று மிஸ் ஆயிடுச்சே. அடைச்சா சே வெறுப்பத்துறாயிலே. மறுபடியும் ஒன்று மிஸ் ஆகுது, எப்படி ப்ரோ? கரெக்டாக தான் போட்டுருக்கேண்ணா. கட்டணா நம்மளும் உள்ளே போகக்கூடாதா? இது அப்புறம் வெளியே ஏற்றுறாங்க ப்ரோ. லேப்டாப் கீபோர்டில் ஈஸியாக இருக்கும், இது கண்ட்ரோல் வர மாட்டேங்குது. அப்படிதான். நான் ஃபர்ஸ்ட் இருந்து வருது ப்ரோ. கீபோர்டில் ப்ளே பண்ணி மாற்ற முடியாது ப்ரோ. இப்போ கடுப்பு ப்ரோ. செட்டிங்ஸ் இருக்கா ஒரு மாற்றிட்டு வரேன் ஒரு நிமிஷம். இது கஷ்டமாக இருக்குது. அதான் எனக்கு கடுப்பு. ஒரு நிமிஷம் ரெஸ்ட் மட்டும் போயிட்டு வந்துடுறேன். In my role as champion duelist, my opinions do not matter. For when I draw my blade, I am but an instrument of Fontaine's law.
என்னங்க இமோஜியாக போட்டிருக்கீங்க? வாட் ஹேப்பன்ட்? எம்எல் 999 வின்னா அனிஸு. திரும்ப ஃபஸ்ட்லேருந்து வந்தோம் வச்சு பண்ணிருக்கேன். இல்லை விட்டதுலேருந்து அவருன்னு போட்டிருக்கு. பிரச்சனை கிடையாது. வந்துடும். மைக்கு அந்த பக்கம் இருக்கா அனிஸ். கரெக்டாக வச்சுருக்கேன். கரெக்டாக இதுலேருந்து தான் ப்ரோ. ஐயோ சரி பாயா. என்னாச்சு ப்ரோ கிளம்புறீங்க? என்னங்க இது ரெக்கார்டா? பாய் ப்ரோ அனுப்பி ப்ரோ. சந்திப்போம் நாளை. அது போனது செஸ்ஸு கூட அந்தளவுக்கு இப்போ கஷ்டமாக தெரியல. This is a new development. I've never seen this happen before. We might just be able to save this person. Okay, keyboardல பண்ண வேண்டியது அதுக்கப்புறம் ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுக்க ஈஸியாக இருக்கும். என்கிட்ட ஓகே ப்ரோ சார் நாளைக்கு பார்ப்போம். அப்படியே இந்த ஸ்டோரியை முடிச்சுட்டு கிளம்புறேன். இந்த ஆக்ட் 1 மணி தான் ஆகுதா? Hello there. Have you seen my daughter? Spargana's her name. She's carrying a large backpack. Get out while you still can, you fool. நைட்டா 6 இருக்கா? ஓகே அலையால சந்திப்போம். But I can't just leave her here. She must be so scared right now. Sorry. Wish I could help, but I haven't seen her. You'll just have to keep looking. Okay, thank you. If I do find her, I'll get her to shelter and come back for you. நைட்டா 40 இருக்கா? சூப்பர். நீங்க இருக்கீங்களா? பரவாயில்ல ப்ரோ. Don't bother. ஒரு கிருபா ப்ரோ இருப்பாரு. I've got nowhere left to go. What's that noise? Monster! No, if he goes inside, he'll be walking into a trap. Let's try this once more. This time... Another chance. Okay. Nice. Nice, Aswina. Hello there. Have you seen my daughter? Get out while you still can, you fool. But I can't just leave her here. Sorry. Wish I could help, but I haven't seen her. Oh. You'll just... Okay, if I do find her, I'll get her to shelter and come back for you. Don't bother. Don't subscribe, bro. Nowhere left to go. Insta story போடு bro channel அதுலங்க ஃபாலோவர்ஸ்லாம் வருவானுங்களா? What's that noise? Monster! No, if he goes inside, he'll... நான் ஃபர்ஸ்ட் வந்து சேனல் முன்னாடியே போய் இது பண்ண வச்சிருமா? ஓகே. Why? How will I know where Spargana's gone like this? You know what? I'll trust this strange barrier. It's gotten me this far after all. லேடியா நான் வரோம். முன்னாடியே போட்டுதான் எனக்கு 1000 இன்னைக்கு ஒரு செலிபிரிட்டி ஆயிருப்பேன் ப்ரோ. நான் வரோம். Spargana, are you there? What? Hey, let us out!
ஃபைட் டீட்டோ பாயிண்ட் பார்த்தா இருக்கு இந்த சேனலா ஒரு பேர்ல இருக்கே ப்ரோ. Huh? That looks like one of my daughter's books. Thank you. Thank you. Yes, it's one of hers for sure. That's her name on it right there. She left her backpack here. சூப்பர் ப்ரோ. Durin, just like last time. Use the explosives. என்ன ப்ரோ ஐயோ போயிடுச்சு. சுத்து போட்டானுங்க. ஓகே எவ்வளோ லைவ் போடு எப்படி நீ வந்து It won't work. There's not enough left. If he makes it in, he'll die. But then, this clue could be the key to him finding his daughter. It might not be the only one. Better he misses that clue than loses his life. I guess so. Stop him, Durin. We can't let him get any further in. That's my daughter's book. She's passed this way. Why? I've searched and searched and searched just for this. I no longer have anywhere else to go. பருத்தி மூட்டை நெக்ஸ்ட் ஃபில் பண்ணிக்கலாம். ஓ I'm sorry. I'm so sorry. He refuses to go anywhere else. Whether he opens this door or not, all that awaits him now is death. We couldn't change his fate. Albedo? Hat guy? Let's try one more time. இந்த பருத்தி மூட்டை டயலாக் சொல்றாருங்க. பருத்தி மூட்டை பேசாம பருத்தி மூட்டை வச்சு குடோன்ல இருந்திருக்கலாம்னு. அவருக்கு ஃபுல்லா டைப் பண்ண முடியல. அப்படியே வந்து Why am I here? What's going on? All these scenes running through my head. Where are they from? Huh? What's going on? His reactions have changed. How many times have I... What's happening to me? Huh? Wait. Who are you? You can see us now? I feel like I always could, but that I only just realized you were there. I'm sorry, I don't know how to describe what I'm feeling. But you were the ones guiding me using that marked barrier, right? I haven't done anything yet, but those monsters, those deaths, they feel like memories. Like things I really did experience. I won't find my daughter. In fact, I'll ultimately die trying to find her. Isn't that right? Well, no, it isn't. Yes, it is. Even so, we're trying to find a way out of this. You've not seen my daughter either, have you? It seems she really isn't here. I'm sorry we couldn't help you. I'm just tired. Maybe this is destiny. Maybe it doesn't matter how hard I search. How long do I have left? Experience says 15 to 20 minutes. 15 to 20. Thank you for all your help. Let's rest a while. You look exhausted too. Now's not the time for you to start pitying us. It's not pity. I'm just realizing that I've only got 10 or so minutes left. You know? You say you're from Mondstadt, yes? A place with windmills, where people enjoy limitless freedom? And you're from Sumeru, where they've built an academy into a giant tree? Yes. It seems you've never heard of either place.
Those names are unknown to me, I'm afraid. Yes. Hyperborea. Have you heard of Hyperborea? I have, but I heard that it was destroyed in the distant past. I see. That was where my ancestors once lived. What about Delphi Pytho? Was it later rebuilt? I've never heard that name. Then what about Salvindagnir? I have seen that name on stone tablets on Dragonspine. But I'm afraid the only things left of that place are its ruins. I see. Sure enough, there was no way to turn this around, huh? I'm sorry. I was the one who asked to chat, but it seems like we're too many ages apart. There's barely any common ground to start from. It's all right. We did hear something new, at least. From how you speak of your lives, things must be going all right for you, I guess. They are. Mondstadt is a place of freedom and happiness. There's a lot of good people in the church and the Knights of Favonius, and even outsiders find that it's an easy place to feel at home. We have festivals a few times a year. Everyone gets together to drink, sing, and be merry. Sumero is a lot more uptight. Not really the kind of place where you can relax. It's a nation fraught with problems wherever you look. But if all you want in life is to seek knowledge, I guess it's pretty much paradise. That's wonderful. In other words, after this all-devouring black tide passed, humanity did not merely avoid extinction, but rose to build prosperous civilizations anew. I mean, I can see you all right now. That must mean the future isn't a total mess, right? That's true. Well, time's almost up. Let's part ways, I think. Might be best if you don't waste too much time on me. The chances are slim, I know. But I'd like to spend these last few minutes looking for Spargana. If things work out, I'd love to tell her about what I heard. May we meet again? Well, or not, most probably. In that case, may your wishes come true. He's gone. In a few minutes, he will meet the end that was his to begin with. The ending of this tale did not change. But I believe that we've just made the most progress we have yet. May your wishes come true. If only it were so simple. Hat guy, could I ask you a question? You've never talked about your past. It seems complicated, and it weighs heavily on you, too. Would you be willing to tell me about it? I mean, sometimes it's better to get things out in the open. Take that guy we tried to help, for instance. At least he said goodbye with a smile, right? I know about Albedo's past. Our experiences are very similar, and he created me. As for you, you're my first friend, and you've witnessed every step I've taken. But by comparison, I know nothing about you. Either way, I mean, we're still best friends. But if I knew more about you, I might understand your thoughts a bit better. I've told you about myself. I'm a student at the academia. And what did you do before that? Prepared for the entrance exam. All right. If you really don't want to talk about it, I won't press you any further. I was a puppet built from the branches of a white tree, using technology left behind by the Conrian schools of mechanical engineering. A white tree? You mean an Irminsul tree? Yes. A branch of Irminsul that was once connected to the main tree. So you had a human creator too? Yeah. But my creator abandoned me after deciding that I was a failure. Artificial being After that, bro. Durin, resisting the influence of the abyss, suppressing the urge to destroy, trying to do the right thing. None of these things are easy, but no matter how hard they are, trying to rewrite
ஓ இதுவா பிஃபோர் ப்ரிப்பேர் ஃபார் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமா? இது என்ன சொல்கிறீங்களா? ஓகே ஸ்டூடெண்ட் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு என்ன பண்ணேன்னு கேட்டா Prepared for the entrance exam? You asked me if you would create a new tragedy if you failed. I told you there was no point speculating about that. But the real answer is, yes, you absolutely will. That guy. But at least you've got people here to help steer you away from the wrong path. So, just keep aiming towards the light. I will. I promise. சிஸ்டர் ஆளாக்கனா எங்கே போனாங்கன்னு தெரில. All right, break time's over. Hello, Durin speaking. Hello, friends, it's me. What have you been up to? I'm detecting some unmistakable fluctuations here at the border. The amplitude isn't particularly high, but they're completely different signals from the ones before, and the scale is comparable to those I've detected previously. Okay. We were unable to save that person. However, he appears to have retained a portion of the memories gained through that cycle, and was able to hold a conversation with us. I see. Well, that is rather odd indeed. It definitely merits further attention. Could I trouble you to keep trying the same approach? I need to gather some more data. Counting on you. I should probably have Nicole come and check this out as well. MHA dialogue. Oh, அப்படியா? Okay. I'm here. எது? No, act 1 முடிஞ்சா? Nice. There you are. I was worried you might stop to collect treasure chests opened by the Sealy along the way. It would have taken you so much longer to get here. Another conversation I cannot hear. I'm here என்றது ஏன் போட்ட I அனிமேல am வருது bro. delighted to see that you understand what takes priority and that your adventurer's instinct has not swayed your resolve. Really, I must applaud you Nicole for it. சமக்கிட்ட இருக்கா. You should know. ஆல்மைட் சொல்லணும். ஓகே ஒரே வாக்கித்தா அப்படின்னு ஆமா ஓகே Okay, I'll try and keep it short. My senses are telling me that this is where we shall find the entrance to the ruins. அருமையா இருக்கு. Oh, cool! Well, what are we waiting for? Let's open it up and see! Patience. This is a sanctuary of great importance to the Hyperboreans. A special process is required to open the gate. ஒரு மணி தான் ஆகுதா? ஓகே. Fear not, young lady, because I'm here. Oh, like the place that housed the Eternal Moon's marrow? Lady Asma. Okay, so what's the plan? Need us to do anything? And just a short version, if you can. All right then. I was planning to start with some background on the invention of these techniques. Are you sure you don't want to hear it? It's quite informative. Remember what you were saying about priorities? Fine. Simply put, we need 3 human representatives to successfully undergo a process of Kuvaki resonance. Think of it as a test from the 3 moon goddesses to see if the entrants are qualified with the most recognizable qualification being Kuvaki. Pretty sure Lama would ace that test. Oh, wait. But we need 3 people. I also have no doubt that the moon chanter would be qualified. But we would need 2 other people with the same constitution. Therefore, the most feasible method is not so much to follow the rules, but to figure out how the test functions and find a workaround. I've done some research, and it turns out the mechanism is rather crude. We'll simply need humans to stand before it who have sufficient Kuvaki energy within them. I'm with you so far. How do we get the Kuvaki in them? The easiest way would be transfusion. Take some Kuvaki from Nodkrai's soil, put it into the bloodstream,
and get it circulating in the body. So we're going to cheat on the test? Precisely. There are other methods, but this is the simplest one. Cheating the system is much easier than trying to hide from it. Huh? Sorry? Does the idea of cheating upset you, Miss Lauma? No, that's not it. I suddenly had an idea. Oh, what is it? It's about Moon Prayer Night. I figured out a way for Kutar to join in the festivities. Huh? But as Paimon said, we need to have our priorities straight. Let's get back to the test. I'll follow up with Nefer on the festival arrangements. Oh, okay. Anyway, is this really the best method we have? A Kuvaki transfusion sounds dangerous, no matter how you slice it. If you think that's dangerous, wait till you hear the other methods. I'd be more than happy to go through them if you'd like. There are several. 70 likes. Super. Let's go with this one. Very well. Kuvaki transfusion it is. Now, I should mention that the risks can be greater or lower depending on individual compatibility. It would be rash to simply infuse the Kuvaki and hope for the best. If the body rejects it, the reaction can be quite severe. The symptoms are similar to another condition that some people living here suffer from, known as congenital Kuvaki sensitivity. So, before we execute our plan, I will perform a simple test of my own to see who is compatible and who is not. Once that is done, we will have to complete the resonance process as rapidly as possible. The participants must remain stationary while the Kuvaki circulates and bonds with them, and they mustn't eat or drink anything. What? No eating or drinking? That's some hardcore fasting. They'll all be monks by the time they're through. 3 days. Oh, that's so long! And we still need to find 2 more people who are not just compatible, but also willing to volunteer. Fasting? What are they talking about? Really? Don't you want to think this through? Haha, count me in too. 3 days without food? I can handle that. Miss Nicole has made it clear that this is the easiest way. The way I see it, there's nothing else to discuss. It's time to step up. Yeah, you're right. In that case, Paimon volunteers to be captain of logistics. She'll take the fire's lid and grab some spare clothes to keep you comfortable. Then we'll start with you first, traveler. Please step forward. Oh. How's it going? Do you feel anything? How about now? And now? Yeah, the symbol. What about now? You do something. Guys, it's not a competition, you know. I'm officially impressed. Even as a descender, you can stand far more than I imagined. It's like I summoned a giant stone titan to arm wrestle you, and your arm hasn't even moved an inch. In my last attempt, I infused 5 times the amount of Kuvaki required. Yes. Safe to say, compatibility won't be an issue for you. You're eligible to join. You're next, Mr. Varka. Sure. Here goes nothing. All right. I'll start where we left off. 5 times the required Kuvaki dose. Whoa. Hey, wait a minute. No. No, bro. Work out. I'm stronger.
No, not great. I kind of want to puke. Feels like I've been drinking too much. A few bottles of wine, then a big stein of Dark Horse. Some hard liquor from Liyue mixed in. You think this is funny? I just lost to a young lady in an arm wrestling contest. I'm never gonna live that down. My apologies. I'll lower the concentration and try again. Oh. How's it going now? I'm not as dizzy as last time, but I can still feel it pulsing around. In that case, you wouldn't be an ideal choice, Mr. Varka. Let's try someone else. Okay. Let's go ask some of our other friends then. ஓகே இது நம்ம இன்னொரு அக்கௌண்ட் சிறப்பு லைக் போட்டு ப்ரோ நிறைய அக்கௌண்ட் வச்சிருக்கிறேன் அஸ்வின் சுரேஷ் குமார் No surprises here, Miss Moonchanter. You're perfectly compatible. You may join. Hey, Nafar. I'm getting a slight headache. Shame. You were so close. Hold on. Whoa! Time is over. Allergic reaction. You can't have that. Huh? Well, are you gonna start a what? The Hexen Circle is an organization that cares for and protects children. We will not have them do dangerous things. Not even tests. Enough. Is something the matter? The candidates have to be human. No, 21 like us. I guess that rules me out too. Huh. Everyone except the Moonchanter got beaten. Guess I don't need to feel so bad after all. I mean, looks like this isn't going to be as easy as we thought. Perhaps I could ask for volunteers among the Frost Moon Scions. I'll see about talking to some trusted Lightkeeper colleagues. Itlua springs to mind. In fact, I think we had some former Frost Moon Scions join our ranks recently. Can you give me the scientific explanation for how the test works? I can probably make some kind of test bot. Then we can just zip through Nasha Town, going up to people and pressing a button to check their status. Wouldn't that be way easier? No. Wow! No elaboration for once. How about I contact the Knights of Favonius garrison in the Wave Chaser plane? Shame that Lohan's already left. And that guy's even tougher than I am. Strange. The moon goddess is clearly revered by many people. So why is she on the brink of disappearing? She mentioned that the world has rejected her from the very beginning. And when we fought the Reikir of Solnari, it seemed like she exhausted her power for our sake. Also, I'm not sure revered is the right word for how people feel about her. Gratitude, certainly. For my part, anyway. It's basic reciprocity. She helped us, so she deserves our help in return. Yeah. Even though she looked like she didn't care, she still saved a ton of people. Including me. A review of the relevant data leads me to conclude that Miss Columbina is a good person. Yep, you bet. They really think so? I'm super surprised that Columbina isn't her actual name, though. I think it really suits her. It's light and graceful and... yeah, just a really pretty name. I know, right? Unfortunately, that's not our decision to make. Columbina. That was the code name the Fatui gave me. But it also came up in the song I heard when I was born. But... is that really all there is to it? What do I truly think of my own name? Is there anyone left who will still call me by that name? ஓடிச்சு பாஸ் பண்ண கூட ஓடிச்சு
Moon Prayer Night is getting பரவாயில்ல, இந்த closer by ஆப்ஷன் the day. இருக்கனால நல்லா இருக்கு. போயிட்டு செக் We're பண்ணிக்கலாம். running out என்னன்னு of ஸ்பாட் time. பண்ணலாம். We need to look ஓ for other ஆர்லி வரா. candidates. Then allow me to try. Huh? What are you doing here? You contacted your Command, friends via the Adventurers கமெண்ட் Guild. பண்ண மாட்டேன். Sandrone has அப்போ been சில பேர் keeping an eye out for நம்ம something நானே like that, சப்போஸ் லைவ்ல வர so she பார்த்தனா கமெண்ட் informed பண்ண me. மாட்டேன். லைக் பண்ணிட்டு போட்டு உட்காந்துருது. Since I have the ability to accommodate a moon marrow, I should prove to be a suitable candidate. ரிசல்ட் 2000 சில்ற பாயிண்டா. Arlecchino. When can we begin? பாரா. I see. We can begin right away. How was it? Did you feel any discomfort? None at all. Then it seems we shan't need to look for additional candidates after Officially all. Arlie is stronger than Markava. Like Paimon's set. The rest of us can take turns making sure the three of them stay warm and comfy. Then my job is to take care of the caretakers. I will ensure everyone receives food and accommodation. என்ன bro 674. I'm ready as well. இதுல போய் தான் அந்த ஸ்டோரி மிச்சம் வருமோ? ஓகே. ஏன்னா ப்ரோ கம்பேரிசன் இல்லை சும்மா இந்த இதில் குவாங்கி இது பண்ணுறதுல படுத்துச்சு குழம்பு நான் படுத்துட்டா. சும்மா ஹேஸ்டில் வந்து ஓகே ஓகே. என்னக்கா பண்ணுறானுங்க? ஓ 3 நாள் இது பண்ணுறானுங்க. ஓகே. டைம் ஆச்சு தூங்க போகிறோம். ஆமாம். The work is done. The sacred scroll shut. The stars grow dim. The people silent. The white sun sets. The silver moon rises. O path to the temple, appear now before us. Wow! It really opened! So that's what all this is about. They've been trying to open this gate. Come, let us enter. It might be best to eat something first. Take care to chew properly and swallow slowly. It will give your body time to readjust to the digestion process. They will head in soon. Second or third. They will need to enter this gate. இது புரியல. நிக்கல் செகண்டோட தேடா? Huh? I cannot pass through. Is it because I have no physical body? It has been 3 days. My strength has all but completely faded. Can I really 2D3D? hold okay. on until Moon Prayer Night? ஆமா. ஓ ஆக்டிவேட் ஸ்டார்ட் ஆகிவிட்டது. ஓகே. இன்னும் 20 நாள் தான் இருக்கா? ஓகே. இதுக்கு இந்த இடத்துல ஸ்டாப் ஆகிடுவோம். நான் சொல்கிறீங்க. ஓ நீலா. ஓ டெய்லி முடிஞ்சு ஆட்டோமேட்டிக்கா? நைஸ். எவ்வளோ நேரம் ஆச்சு? 3.5 மணி நேரமா? அடையப்பா. எனக்கு ஒரு 4 hours ஆகுமா? இது 4 hours ஆகுமா? சிறப்பு. Thank you for completing. அப்புறம் கொஞ்சம் தான் ஒரு 2 மணி நேரம் லைவ்ல ஆச்சு. ஆஃப்லைனில் பண்ணிட்டு அடுத்த லைவ்ல மிச்சம் ஒரு 2 மணி நேரத்தை மட்டும் பண்ணலாம் சொல்றீங்க. இவ்வளோ இது முடிச்சிருக்கு. ஓ
விஸ்வல் கொடுத்துருக்கா. நைஸ். இல்லை 4 மணி நேரம் லைவ் தொடர்ந்து போட முடியாது ப்ரோ. அதுக்கு தான் பார்க்குறேன். ஸ்பாயிலர் அதுக்காண்டி சொல்லல, அது சும்மா பண்ணி சொல்கிறது தான். இந்த பாஸ் எப்படி நடிச்ச பார்ப்போம். வேற ஸ்பாயிலர். அதான் நானும் எதுவுமே பார்க்க மாட்டேன் ப்ரோ. நீங்கள் வேறு பைரோ வேணும்ல அவனுக்கு. ஆவிகே டீம் வச்சு பார்ப்போம். பைரோ அப்படியே ஆகிட்டே இருக்கணுமா? சிறப்பு. 手加減なしよ。悪用の力を思い知りなさい。もういい。太陽の炎。何だちょなんぼ。さあ、みんながそばに。響け。格止め。手加減なしよ。ஒரு பெனட் பஃப் போயிடுச்சு. அரைச்சா ஈஸியாக தான் இருக்கான். பரவாயில்ல. 2 ரொட்டேஷன் ஆகுது. வீக்லி மிஷன் டிஃபீட் அண்ட் பாஸ். ஓகே. சிட்லாலிக்கு டிடிடிஎஸ் போட்டால் இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாக வரும்னு நினைக்கிறேன். டென்போலுக்கு எவ்வளோ பிடி இருக்குது? ஓ 6 7 4 ஸ்டார் வருமா? எவ்வளோ கிடச்சா நல்லா இருக்கும். இது சேவ் பண்ணலாம். அவ்வளோதான். இதான் ஒரு லக்கி ஸ்பாட் நம்மளுக்கு. இந்த இடத்துல தான் வந்து ஒரு இயர்லி சிட்லாலி எடுத்தேன் ஜாலியாக. எஜ்ஜில் எந்த எஜ் இது அப்புறம் எவ்வளோ பிடி 66 கிட்ட போயிருந்துச்சு. இருந்தால் லாஸ் ஆகணும் இந்த பேனரில். எனக்கு எதாவது இல்லாட்டி குழம்பு நான் கேரண்டி லாஸ் ஆகிடுச்சுன்னா. அறுபது 65 66 இப்போ 67 பிடியில் இருக்கு. 71 இருக்கா? சிறப்பு சிறப்பு. மீன் பிடிக்கிற இடமா? 60 இருக்கே. அப்புறம் சிங்கிள் மட்டும் பண்ணுறோம். டென்புலாக பண்ண போறீங்களா? ஓகே. இந்த இடமே வேணும். அது இது காட்டணும் வச்சாங்க. அப்போதான் ப்ரோ இந்த ஸ்கேர்க்கு நானுமே இது பண்ண ப்ரோ. இருக்கு ப்ரோ. பாரு ப்ரோ, வெறும் 1 கூட வரல ப்ரோ. இது 3 வேஸ்ட்டாக போச்சு இது பண்ணதில்ல. அட்லீஸ்ட் அட்டாக் 13% இருக்கேன்னு சொல்லி போட்டு வச்சுருக்கிறேன். 55 75. ஓகே 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 ஓகே. Veresa Warlock. Oh ya, siar patala ya sekarang.
気を整えよう。全力攻撃。最後の警告だ。ヒーロー決断突撃。ねえ攻撃いたたた。நான் வரேன் நான் அப்புறம் உள்ளே போயிட்டேனே ஸோ வாங்க வாங்க வந்து இன்னும் வாங்க விளாட்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை எதுவும் தரமாட்டான் தெரிஞ்ச விஷயந்தான் இதில் கிரிட் ரேட் மட்டும்தான் அருமையாக வந்துருக்கும் ஹெச்பி ஓ எலக்ட்ரோ 4 ஸ்டார்லாம் லாக் பண்ண வச்சிட்டான் வரும் அவன் சே எலக்ட்ரோ ஹெச்பி வேணாம் நாளைக்கு பார்க்கலாம் ஓகே 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 பகலில் வரீங்களா ஓகே ஓகே இப்போ முடிச்சு 500 தரானா ஓகே 500 ப்ளஸ் 200 அதில் ஒரு வீஸ் கிடைக்கும் சரி பேசாமல் ஒரு வீஸ் வச்சுருந்துருக்கலாம் ஒரு 10 பண்ணியிருந்துருக்கலாம் 4 ஸ்டார் கொடுறா 5 ஸ்டார் ப்ரோ ஏ மியூசிக் C2 நைஸ் 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 இன்வைட் பண்ணவா ப்ரோ எங்கே ப்ரோ இயர்லி வந்திருக்குங்க ஃபர்ஸ்ட் டைம் இந்த அக்கௌண்ட்டில் ப்ரீமியர் வந்திருக்கலாம் எவ்வளோ இப்போ பாரு 1 2 3 3 பிடி ப்ரோ என்னங்க இது பரவாயில்ல ஒரு லக்கி ப்ரோ அதெல்லாம் கூட ஆனால் வெப்பன் ஆமாம் வெப்பன் நல்லா வந்துருக்கும் ப்ளீஸியா கூட எங்கடா இல்லை வெப்பன் வந்து நல்லா வந்துருக்கும் ப்ரிமோடியல் ஜெய்டு வந்தால் அருமையாக வந்திருக்கும் வாய்ப்பில்லை ஓகே C2 பரவாயில்ல ஃபஸ்ட்டு 5 ஸ்டார் C2 நினைக்கிறேன் ஓகே ஃபாருதான் ஓகே தான் எவ்வளோ எவ்வளோ தரமாட்டான் போலையே அதாவது மியூசிக் இப்போ தான் பில்ட் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் ஐசி C2 என்ன ஆகும் ஓ வித் த இன்கேஸ் ஆல் பார்ட்டி மெம்பர்ஸ் பைரோ ஹைட்ரோ கிரையோ அண்ட் எலக்ட்ரோ ஆக்டிவேட் ஜாலியாக இருந்துச்சு எவ்வளோ இல்லை ஒரு பில் இருக்குது இந்த இடம் நல்லா இருக்குங்க ஓகே இதான் இனிமேல் விசிங் ஸ்பாட் நம்மளுக்கு நான் சொல்கிறீங்க வாய்ப்பில்லை அப்போ ஒரு 5:62 சம்திங் ஓகே ஒரு இந்த இடம் தான் ப்ரோ எக்ஸாக்ட் இந்த இடத்துல மார்க் பண்ண முடியாது அதை மோனா C2 பார்க்கலாம் அப்படியா மோனா தான் அடுத்து இதில் கொடுத்து வச்சிருக்கிறேன் மோனாமே டெவலப் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் இவளுக்கு ஸ்பேர் டீம் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு இப்போ யூஸ் பண்ண 70 போட்டோன்னா இன்னும் பேசிவ் அன்லாக் ஆகிடும் CA4 இவளா காணாமே மோனாவை ஓ 60 போட்டணும் இது C1 செம்மையாக இருக்குது C2ல வென் நார்மல் அட்டாக் ஹிட்ஸ் தேர் இஸ் 25 ஃபாலோ பண்ணி சார்ஜ் அட்டாக் ஓகே ஓ இது இவளுக்கு யூஸ் ஆகும் பார்ட்டி மெம்பரா இவளுக்கு தானே அது ஓகே பார்ட்டி அட்டாக்ஸ் ஆப்பனன்ட்ஸ் அஃபெக்டட் பை கிரிட் ஓ கிரிட் இன்க்ரீஸ் ஆகுது ப்ரோ C4 போனால் வேறு லெவலில் இருக்கும் சப்போர்ட்டுக்கு மோனோவுக்கு ஒரு இப்போ தான் ஞாபகம் வருது இது ஒரு ஆக்ட் 8 போனால் இதில் ஒரு 200 கொடுப்பான் 500 700 ப்ளஸ் நாளைக்கு ஒரு ஈவெண்ட் வந்துடுமா C4 போனால் பெஸ்ட்டு நான் சொல்கிறேன் இன்னும் எப்போவா எப்போலாம் யாருக்குமே பண்ணது இல்லையா எடுத்து வச்சுருக்கீங்களா இது இருக்க கேரக்டர்ஸ் லெவல் 90 போட்டு ரைடன் ஃபஸ்ட்டு பண்ணி எடுக்கணும் ஓ அல்பேடோ
க்ளீ ரைடன் ஷோகன் லெவல் 90 மட்டும் போட்டால் போதுமா அவளை சாமாவில் போட்டு எக்கோ எடுத்தலாம் பார்க்குறேன். என்ன சொல்கிறீங்க? இவன் காசுகா லெவல் 90 போடணும். ஃப்ரெண்ட்ஷிப் லெவல் கம்மி. இவளுமே லெவல் 90 போடணும். இவன் கொஞ்சம் கஷ்டம் நானுங்க. சரி புது கேரக்டர்லாம் பழைய கிராராக்கெலாம் இருக்கா? அருமையாக இருக்கு. இது ரைடா மட்டும்தான் இருக்குது சிறப்பு. ரைடா டிலுக் இருக்கா அவளை அதை பண்ண லெவல் 90க்கு இது அசண்டே பண்ண போகிறோம். இவ்வளோ போது அசன் பண்ணணும் ப்ரோ ஒரு நாள் உட்காந்து. மற்ற எல்லாமே எடுத்து வச்சிட்டேன் நான். எப்போயோ எடுத்து வச்சிட்டதெல்லாம். ரைடா ஈஸி தான். ஓ ஓகே ஓகே ஓகே. ரைடர் தான் கஷ்டம்னு கேள்விப்பட்டேன். இது நம்ம புல்டுக்கெலாம் ஃபஸ்ட்டு 43 தான் கிரிட்டு. ஏஆர் ஓகே பிரச்சனை இல்லை. கிரிட்டு தான் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது. ட்ரை பண்ணிட்டு போயிடலாம். ஹார்ட் மோட் வந்துச்சா மிஸ். இப்போ அப்டேட் பண்ணிட்டானுங்களா? இப்போ நல்லா இருக்கும்ல? ஓகே. யாரை போட்டு யார் இதெல்லாம் வச்சுருக்கிறேன் சப்போர்ட்டில் யாருமே இல்லையா? வச்சுருக்கிறோம். அயாக்கோ சரி அயாக்கா இருக்கா? ஓ சென்னா இருக்கா? பேசாமல் நிறுத்தலாமா? ரேயோ சப்போர்ட் வருமோ இருக்கா? நான் ஹார்ட் மோடில் ட்ரை பண்ண அப்புறம் ஆனால் முடிச்சு நான் பண்ணேன் அப்போதான். அப்புறமேட்டு க்ளீக்கு அப்டேட்டில் பஃப் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லிட்டு தான் அப்படி சரி வந்த பிறகு பண்ணிக்கலாம்னு அப்படி விட்டுட்டேன். ஷா இருக்கான் வச்சு என்ன பண்ணுறது? ஆரோலோட இருக்கா அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு கிருவா ஒரு 100 இருக்கு. சார் வந்துட்டு போகுமா? 71 to 23. வேற நாங்கள் கேரக்டர் ஹேசலாம் பில்ட் பண்ணி வச்சிருக்கா அப்படியே. உங்கள் அண்ணன் தான் ப்ரோ. உங்கள் அண்ணன் இல்லையோ? அம்மா வச்சிருக்காப்புல. ஓகே. எட்டாவது கேரக்டர் முலானி இருக்கு. முலானி ப்ளே பண்ண தெரியாது. சாம எட்டு போமா? அனிமோலாம் வேணாம் ஒரு வேஸ்ட். அதெல்லாம் ஓகே. ஹைட்ரோ தான் பார்த்துட்ருக்கிறேன். முலானி ஸ்பெஷல் கேரக்டர் என்னது? முலானி அல்பேடோ விஷலா? ஓகே. பட் ஆனால் செல் ஆட்டமே இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். இதில் தாராஸ்டர்னா வச்சுருங்க. சென்யூன் இருக்கா? பட் வந்து ஒரு சிச்சி தூக்கிடலாமா பேசாம? என் ஃப்ரெண்டோட சிச்சி 1.9K அட்டாக். மோனா டிஎஸ்ஆ இல்லையா? மோனா நான் பில்ட் பண்ணல. ஆமாம். ஓ இந்த ஃபிஷல் லெவல் 90 1.7K அட்டாக் 73. ஓகே ஓகே ஓகே. அவனோட டிசைன் நல்ல பில்டு தான். ஸ்கைவர் ட்ராப் போட்டிருக்காப்புல 4 பீஸ் பில்டு. ஓகே அப்புறம் ஃபிஷல் தூக்கிடலாம். C1 தான் இருக்கா? சரி பரவாயில்ல. முலானி இருக்கு 34K 53 நைஸு. டேலண்ட் கம்மியாக போட்டுருக்காரு. டேலண்ட் கம்மியாக இருக்கும். ஓ டேலண்ட் கம்மியாக இருக்கா? டேலண்ட் மேலே போட்டுருக்காரு ப்ரோ. பசங்க ஃபிஷல் எடுத்துடலாமா?
ஓவர்லோட போட்டுடலாம். ஒரு ஒருட்டா எடுத்தா அதுக்கப்புறம் எடுக்க முடியாதா அந்த பெட்லேருந்து? சிறப்பு. வீட்டில் எடுத்துட்டேனா? சிறப்பு. எவ்வளோ ட்ரை பண்ணிருக்கேண்ணா. நைஸ். முன்னாடி யாரோ வச்சிருந்தாங்க, தாட்டையை போட்டு போயிடலாம். இப்போ நிறையா கேரக்டர் வச்சுருக்காரு. சிவன் ஹூட்டா விட்டு போகலாமா? ரொம்ப டாக்டிக்கு 60 ஓகே. டேலண்ட் மட்டும் போட்டுக்காரா? டேலண்ட் போட்டுக்கார். செக் அவரோட ஆட்டையை போட்டலாம். விஸ்வாபரோடது. ஐயோ ஒரு நிமிஷம், இது ஆர்டிஃபேக்ட். ஒரு நிமிடம். ராணியான் எங்க இருக்கா? ப்ரோ 4 பீஸ் இல்லையா? ஸோ சார் ஒன்று கூட விவி இல்லையா அதில்? சிறப்பு. ஓகே போட்டலாம் வரும். கம்பானியன் பேரோ மாவிகா எட்டுப்போம். என்ஜின் மாவிகா これより参戦する。சித்லாலி இருக்காளே. பெனட் வேணும். சூப்பர் செட்டு போ. இவனுக்கு கொடுக்குறானுங்க படுமட்டியாக பில்ட் பண்ணி கொடுக்குறானே ட்ரெயில் கேரக்டர்ஸ்லாம். இல்லை ஒரு ஜாப்பனீஸில் பேசுடா. ஆமாம் 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 ஜாப்பனீஸ் பார்த்துட்டானே. அந்த பஃப்ல அதில் இல்லையா? ரிலீஸில் ஆட்டான் இது போட்டு. ஓ அப்படியா? ஆஸ்கார் when you select complete one more character will add up this. Okay, gain 2 chances of release events. இது நல்லா தான் இருக்கு. ஆஸ்கார் பில்ட் ஆமாம் இவங்க கொடுத்தது வேஸ்ட் மட்டியாக பண்ணி வச்சிருக்காங்க. ஆரியாஸ்கா ஆறு 何か手を焼くことでもあったと見える。மெல்ட் ஃப்ரீயா? சூப்பர். Selectable increase 1 into 16. Continue model. பண்ணிடலாம். அப்புறம் 150 கிட்ட தான் இருக்கு. சரி ஆமாம் 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 பார்த்தேன் படுமட்டியாக பண்ணி வச்சிருக்கிறானே. அட்டாக்குமே கம்மியாக தான் இருந்துச்சு. நல்லா எடுக்க டயனா வேணும் நெக்ஸ்ட் பாஸ் அடிக்க.
ஆமா வர நல்லா அழகலாம் வர நான் இருக்கான் ரேண்டம் கம்பெனி 教えるのは一度だけだ。 ஐயோ ட்ராவலர் எடுத்துருக்கலாமே முலானிக்கு கம்பெனி 24 நைட் பிஸ்னஸ் இல்லை அப்புறம் காணா அடைச்சா அடைச்சா ஆமாம் ஆர்லி நெக்ஸ்ட் வேணும் மாவிக்கா பெனட் ஒன்று தான் இருக்கா அச்சோ நம்மளா கொண்டு போவோம் எப்படி ப்ளே பண்ணுறது ஒரு கிரிட்டா வந்து 90 கிரிக்கெட் பத்தாது அப்புறம் உங்களுக்கு அது ஸ்பெஷல் கேரக்டர் இன்வைட் பண்ணிக்கலாம் ப்ரோ நம்ம அது மோனா அதனால் அந்த மோனா பண்ணிட்டு இருந்தேன் இப்போ 10 செகண்ட் தான் இருக்கு இது கீழே போக மாட்டோம் அப்புறம் இதில் ஸ்டார் வாங்கணும் அவசியம் இல்லைல்ல இப்போ பண்ணது 3 லட்சம் டேமேஜ் மாரி முன்னாடியே பண்ணாமல் ஒரு ஸ்டார் எடுத்துடலாம் டீம் சரியில்லை பாருங்க மாவிக்கா இவன் ஓகே ஸ்டார் வேணும் இல்லை ஆல்ரெடி எடுத்துட்டேன் நான் அவ்வளோதான் ஸ்டார் வேணாம் ஆல்ரெடி ஆக்டிவ் 6 வரைக்கும் முடிச்சிட்டேன் நான் அதனால தான் பார்த்தேன் mystery catch can you start one stack after this come join the principal first யார் செவருசா ஓகே அடச்சா முன்னாடி டேமேஜ் இருக்கா ஆமாம் முன்னாடி அந்த பைரோ வேப்பரைஸ் ஸ்கீமில் போட்டால் செம்மையாக பண்ணாங்க இது கொடுத்துடலாம் சரி ஓகே இந்த டைம் ஆர்லி பெனட் வேணுமே இவ்வளோ வேணுமே இவ்வளோ வேணுமே அப்புறம் எல்லாமே தேவையான கரெக்டாக இருக்குது
சார் இதான் ஒரு மாட்டிக்கிட்டேன், எதுவுமே பண்ண முடியாத நிலைமையில் உள்ளேன். சரி ஓகே, டயனோ அதிகமாக வேணும், பெனட் கூட பார்த்துக்கலாம். அவன் இதில் இது பண்ணிட்டான், அடைச்சான். சிக்கலாது கிரிப்ட் ஆகிட்டாலாம் என்ன? ஆமாம், வேலை இருந்தால் ப்ராப்ளமே இல்லை, 5 ஸ்டார் வச்சு. ஆமாம், ஒரு ஒன்று மட்டும் கொண்டு சார். பெனட்டும் போயிட்டான், சிட்லாலையும் போயிட்டான், என்ன ப்ரோ பண்ணுறது? மியூசிக்கு ஆமாம் பாசுவா. இதான் ஸ்கர்க் டீம் மிஸ் பண்ணணும். ஸ்கர்க்கு 1 2 ஒரு 2 பேர் தான் இருக்காங்க. க்ரையோ ஹைட்ரோ எடுத்துட்டு போவான். வெப்பன் வேற இருக்கு இவள்கிட்ட. இனிமேல் ஆயிருமோ? வேணா யூஸ் பண்ணலாம். இல்லை அது அடுத்த பாஸுக்கு தேவைப்படுறான் அப்புறம் அவன் அதுக்கு தான் யூஸ் பண்ணாமல் வச்சுருக்கிறேன். அஞ்சு பேர் ஆகிடுமா? ஐயோ அவளை முடி போட்டேனே. முடிச்சா ஒன்று அடிச்சிட்டானா ஆடாச்சு. அப்புறம் ஒன்று போயிடுச்சு. அப்புறம் முலானி வச்சுட்டு கரெக்ட் எட்டோம். வேப்பரைஸ் கூட டாலர் எட்டோம். முலானி இருக்கட்டும், யூஸ் ஆவா. சாஸ்கா யூஸ் பண்ணி கேம் சாஸ்கா இன்னும் போகலையா? அப்புறம் யூஸ் ஆகிறோம்.
இந்த வெப்பனை போட்டு வந்துட்டாங்க. அட மாற்ற முடியுமா? ஐயோ இதில் இருக்காளே சித்திர போகிறான். அவர் வந்து 200 ப்ரிமோ ஒருத்தலான்னு பார்க்குறேன். அது ஒரு ஸ்டார் எடுத்தால் தான் கொடுப்பானா என்ன? அப்படிலாம் இல்லைல்ல. சாஸ்கா சும்மா தான் இருக்கா. பட் ஆனால் அந்த அளவுக்கு நீங்கள் கொடுத்த ட்ரையல் சாஸ்கா மட்டியாக இருக்கு. இருப்போம் கொஞ்சம் பார்த்துக்கோ. கம்ப்ளீட் பண்ணால் போதும். கம்ப்ளீட் பண்ணால் போதுமா? அப்புறம் தூக்கம் வரல தான் கம்ப்ளீட் பண்ணால் போதும்ண்ணா. ஓகே ஆக்ட் 5 முடிச்சிட்டேன். அப்புறம் ஆக்ட் 5 இல்லை ஆக்ட் 5 முடிச்சிட்டேன். 6 மட்டும் இருக்குது. அதை 4 பேனா பண்ணிக்கலாம். அப்படி விட்டாச்சு. காஃபி அப்போ என்ன அப்புறம் சும்மா ரேண்டமாக இது டபுள் இருக்கு. அப்போலாம் என் தவறல ஓகே வேணும். ஒன்று தான் இருக்கு. ஓகே ஓகே ப்ரோ ஓகே ப்ரோ பார்க்கலாம். வாய்ப்பு இல்லை போலுங்க. இது சரிங்க. சரிப்பட்டே வரல. ரிவைன் பண்ணிட்டு இந்த இடத்துல ஆர்லியே போட்டுலாம். பில்டு இல்லையா? எனக்கு வேறு எனிமி வந்தாங்க அப்புறம் மிஸ்லி யூஸ் பண்ணேன். ஓகே 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 ரைஸ்லியா? இவனுங்களை வச்சு சாஸ்கா வச்சு ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃபில் சேர்ந்துல சாஸ்கா மினட் மீண்டும் இவன் ஒரு கேரக்டர் வேணுமே. நான் எதுக்கு போடுவோம்? டைம் ஊற்றினா போதும் இல்லை. ஆனால் டேரக்ட் அங்கே போய் அடிக்கிறான். தம்பி விட்டாப்பா.
இவரா மண்ணு தூக்கி போடுறான். அப்படியே போறான். என்ன ப்ரோ போயிடுச்சு அவ்வளோதான். ஓ 4 லட்சம் நைஸ். நான் பறக்க விட்டானுங்க. எலிக்சர் எடுக்க சொல்லியிருக்கான். அடுத்த ஈவெண்ட்டில் தான் வரும் ப்ரோ, வேறு வழி இல்லை. இது இங்கே வாங்கடா, அங்கேண்டா போறீங்க. அது கொஞ்சம் குறைச்சிடுவாங்க இப்படி. முடிஞ்சிச்சு. சரி ஓகே. என்ன ப்ரோ இன்னும் லைவ் இருக்கு? ஆமாம் மணி எத்தனை ப்ரோ? ஒரு 2 மணி ஆச்சா? அப்படியே முடிச்சுட்டு சரி இதை முடிச்சா ஒரு 200 கொடுப்பாங்கன்னு சொல்லிட்டு பண்ணிட்டு இருக்கிறான் ப்ரோ. வெயிட். Rosario. Okay. Oh, Sitlali. No. அது சும்மாலான நூடல் கிளிக் பண்ணிருக்க ஸ்டப். ஆன்லைன் மேலே இருக்கு. பயிர் வருதா இல்லையா? ஃபர்ஸ்ட் முடிச்சிச்சா? முடிச்சது ஆக்ட் 5 மட்டும் முடிச்சிருக்கேன் ப்ரோ. வா ப்ரோ பீஸ்ட் ப்ரோ. வால்கின் வேற 1 வீக்ல முடிய போகுது. சிறப்பு. ஆமாம் எனக்கு இன்னும் 20 நாள் தாங்க இருக்கு சார். அது ஒரு பண்ணணும். நெக்ஸ்ட் வீக்கில் இந்த பாக்ஸ் தான் இருக்கு. மட்டும் எப்படியா சொன்னா போதுமான அளவு. நெக்ஸ்ட் 1 2 3 ரொசாரி எடுத்து போகிறேன் தவளாம. நெக்ஸ்ட்டு ரொசாரி ஆயிரு. லாங் ஹேண்ட் வா சீல்டுக்கு வேணும்.
நான் வரும் டேமேஜ் வரல. அட இருடா. ஒரு 500 சப்ஸ்க்கு வாழ்க்கையின் தரேன். ஆமாம் தரேன், வின் பண்ணுறவங்களுக்கு தான். எல்லாம் யார் வின் பண்ணுவான்னு தெரியல. இது போகிற பேட்டில் பாஸ் வைக்கிறாங்க. வாய்ப்பு இருக்கா? வாய்ப்பு இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். டீம் எடுத்துக்கணும். டேமேஜ் இவ்வளோ கம்மியாக இருக்கு. வாழ்க்கைக்கே வாய்ப்பு இல்லைன்னு சொல்லிட்டு கண்டிப்பாக வேணும். வேற யாருக்கா? காசு யூஸ் பண்ணலாமே. கிரிப்டா 75 இப்படி நோயோட சிறப்பு ப்ரோ. நான் 60 சில்லறையில் இருக்கேன் ப்ரோ. 90 கிரிப்டாட்டு பார்த்தாதாங்க அவளுக்கு. இல்லை புரியல எனக்கு. ஓரளவு டீசென்ட்டு. அதில் எப்படி சொன்னால் கொஞ்சம் ப்ரிமோஸ் தராங்க பார்ப்போம். ஆமாம் ஆமாம், அதில் ஒரு 500 கொடுப்பான். 500 + 2 மிஸ் வேறு கிடைக்குங்க. ரொம்ப செகண்ட் தான் இருக்கு. ஓரளவு முடிச்சிடும். பரவாயில்ல. கீழே இருக்க லாஸ்ட் இதனாலும் அதே தான் ப்ரோ. எனக்கு லாஸ் ஆகலாம் ப்ரோ. வின்னே ஆகக்கூடாது ப்ரோ. இப்போ நிறைய டேமேஜ் பண்ணுவா இல்லையா? இது ஸ்டார் எடுத்தால் தான் அந்த ப்ரிமோ தருவான். அப்படிலாம் இல்லைல்ல. உடல் மேலே போடு ப்ரோ. வின்னானாலும் ஒருத்தர். ஆமாம் ஆமாம், அதில் தான் போட்டுட்ருக்கிறேன். ஒன் ஆஃப் த செலக்டபிள் ஈவென்ட் ரிப்ளேஸ் காஸ்ட் 15. Selectable effect on timer. An additional selectable event option. Okay. Guarantee மாதிரி சொல்லுங்க. யாரு நானா? இல்லை, எப்படி தான் இருக்கு. அது இது கேப்சரிங் நினச்சேன். பட் ஆனால் அப்புறமா செக் பண்ணி பார்த்ததுலாம் கேப்சரிங் இல்லை. செலக்டபிள் ரிவார்ட்ஸ் அது என்ன காணா போச்சு. அச்சோ, தேவை பண்ணிட்டானோ.
ஸ்கிர்க் இருக்கா? ஓகே 1 2 3 சிறப்பு. இது யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒன்றும் பண்ண முடியாதா? நாட்லாண்ட் கேரக்டர்ஸு ரெண்டு பேர் தான் இருக்காங்க. சாரி இடன் பேரில் 50 இருக்க வித் அண்ட் லாஸ் ஓகே. இது கூட மேலே என்ன இருக்கா? ரொசாரே ஒன்று தான் இருக்காளா? அச்சோ மெல்டஸ்க்கு இருக்கு. வாங்க போவோம். சீட் டு சீட் அப்புறம் இதாக மாட்டேங்குது. ஸ்கர்க் செத்துட்டா? டைம் இருக்கு. இவ்வளோ செத்துட்டா? இவ்வளோ செத்துட்டா? அடா என்ன தேவையில்லாமல் யூஸ் பண்ணிட்டோம் நிறையா கேரக்டரை. ஹீலிங் யாருமே இல்லையே. ஃப்ரீஸ் பண்ணி போனோம். நான் இந்த பாஸ் இருக்கான் அடங்கிச்சா.
ஆலிஸ் வர எக்ஸ்ரே சர்க்கிள்னு சொல்லிட்டு இருக்கு. ஓ ஓகே ஓகே. இதுவே புல் பண்ண வேண்டிய ஒரு சிறப்பு. ஓ அடே வரல சரியா போச்சே. நாங்கள் எடுக்க முடியல. என்னங்க இங்கே இல்லை. செவரு செட்டு போயிடலாமா? ஓ பறக்க விட்டான். ஒரு பறக்க விட்டான். இந்த கொஸ்டின் ப்ரோ ஏன்னா ப்ரோ சுத்தினே இருக்கான். லே நின்றா, அவருக்கு 10 செகண்ட் தான் இருக்கு. என்ன அவர் முடிச்சிட்டாரு. அவர் முடிச்சிட்டாரு. ரொசாரியஸ் கேட்கான். அம்மா ஒருத்தருக்கு ஆனால் ஸ்பாய்லராக போடுறான். ஆமாம் ஆமாம். காசுகா ட்ராவலர் ரொசாரியஸ் கேட்கான். இவர் கார்லேயே பட்டெல்லாம் எடுக்க முடியலையே. ஓ ஆமாம்ல நல்ல டீம்ல. Oh, that's a put that on my bottom. Oh, buffalo. Okay.
ஆட்டையை பிடிச்சி சொல்லி பண்ணி பேர் ஓட்டாம் ப்ரோ பறந்தான் நாற்பத்தேழு ஹெச்பிங்க ஒரு இடத்துல இருடா ஓடின்னு இருக்கான் டைம் இல்லையே ராவதி ஒரு பார்க்கலாம் ப்ரோ 8 மணி நேரம் வரும் அது இப்போ 4 அது ஒரு 2 மணி நேரம் இருக்கு 4 மணி நேரம் இருக்குன்னாங்க சூப்பரா மறுபடியும் எப்படா ஒரு ஸ்டேக்கு மாற்றி விட்டேன் கடைசி நான் முழுகிட்டானா ஸ்கிப் பண்ணுறேன் நான் வாய்ப்பு வரும் இது எது சொல்கிறீங்க செத்துட்டாங்க ஓ என்ன எவ்வளோ அன்லைக் பண்ணியிருக்கலாம் சிறப்பு எவ்வா போகும்பா திரும்ப தருவானா இல்லையா அன்லைக் பண்ணியிருக்கலாம் highest damage dealt Mulani ரெடியும் இது இல்லைங்க நாளைக்கு போட்டு வரணும் மறுபடியும் ஆஃபில் இருக்கு ரெடியும் ஏன்னா பிரிமோ தருவான்ல சும்மா முடிச்சா ஸ்டார் எடுத்தா தான் தருவானா என்ன நான் ஃபினிஷ் பண்ண தருவான்ல தரான் நினைக்கிறேன் தரான் 160 அப்புறம் இதுதான் பீஸாக இருக்குது தரும் ஓகே 180 பரவாயில்ல நெக்ஸ்ட் இதுதான் தரமாட்டானா ஓகே இது நெக்ஸ்ட் பார்த்துக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இப்போ இப்படிமா நம்மளுக்கு வேணும் அச்சீவ்மெண்ட்டா அப்படியே அப்புறம் வந்து நல்லா இருக்கு
பண்ணுறது ஏன் முன்னாடி அவர் இல்லை விஸ்வா வரும் உங்கள் தான் எடுக்க முடியல உங்கள் தான் எடுக்கலான்னு பார்த்தேன் ஆல்ரெடி ஒருக்கா எடுத்துட்டல நான் மறுபடியும் எடுக்க முடியவில்லை மிஸ் பண்ணிட்டு கிளம்புவோம் 68 மேலே போயிடுச்சு 4 ஸ்டாராக வாய்ப்பு போல் 70 கிட்ட போயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன் சரி இன்னும் அப்டேட் ஆகலை சரி ஓகே 75 ப்ளஸ் 70 போயிடுச்சு எனக்கு இப்போ இதில் ஒரு 5 ஸ்டார் கொடுத்தான் ப்ரோ கிளாசிக்கில் ஸ்டாண்டர்டில் அப்டேட் ஆகிருக்காது 1 2 3 4 பீடியில் C2 மிசுக்கி சரி வெப்பனை தான் கொடுத்துருந்துருக்கலாம் மிசுக்கி C2 ஆகி போச்சு 75 ப்ளஸ்லாம் பொறுமையாக ஒன்றா பண்ணுங்க எடுக்கணுன்னா பண்ணுங்க வெப்பனை மாற்றணும் இவர கருப்பு அப்புறம் மிசுக்கி ஆமாம் சரி வெப்பன் கொடுத்துருந்தா பார்த்தேன் சரி 4 ஸ்டார் வரும் பார்த்தேன் 4 ஸ்டார் மாதிரி வந்து C2 மிசுக்கி ஸ்டாண்டர்டில் நல்லா இருந்துச்சு C2மே எவ்வளோ எலமெண்டல் மாஸ்டர் பாயிண்ட் எவ்வளோ எலமெண்டல் மாஸ்டர் இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி அட்டாக் போனஸ் தரா அதனால தான் எவ்வளோ யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன் பட் 4 பீஸில் இல்லை நைஸு 400 பிடி 4 பிடி தான் ப்ரோ பாருங்க அப்டேட் ஆன பண்ண பாருங்க 1 2 3 பிடி தான் நான் கொடுக்க மாட்டேன்னு நினச்சேன் 4 ஸ்டார் வரும் இந்த பார்த்தீங்களா 4 ஸ்டார் வரும் இது 3 இருந்துச்சு சரி 2 கொடுப்பான் ஒரு விஷயம் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் சொல்லிட்டு பண்ணதெல்லாம் 5 ஸ்டாரு இது கொடுத்தா அதான் ஏதாச்சும் ஒரு வெப்பன் இது வெப்பன் அது அதுதான் நல்லா இருந்திருக்கும் பட் ஏதாவது வெப்பன் கொடுத்தா செம்மையாக இருந்திருக்கும் ஓகே இது இயர்லி 5 ஸ்டார் வெப்பெலாம் வந்ததே இல்லை அக்கௌண்ட்டில் இல்லாட்டி இல்லாத கேரக்டர் சீச்சி இல்லாட்டி ஜீனாவது வந்துருந்துருக்கலாம் அதுவும் இல்லை இதில் வரும்னு நினைக்கிறேன் தெரிஞ்சு சீச்சி அது ஜீன் தான் அருமையாக இருக்கும் இல்லாத கேரக்டர் சாயந்தரம் பார்ப்போம் ப்ரோ நாளைக்கு சந்திப்போம் டைம் ஆகி போச்சு 3 மணி அப்போ 2 ஆகி போச்சா 4.75 மணி நேரம் ஸ்ட்ரீம் பண்ணிட்டு இருக்கிறான் ப்ரோ ஸ்டாண்டர்ட் இயர்லி ராமாமா தான் ரொம்ப என்ன அக்கௌண்ட்டில் ஸ்டார்டிங்லேருந்து ஒன்று கூட இயர்லி வந்தது இல்லை ஸ்டாண்டர்டில் எல்லாமே 70 ப்ளஸ் தான் போயிருக்கு இப்போ ஃபஸ்ட் டைம் வந்து வந்துருக்கு ப்ரோ என் ஃப்ரெண்ட் அக்கௌண்ட்டில் வந்துச்சு அன்றைக்கி ஒரு நாள் என்னோட சின்ன அக்கௌண்ட்டில் ஒரு நாள் வந்துச்சு பார்க்க போகிறோம் ப்ரோ நாளைக்கு சந்திப்போம் ப்ரோ சாயந்தரம் ஏதாவது பார்த்துருந்தா எல்லாருக்கும் பை கைஸ் போட்டுட்டு இருக்கிறேன் 5 மணி நேரம் போதா 4:30 சரி ப்ரோ பாய் ப்ரோ குட் நைட் ப்ரோ நாளைக்கு சந்திப்போம் Cool.